Hello and welcome to the second day of this all-important Hill Country Battle of the Blues. This is the 104th edition, and yesterday we started the game here at the wonderful St. Anthony's College grounds. Yes, the day was spoiled by rain, but we had some good action of cricket here at the Katugasthota College grounds. After winning the toss, the Antonian captain Lahiru Abesinghe opted to bat first on what looked like a very hard surface to bat on. And his team started off in a very rusty manner, and they eventually got crumbled out for a very weak score of 110. Lahiru played a fighting knock of 35, but none of the other batsmen helped him in his cause, and his cause went in vain. In the bowling department, Thiraka Ranatunga from Trinity College bagged the figures of 3 for 34, and Vibhavith Helapola, the vice captain of Trinity College, got figures of 2 for 20. And in reply, Trinity College batted on a totally different surface. I mean, it wasn't a different surface, but it looked like a different surface, and they got 86 without losing a single wicket in 14 overs. And St. Anthony's College are under so much pressure, and it started raining. And today, we are here at the second day with a lot of work to be done from the Antonian end, and Trinity are currently on top, and they look like they are going to grab that first inning win, and then they are going to go for that outright win. So talk about the conditions here. The weather has been quite nice so far, and we hope that rain won't spoil the game later on in the day. And if rain doesn't spoil the game, I assure you there will be a result in this game, because this pitch is very hard to bat on, and wickets will fall if one wicket falls here. That's it from here. Over to the studios. Yes, can I help you? Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Season 1 දැනුම Season 2 චරිතාවලිය Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Season 1 දැනුම Season 2 චරිතාවලිය Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Season 1 දැනුම Season 2
චරිතාවලිය Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Good morning everyone, here back at the Katugasthota Oval for the second day of the 104th Hill Country Battle of the Blues between Trinity College and St. Anthony's College. From the overnight score of 86 for Nolos at the moment, they batted in just 14 overs, raced to 86 without losing any wicket. Kusal Vijayatunga and skipper Rahul Amarasinghe stay at the crease. Rahul Amarasinghe not out on 47 at the moment. Kusal Vijayatunga unbeaten on 32. And good morning, Eric. Good morning to all our viewers wherever in the world are watching this live telecast. First over the morning in progress. We started the action yesterday. St. Anthony's won the toss, elected to bat first. It was a good toss to win, and they were bowled out for 110 in 35.3 overs. The batting really let them down yesterday. And Trinity College in reply at stumps for 86 for no wicket. Excellent batting display. We talked about the pitch yesterday. I'd like to talk about that pitch today as well. That is a beautifully driven through extra cover. That's the half century for the skipper Rahul Amarasinghe. That's a very, very compiled knock from the captain, leading from the front for Trinity College. Excellent innings, absolutely like leading from the front, appreciated by his teammates as well. And the first forceful stroke of the day this morning on day 2 play was suspended yesterday at 3 o'clock in the afternoon when the rains came down, and there was no chance of further play yesterday. So we had a shortened day yesterday, but today we hope the weather gods will stay kind to this part of the world and we could have a full day's play. That's working down to the leg side this time for an easy single. 91 without loss at the moment. Trinity College trailing by just 19 runs now with all 10 wickets in hand. One of the rules set by Sri Lanka Schools Cricket Association is that in the first 20 overs of a playing session, 12 overs should be pace. I know that rule was there a couple of years ago. I thought they took it off, but apparently it's still there, and Trinity and St. Anthony's are following the rule as well. The first 12 overs or 12 overs in the first 20 overs has got to consist of pace. This time it's left it along Kusal Vijayatunga. Yes, talking about the wicket yesterday, that we thought the wicket will crumble, it'll start like spin, and the spinners will come into operation. It didn't happen yesterday. I thought the spinners bowled far too flat. In fact, they bowled too fast to make anything happen. Had a look at the wicket this morning, and in fact I had a chat with the
the groundsman or the curator as well. We'll come to that in a moment. This time a good delivery to end the first over of the day too. Probably. Oh no, there's one ball remaining, I think so. Yes, talking about the pitch itself, we thought the pitch is going to deteriorate. It will start to crumble, start to break up. The spinners will come to play. The Trinity captain was very disappointed yesterday when he lost the toss. He wanted to bat first as well, but he thought his wicket will really play tricks like last afternoon this morning. Looking for a loose stroke this time. And that's end the first over of the day number 2. Trinity College 91 without loss. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Hot and spicy rasada cream kottu mee khanatuta Papare beat ekina nata way set එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් කප්පක උස්සමුදේ තීචියරා කරමාද tin cream kottu mee big match fun cream kottu mee තියනකම් Really is looking good. It's holding. We thought it would start to crumble. No, it's not crumbling. And the spinners, I thought, bowled a bit too flat yesterday. If you want to get the ball to turn on this track, you have to give the ball some yaw. You'll go for a few runs, no doubt, but you've got to give the ball a bit of yaw. You've got to make that ball to talk a bit of this type of pitch. Didn't see that happening yesterday. And when St. Anthony's were batting yesterday, perhaps they played some poor shots. The Trinity bowlers were bang on target. They took their catches. They had an excellent run out as well. At the non-strikers end. So things happened for Trinity yesterday. And the openers, they've really shown the way as to how to bat on these type of tracks. This track has been used before. And I thought this track has been used for about 4 or 5 games. But today, the groundsman corrected me and said, no, it was used for 1 game in the last 2 months. But still, there are a few footholds here and there. The spinners must know how to make use of those footholds. And that's what's very important when it comes to a spinner, to know as to where to bowl in the correct areas. And he's charging down the wicket, launched it down the ground. And that's gone for a boundary. Once again, it's a possible start from the left-hander. Beautifully placed this time. Good use of the feet. And the umpire's correction, that's gone for 6. Yes, we saw this yesterday as well. Good use of the feet. Excellent use of the feet to the pitch of the ball. And then the boundaries are not extremely big here. So the moment you get a good connection, you get your timing right, you make those 4s become 6s. Gone again, this time through extra cover. That's races away to the boundary. 100 comes up for Trinity College without losing any wicket. What a fabulous start from these 2 openers. Excellent batting, excellent batting. Good use of the feet as well. Now this is where a spin bowler must start to think as to where he's going to bowl to a batsman who's using his feet. He's bowling to a left arm, a left-hander. He's a left-arm spinner operating over the wicket. Now this is where you've got to start thinking. The captain must talk to him, advise him as to what he's got to really do. And if he looks at the wicket itself, you see a few footmarks over there. Try and concentrate on those footmarks. This time working on the pads this time. That's the races away too as well. Down to the fine leg boundary. This is a worst possible start for the right arm of break bowler. Tissara Ekanayaka under tremendous pressure. 14 runs came off first 3 deliveries. Yes, the moment you got that type of pressure coming on, don't know to really bowl. And this is what's happening at the moment. So Lyro, the captain,
must keep talking to his bowlers and asking them where to bowl. You can see Trevin Matthew talking to him now. Trevin Matthew is spinner himself. And Matthew didn't particularly bowl too well yesterday. He went wicketless yesterday as well. Caught away this time on the backward button. Well fielded in the end from the backward point fieldsman. It's a much awaited dot ball from Tisareka Naika. Short again, but well fielded in the end from the fieldsman in the circle. Well, I'll tell you what, one thing's for sure, Trinity have come this morning here to win this match. You look at the body language, it says it all, try and score quick runs and put pressure on St. Anthony's. He's bounced back with 3 dots to end the second over of the day. It's a Trinity College, 105 for no loss. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. Cheer up කරමු හදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමී. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමී තියනකම්. Put pressure because Trinity certainly holding the whip hand at the moment, and the way they are going about the batting, we're looking at a declaration around lunch. If they have a lead of about 120, 130 at that time, they'll really put St. Anthony's under pressure and try and win outright and go for an innings win. But it's a long way to go because we don't know what the weather gods will be like in the afternoon. But this is what Trinity must be having in their mind to go for a decision. Indora continues, a left arm pace bowler continues here from because of looking to take some confidence. However, Trinity College trail by just 5 runs now. Yes, Trinity, I think they've certainly come with a plan. St. Anthony's don't seem to have a plan at the moment, just going through the motions of a game. But Trinity College certainly seems to have a plan, and Trinity's had an excellent season this year. So why not come with a plan and try and win your big match? Walking onto the leg side once again down to fine leg region just for another single. 106 for Nolos at the moment, trailing by just 4 runs now. If you go back to yesterday, that's day 1, when St. Anthony's had lost a couple of wickets and the third wicket was in there, they really struggled to make runs. They really struggled so much because the Trinity bowlers didn't let them off the hook. They put so much pressure on them, and that really put pressure on the Anthonian batting as well, and that's why they couldn't make up a big score. They were bowled for 110. So lots of things happened yesterday. Once again looking for a big expensive drive through the offside, but play and a miss this time.
And the two umpires having some word what they're looking for. Yes, they've called the captain in as well for a little chat. So what really is going on in the middle, we couldn't tell you from this distance away, but we'll try and find out as to what it is all about. So live with the captain of St. Anthony is there. Matthew is there in the frame as well. So a little chat going on. Well, some words exchanged. I don't think so. We can't see the batsman around there. But the Anthonian team is around with the umpires. Umpires having a word. The ball handed over to the captain himself, or handed over to Matthew, who won't be bowling at the moment. He'll be bowling after the 12 overs is completed. But a few words certainly were exchanged by the umpires as well. And don't forget, the umpires are also neutral umpires. One umpire has come from the Katugasthota region. Another umpire has come, I think, something from the Gaul region. So they're all neutral umpires as well in this game. Oh, that's going. That's the breakthrough they needed. Indore strikes for Anthonian. That is the breakthrough they exactly needed. So here comes the first breakthrough. Trinity College have lost their first wicket after a wonderful start of a century stand for the opening wicket. And it's 106 for 1. Well played indeed. Excellent. Heels crest Naimere sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Just try and get a score on the board to try and declare at lunchtime. That may be what his plans are all about. So let's see if they're able to shift gear at the moment or they still go on with their plans. But well, they're really going well at the moment. 106 for no wicket. Just trailed St. Anthony's by 4 runs on the first innings. And the captain who led from the front, he will certainly talk to his other batsmen coming in as to what type of strategy they should work out over the next 2 hours or so. Skipper Rahul Amarasinghe is the first to depart now. Made a wonderful knock of a 48 ball 66. But now, let's see, will this be the open Anthonian side looking for? Indore going for that full end delivery. And crashing onto the wickets on that occasion. It's going to be a good battle. The left arm pays to a right-hand batsman. Very good delivery once again from Indore. Yeah, another hot and humid morning down here at Katugasthota. We'll see lots of the old boys coming in today for sure to watch the action, the 104th encounter between St. Anthony's and Trinity College. Traditionally, perhaps about the 3rd or 4th oldest cricket encounter in Sri Lanka. That's beautifully bowled once again. So that ends a successful over for Anthonian side. 106 for. I'm enjoying my studies at Dialog College of Higher Education here in Sri Lanka. Welcome to the Broward College Global Student Family.
American degrees at American College of Higher Education. Over 500 degrees. Pay only $9,400. Conferred by Broward College, Florida and Excelsior College in New York, USA. A pathway to a British degree for a successful career. Affordable price. World-recognized higher national diplomas in management, marketing and human. Right, so the action continues at Katugasthota. Induvara, who's in operation, has been taken off, and now I think the captain himself comes on. He didn't bowl too well yesterday. Bowled too short. Got hit for a few sixers as well, and he's such an experienced campaigner. He should be leading from the front, in fact. He's tried his best with the bat, and now he's trying to pull things back in the favor of Anthony's side. Looking for another quick 2-3 wickets. Bit of a short delivery, and that's working onto the leg side for another easy single. One of the problems he has really is he bowls a bit too short sometimes. Doesn't really make the batsman come forward to use the crease. He bowls a bit too short. So batsmen have plenty of time to rock on that back foot, hit him around the park. He's trying to pick up wickets by bowling short. He's a tall boy, no doubt about it. He's strong as well. But then you've got to mix it up. You can't keep bowling too many short deliveries at batsmen. Here we go, the newcomer to the crease, Dinusha gets off the mark in style. It's nice to play it with soft hands, pick up the single. Well fielded. That's commitment on the field. That is what St. Anthony's need at the moment, commitment. Short, that's up in the air and taken in the deep. That is an excellent catch from the deep mid-wicket fieldsman. There we go. That is a wonderful bit of fielding in the deep. This time, the shortest delivery worked as the favour of the bowler. Lahiru Abesinghe back himself with the ball, and it strikes immediately. That's the end of Kusal Wijetunga's knock of 33. Well, that should have been a straightforward catch, in fact. A lot of acrobatics in the end, almost dropped. But then the Anthonian captain picks up the wicket. They wanted this wicket, so they got the openers dismissed now. The openers really batted well. They got them to a position of strength. And now a couple of wickets in like 2 or 3 overs. Can they pick up a few more wickets quickly? Now, the balance of this game will tilt if St. Anthony's can pick up a few wickets in the next 4 or 5 overs. Yeah, now 2 new batsmen at the crease.
So this is the open they exactly needed. Let's see what Lahira Basing going to do now against the two newcomers. 108 for 2 at the moment, trailing just 2 runs now. That's a quick single to get off the mark immediately. Supun off the mark. 109 for 2 at the moment. Yes, drop and run. That should be the strategy at the moment. Rotate the strike. Keep that scoreboard moving. I said earlier, Trinity have come with a plan. So they have a plan worked out as to what they're really going to do. If they lose wickets, what could happen? If they don't lose wickets, what should happen? And that's what the game of cricket is all about, planning. You've got to plan your game from ball number 1. Dot ball to ends another successful over from Lahira Basing. So it's 109 for 2. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Right, so big band sounds blasting out from the far end of the grounds. And Trinity College now will have to rebuild a partnership. Lahira bowled well, he bowled the last over and picked up a wicket. 140 his figures at the moment. As the action will unfold, this is day 2 of this 2-day encounter, the 104th big match between these two schools, and Anthony's Katugasthota and Trinity College Kandy. But Trinity certainly has been a dominant force in school cricket this year. Now these two seamers need to be consistent with their line and lens to keep with them this game because of 2 new batsmen at the crease. That's off the air, that runs away to the 3rd man boundary. Here comes the lead now for Trinity College. They are up to the lead now. It's 113 for 2. Well played. Great expectations from the spectators as well. But running onto the field will not help their cause. But good innings. Certainly held the batting together. He's shown that runs can be scored on this track. No terrors in the track so far. And what it seems like this morning, it doesn't seem this track is going to break up and powder up. It's still going to be a good batting track that runs can be scored.
another hold up in play. Perhaps the ball has got lost, or the ball has been found now. Right, the ball has been returned. So lots of words being exchanged with the bowler as well. Enjoy my studies at American College of Higher Education here in Sri Lanka. Welcome to the Private College Global Student Family. So a new over starts up. Have you kept account of how many overs have been bowled today? Must be trying to use their spinners. Confident appeal for the wicket keeper for a caught behind, and the umpire just used his hands saying, take it easy, take it easy. There was no edge in that. The wicket keeper was so confident that there was an edge in that. Field well spread out at the moment. We got that deep backward square leg of the boundary. Third man, one slip in place. And that's the end of the over. Another over completed. It's a 113 for 2. Heels crest nai mere sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Hot and spicy රසට ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා boundary උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්. At home, your fridge can be a photo album. At home, your TV can be a DJ. At home, your bed can be a trampoline. At home, your washing machine can be an aquarium. At home, Played a miss outside the line of off stump. And for all those watching this live telecast of the action from Katugasthota, the 104th battle between Trinity College and St. Anthony's College. Let me remind you that the production of this game, or television production, is being done by the schoolboys, by the media unit of St. Anthony's College. So there are a few hiccups. Please forgive them. They too are trying their level best. They've done so well to bring these live pictures to you. Once again, player a miss. Please, wicketkeeper. Appeal karana haiye. Arda. Appeal karana haiye. It looks simple, but it's not simple at all. There's so much of work that goes into doing a live telecast. And so many boys from
St. Anthony's College, the media unit, are involved in this. In fact, even the cameras are being manned by them. So every bit of this, except for the commentary, I think some of the commentators are schoolboys, some are not. But the rest of it, all manned by St. Anthony's College boys. Beautifully driven once again, just leaning into that. Smidov will cut off for an easy single. 114 for 2 at the moment. And I must repeat what I said yesterday, that perhaps this is the only school big match that is played on the grounds, or the traditional grounds of the two schools. Like this year, the two-day game being played at St. Anthony's, the one-day game being played at Muskelia Trinity grounds. Nicely played, well fielded, but can't stop the single. And next year, the two-day game will be played in Muskelia, and the one-day game will be played here. So these are the only two schools that play their big match on their traditional grounds. Full marks to them. They're not using neutral venues, and they want to really allow the two grounds to be used as well. And I think that really augurs well school cricket as well. Oh, that is a really poor fielding from the third man fieldsman. That's running down to the boundary as well. Need to be sharp in the field. That's called a traditional boku. Well, that should have been stopped. It was quite easy stopping that. It went right through him and to the boundary four. Trinity will love it. They'll want all those extra runs. Once again, a bit of a kept it low on the occasion from Lahiru Singh. So that sends another over. Trinity College 119 for 2. College of Higher Education here in Sri Lanka. Welcome to the Broward College Global Student Family. American degrees at American College of Higher Education. Over 500 degrees. Pay only $9,400. Conferred by Broward College, Florida and Excelsior College in New York, USA. A pathway to a British degree for a successful career. Affordable price. World-recognized high national diplomas in management, marketing and human resource management. Well, good morning, Muad. A very good morning to you, Kevin. Coming back live action right from the St. Anthony's College grounds here in Katugasthota. Kevin, currently it's 119 for the loss of 2 wickets. Earlier we saw, before the fall of the 2 wickets, we saw a brilliant 100-run partnership from skipper Rahul Amarasinghe and Kusal Wijayatunga of Trinity College. Well, absolutely, Muad. They got the control to the game for the Trinitians. What a partnership it was. It was an important breakthrough for the Antonians, getting both those set batsmen out, because
if they didn't get out, they would have got 200 very easily. But now, it seems an uphill task because it's not an easy wicket to bat on. We've been talking about it a lot, about the wicket a lot. Of course, skipper Amar Singh's knock-off half-century was very vital in getting that Trinity total. And what surprisingly, we don't see any clouds around after the big showers that we saw yesterday evening. And also, surprisingly, we don't see the Antonian flag right next to the Trinity flag. What happened to the Antonian flag? No boys are here. What's happening with the St. Anthony's crowd? Well, you'll have to wait for a few minutes for that because there's a tradition within the Antonians where they get together in front of the main gate and then they come all together at once. So maybe in another 20 minutes you'll see plenty of Antonians. Even in the Trinity stands, I don't think everyone is here as of now. Yeah, we'll wait and see how the day's proceedings go, and another single, another valuable point, valuable run in favor of the Trinity lads. Well, not to forget, Muad, this is the first inning win for Trinity after 3 big matches. So Antonians have been having their hands on the John Holanguru Trophy for the past couple of years. Yes, for all our neutral viewers out there, in the Trinity Antonian big match, the first inning winner will be presented the trophy every year. It doesn't mean that they won the match, but just the trophy will be handed over to them. Into Galapita Gate to continue. They got the important breakthrough for the Antonians. Nicely placed in the gap for a single. Very sensible batting by the Trinity top order, Kevin. Any thoughts on this, putting those singles and amassing the total into more and more runs? So we've been talking a lot about spin on this particular track, but after the rules that imposed by the Sri Lanka Cricket Association, it's mandatory that 12 overs out of the first 20 overs to be bowled by fast bowlers. So that's why we haven't seen much spin so far. It's like Eric said previously, the rule has been back in action in schools cricket. So it's great to see the rule being adopted by both the teams. And also, Kevin, like you said earlier, the traditions evolving these encounters, a century-old encounter. This is not encounter this is an encounter which dates back to centuries and a brotherhood of centuries. Like I said, the Antonian boys are coming in together from the gate to the grounds. It is these little things, these traditions, these customs that we've been carrying forward for the past hundreds of years. These are the little memories that all the boys will take home after the end of every big match. Batsman trying to play a big shot through the offside, finding the outside edge of the bat, flying towards the third man region for another single, and that'll be end of the over from Idwara Galapitagi. Trinity College 124 for the loss of 2 wickets. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. අතේ ඇති මුදලට ඇංකනියුඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංකනියුඩෙල් යෝගට්. Cheer up කරමු හදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමී. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමී තියනකම්. Hot and spicy රසද ප්‍රීමා කොත්තුමී කනකොට. Papare beat එකන නැත වෙයි සෙට් එක තාලෙට. ගස්සලා boundary උඩින් කප් එක උස්සමුදේ ඉතින් cheer up කරමු හදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමී. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමී තියනකම්. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න.
We do have a bowling change from the scoreboard, and for the first time in this match, the highest wicket taker from the Antonians in this particular season, Kavisha Piumal, the left-arm spinner, comes to attack. Kavisha has taken over 62 wickets in the 14 matches that he played. He has been one of the main forces in Antonian success throughout this year. Trinity College leading the tally of the John Halangoda Trophy, now being offered since 1948. I beg pardon, since the 1950s. In memory of this encounter is being played now in memory of the late Trinity giant John Halangoda, and also who instrumented the first Antonian victory against Trinity in 1948. A great player and a coach who supported both these schools in a massive way. So this trophy is being played in honor of the late Mr. John Halangoda. Stepping out of the ground. Sensibly played on the offside for another single. But what it is important that Kavisha Piumal finds that breakthrough for the Antonians, especially with the right hand on the pitch right now. It is important that the left arm spinner gets that turn to the ball, make the batsman play on the front foot and get him caught behind or bowl him out. Of course, Kevin, he's a very able bowler. As for the figures we have received, he has even got a match bag of 10 wickets for 62 runs in one of the matches during this season. Well, absolutely, Muad. He has been the main man behind the Antonian bowling lineup. Piumal will be continuing. A bit of turn. That's what this wicket could play throughout the day. If you find those patches, you will get turn in offer. Putting doubts on the mind of the Trinitian batsman Supun Waduge. But that's exactly what I was talking about. Piumal coming into the attack. He has to get a breakthrough here. He has started off pretty well. He has found turn on this pitch. Yeah, again, Piumal is a very instrumental bowler. I think he has been contributing towards many wins the Antonians have recorded this season against Thurston, Jaffna Central, Wesley, Anand, Dharmaraj. So big, I think it's a very good season in terms of outright wins for the Antonians this season. A small change in field. The short extra cover fielder comes into silly mid-off position. It's quite far away though. A beautiful delivery again from Kavisha Piumal. He has started off really well, bowling his first over of this match. He has beaten Supun Waduge 3 times in his over. Putting lots and lots of pressure in the hands of the Trinity player, Piumal. Meanwhile, Trinity lead the series 23 wins in favor of the Trinity lads, whereas St. Anthony's have got their hands 11 times on this prestigious encounter. A bit of turn, but the ball was on the shorter side. Cut away for a single. And that will end the over of Kavisha Piumal. Trinity College 127 for the loss of 2 wickets. Enjoying my studies at American College of Higher Education here in Sri Lanka. Welcome to the Broward College Global Student Family. American degrees at American College of Higher Education. Over 500 degrees. Pay only $9,400. Conferred by Broward College, Florida, and Excelsior College in New York, USA. A pathway to a British degree for a successful career. Affordable price. World-recognized high national diplomas in management, marketing, and human resource management. Enroll now.
first time in the game, we are seeing spin from both ends. Trevin Matthew comes into attack from the hostile end. Can this be the change that the Antonians have been looking for throughout the day? Spin from both ends, a spin favoring surface. Kevin, last time Trinity won the encounter was in 2012 under Indoshan Dikwel. You being an Antonian, any recollections of that encounter in 2012? I'm pretty sure you were witness. Paddled away for a boundary by Dinusha. Excellently placed shot. These runs will help the cause of Trinity a lot. Yes, Mohan, the 2012 encounter. The only moment I remember from that particular encounter is Niroshan Dikwel appealing for that final wicket. I heard that it was not out. He just caught the ball. He just put the ball up and he just grabbed the stumps away so that crowd ran in. And these are stories made up by Antonians. It was not a story. It was actually told by the batsman who got out. Nonetheless, that was Niroshan Dikwela's 2012 team, which broke a 25-year hoodoo. I think after 1986, Trinity College won the encounter. So, but interesting fact was that 2012, even though Trinity won the big match, I think St. Anthony's won the one-day encounter, if I'm not mistaken. Well, yes, what a game it was. It was played here at the Katugasthota Oval. So the big match was played in Askiria? Yes, it was played at Askiria. So I think we scored around 180 runs. We in St. Anthony scored around 180 runs, and Trinity were looking good to win that game. They needed around 12 runs in around, not 12 runs, maybe like, yeah, it was around 12-20 runs in over 12 overs. But they eventually lost the wicket. Once again, nicely played through the offside by Supun Waduge. Really good batting from the pair in the middle. Also, we have with us staff member from Trinity College, Kandy, Mr. Kapila Vaidatilaka, who has been from the early 2000s of Trinity. Sir, any recollections from your era of the Trinity Antonian big match? Yeah, lots of them. I'm getting older as well, but if you're looking at the results, I'm sure people can get it just by Googling it. But what matters to me is the personal memories that we all create as Antonians, as Trinitians, visitors, players, students. I mean, every school is made out of all types of different parts. The art circle is also important. You know, at times like this, it's important to see when you look at the crowd, each and every player is being supported by both schools. Yes, they may be supporting their own schools, but I believe what matters the most is being here and being there for your teams. That's what I remember the most. Absolutely, sir. Thank you very much for those notes. Especially these are the memories, and these are the things that you take home after a big match. Hundreds of years of playing cricket, and these are the little days that you get to enjoy with the boys. Trevin Matthew will conclude the over. Falling short of the silly mid-off fielder, and that will be the end of the 23rd over. Trinity College 134 for the loss of 2 wickets, and it will be drinks. At home, your fridge can be a photo album. At home, your TV can be a DJ. At home, your bed can be a trampoline. At home, your washing machine can be an aquarium. At home, your sofa can be a cinema. At home, in your home. Singer, home at our heart. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16 with hands-on, project-based learning experiences. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English.
Our highly qualified tutors from the UK, India and Sri Lanka teach remotely to students in Sri Lanka and Maldives, maintaining international standards of only 5 to 10 students per classroom. Join us today and experience the future of education with the online school.edu.lk. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකේ නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා boundary උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචිය රා කරමාද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්. Goldgrams 3-in-1 face wash, face cream, 3-in-1 fixeka, sharp look ekata, trick keka. Get with the real Wasi life. Genie Debit MasterCard by Dialog Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit MasterCard. These are the little things which matters, and we can hear the Antonian supporters, the schoolboys leading into the grounds. So hopefully we'll be expecting a really good crowd going into the game later on. Beautifully bowled by Kavisha Piumal. He has looked good so far, finding the rhythm right from the beginning. Even Piumal's previous spell was brilliant, Kevin, putting a lot of pressure towards the Trinity top order. A bit on the shorter side. Batsman cutting it away, but found the fielder at point region. Well, grabbing few wickets here is very important for the Antonians, especially with Kavisha Piumal bowling. And that is an appeal from the Antonian, and umpire says it is a bit high. A good appeal. Yes, I was talking about breaking this partnership. Kavisha Piumal is the highest wicket taker for Anthony's this season, and he has been well supported by Thisara Ekanayaka. So Thisara has stopped bowling for a while now in this game, of course. So they have been wonderful with their partnership. Thisara mainly being some bowler who contains runs, and Kavisha picking up wickets from the other end. And was that a drop opportunity? Also, Kevin, Thisara also has gained more than 50 wickets during this season, almost 60 wickets. So just a couple of wickets short than Piumal. Well, absolutely, Mohad. So that's what I was talking about, bowling partnerships. So when you have bowling partnerships, it helps both of you. So one day you might not get wickets, but if you will contain runs, and your partner will get wickets, and the other day you will get wickets, and your partner will help you to get those wickets. Going back down memory lane again, the first official encounter between these two teams played in 1914, and the much fancied Trinitians back then were beaten by St. Anthony's. So that was the first official encounter, 1914. Also, and from 1918, for 11 straight years, Trinity were winning. Trinity went on an 11-year rampage of winning the encounter. Welcome to the online school.edu.lk by Anchor Technologies.
We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16 with hands-on, project-based learning experiences. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Our highly qualified tutors from the UK, India, and Sri Lanka teach. What I believe the captain of St. Anthony's, Amazing heard what we spoke about. He has brought in Tisara Ekanayaka from the hostel end. Yeah, another top wicket taker for the Antonians this season. 60 wickets in 14 encounters. It'll be interesting to see how Tisara Ekanayaka bowls from this end. Well, on the background, we are seeing the Antonian students rushing into the grounds. And yes, Tisara Ekanayaka, one of the highest wicket takers for the Antonians this season. Wonderful delivery, a huge appeal. The umpire denies it. Like you said, Kevin, previously the spin combo for St. Anthony's seemed to be working today in this early morning session. Where spin from both ends is what the Antonians needed in this match. They finally got what they have wished for. They have got a bit of momentum. They have slowed down the proceedings of the Trinitians. Punched off the back foot for a single. It is crucial that Tisara Ekanayaka keeps his line straight and his length more or less on the good length area. That's where he will find that spin. Since these two teams met in 1914 at the Bogambara grounds, we have come a long, long way. The century-old encounter this year marking the 104th edition of the Hill Country Battle of the Blues, the Blue Ribbon event here in Kandy. The live pictures brought to you by the Antonian Media Unit. You catch live action on www.thepapare.com as well. Dialog Channel 144 and Dialog ViU. Well, interesting field set up by the Antonian captain. 5 fielders on the onside. A close-in fielder, a short mid-wicket, a deep square leg, a deep mid-wicket, and a long-on fielder. I believe he's trying to make the Trinity right-hander play that big shot through the onside, playing with the spin, and he does play that big shot and he finds all of it. He cleared the boundary by a long way. That's a huge 6. You see firecrackers by the Antonians, whereas firecracking sixers by the Trinity Lions here at St. Anthony's College Stadium here in Katugasthota. We have a lovely bright day here. Yesterday the day was washed off right after tea, so we hope for a superb day of cricket today. Well, the Antonians wouldn't mind Dimusha going for these shots on the onside, especially playing the sweep, because that's where their field they have set their field on. They want him to play the big shots. They want him to make a mistake. So I believe the Antonian captain will be happy with the bowling of Tisara Ekanayaka. So that'll be the end of the over of Tisara Ekanayaka. The scoreboard is at 141 with the loss of 2 wickets. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. අතේ
ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. Indians are well in control of the game, aren't they? It's a great use of the feet as well. When you walk around the track to a spinner, and you play him anywhere on the ground, he picked up a single that time, but certainly Trinity College has got a plan. Their plan must be to back up till maybe lunchtime, have a lead of about 130, 140 runs if they can by that time, and then make a declaration. That must be their plan. That's what I think their plan should be. By the looks of it, even I believe that is the plan of Trinitians, because they are going hard at the bowlers whenever they find the opportunity to clear the boundaries. They have made use of the opportunities. So yes, they seem to be in a bit of rush to get those runs. St. Anthony's, I think the bowlers have to do the job for them at the moment. They've got to really settle down, bowl a good line, and then start to vary their pace, the flight. This is important. If you want to pick up wickets, you've got to use a lot of guile to pick up wickets. Well, the Antonians certainly do have a plan, but their plan is not working. So it is important that they should adapt to the situation and change what is not working for them. Extra bounce. It's a day 2 wicket with an extra bounce. It beat the batsman outside the line of off now. So good so far. Once again beating the batsman on the back foot. And that will be the end of the over. Trinity College 142 for the loss of 2 wickets. At home, your fridge can be a photo album. Nayak, the right arm off spinner, got 7 big wickets in that close encounter between St. Peter's in the 2nd innings. St. Anthony's almost registered an outright win after 46 years, just falling short as Pete Rice managed to see off the day. Once again trying to play the sweep shot. We see a lot of calls for LBW, a lot of shouts for LBW, and some of them seem to be so unreasonable, way outside the line of leg stump. And that will be the 3rd wicket for
Trinity College. Wonderful bowling from Tisare Ganaka, inviting the batsman in front and deceiving him. And a neat bit of glove work from the wicketkeeper Katugasthota. Trinity lose their third wicket. It's 142 for the loss of 3 wickets. Yes, that was good glove work. Deceived the batsman completely in flight. He was down the track looking to use his feet and hit the ball anywhere on the offside or the onside. Was beaten, and wicketkeeper had no problems in whipping the bails off. So Trinity lose another wicket. They lose their 4th wicket. But having said that, they're always on the lookout for runs. That's what they want. They want runs on the board because they want to make a declaration maybe and ask St. Anthony's to bat a second time and try and bowl them out again. So that is what maybe their plan at the moment. And I don't see any reason why they should not fulfill that plan. Well, the new batsman for Trinity is Vibhavit, vice captain of this Trinity side. Trinity are in a very good position, so it is important that Vibhavit keeps his head down, not doing anything silly. Just go with the flow. From the Antonians' perspective, it is important that they grab these innings as soon as they can, grab those wickets as soon as they can, keep the line straight, keep the length right. A huge appeal. Umpire turning it down. When you appeal so much, sometimes, if it's really out, the umpires are out. I saw the umpires warning the wicket-keeper of St. Anthony's College few moments ago for like unnecessary appealing, I would say. Excessive appealing. Wonderful bowling. The bowling change has really worked for the Antonians. The fast bowlers couldn't do much yesterday when the day ended. Well, yesterday, the Antonian spinners, they bowled poorly yesterday. They didn't really concentrate on varying the pace, tried to bowl the slow balls as well. So, a lot of things they did not do yesterday, which they are doing today. And that is why they're picking up wickets. That will be the end of the over of this Rekanaiga. Successful over for the Antonians. Trinity College 142 for the loss of 3 wickets. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16 with hands-on, project-based learning experiences. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Our highly qualified tutors from the UK, India, and Sri Lanka teach remotely to students in Sri Lanka and Maldives, maintaining international standards of only 5 to 10 students per classroom. Join us today and experience the future of education at the onlineschool.edu.lk. Welcome to the onlineschool.edu. Kavish Abhiyumal to continue. A quick single by the Trinitians. Humid day here at Katugasthota. We hope the weather gods will be kind to this part of the world today. But the rains came down at 3 o'clock last afternoon, and that was the end of play yesterday. We lost perhaps 2 hours of play yesterday.
which means about 28 to 30 overs of playing time was lost yesterday. Well, a big loss for Trinity, those overs, because they were going in a very good way and they had the momentum with them. With their batsmen Rahal and Kusal, the opening pair, were looking so good at 86 for no loss. Had both those batsmen been given another 20-30 overs, they would have got around 150 runs. That will be the fourth wicket for St. Anthony's. Once again, Wibavit coming down the track looking for that big shot, missing the ball completely. The neat glove work by Kavinishan, and Kavisha Piumal gets the breakthrough. Well, Trinity losing their way a bit at the moment, trying to go for big hits all the time, trying to get that scoreboard moving, trying to get a decent score to make a declaration perhaps at lunch. And suddenly wickets are starting to fall. They lose their fifth wicket. And when you start to lose wickets, Heels Crest 9 sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. that's all part of the strategy a team that is betting. Well, the Antonians certainly have regained the momentum back in their side. Back towards their side, I would say. So it is important that they keep going the way that they are going now. Bowl those correct line and lengths. Work according to a plan. Get few quick wickets. But the game is still not dead and buried, isn't it? Oh no, the game is not dead. It's far from dead at the moment. But this morning when Trinity came out to bat, and the way they got about their innings, they looked to be in a supreme form and confidence, trying to make a big score. But the Anthonians are now struck back in the last maybe half an hour to 45 minutes. They picked up these 3 or 4 wickets, and things are now shifting. Maybe the game is now even Stevens. Manula Kularatne, Sri Lankan representative, is the new batsman for Trinity. The Antonian spinners have improved a lot from how they bowled for yesterday evening, as you said, Eric. So they have put that pressure on the Trinity batsmen, bowling those correct line and lengths and working according to a plan. Yes, it was always important yesterday for St. Anthony's to have a plan, but I didn't think they had a plan. Didn't see the captain talking to his bowlers, and that could be a problem sometimes. An appeal for a wicket from the Antonians. I think it fell short of the slip fielder. Laira Basing making a good effort, diving in front. Yes, the catch was claimed, in fact. And now the umpire is walking down, having a chat with the fielders as to why are you appealing and asking for a catch when you know the ball bounced. That is a good ploy from the umpires to have a chat with the fielding side as well, saying that, look, the ball bounced and you're claiming a catch. Now, that is not sportsmanship. That is not cricket if you do that when you know that the ball has bounced before it reaches you. Got a lot to do with the emotions that these players are under. They are playing a big match. Whatever the match it is, you can't let your emotions rule the better of you, because you need to be fair. You need to play with the rules of the game. That is the importance. But
We are seeing another bowling change from the Antonians. Charuka Bandaranayake, the left arm spinner, comes into attack from the hostile end, replacing Tisareka Nayaka. Probably it has a lot to do with the two batsmen in the middle, both being right-handers. But I believe it's good to have that variation in bowling. Left arm spinner from one end and off spinner from the other end, so that you get two different kind of bowlers from both ends. I have no problem with the bowlers. There are two different types of bowlers, left arm and right arm. As long as they bowl to a correct length and line, and they can pick up wickets. That's all that matters, is picking up wickets. Charuka has a knack of picking wickets, picking crucial wickets. He has got over 30 wickets this season. Bit of a mix-up, miscommunication between two of the batsmen in the middle, but sent away by the non-striker. Going back to that catch that was claimed, that was actually a bump ball as claimed that slip. I blame the wicketkeeper as well for that, because he's been one of those players who's always been appealing for things that are not out, down the leg side, outside the line of off, not taking the edge of the bat. So he instigated that big appeal for a bump catch. It's certainly against the spirit of the game. I believe the Antonians are desperate to get another breakthrough. Oh, that's a no ball call. No ball. I think there's a no ball being called. The umpires today and yesterday have been on point, making those crucial conversations, giving the right message at the right time to the fielding team. Yes, the umpires must stay always in control of a game. That's when you know that the umpires are in control, when they are talking to the players, when they get out of line. They must have a word with them, talk to the captains as well. So this is a good thing the umpires are doing, that they are controlling this game. It's not the players who are controlling the game. Left away by the batsman, and that will end the over of Charuka. It's Trinity College 145 for the loss of 4 wickets. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකන නැට වේ සෙට් එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචියරා කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්
අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. Continuing the attack. Good morning to you and Eid Mubarak to you, Shahid, and everyone who is celebrating. Thanks a lot. It's a privilege to be here at Katugasthota for the 104th Hill Country Battle of the Blues. We are playing in Katugasthota after a lapse of 4 years. But at the moment, Trinity in a very strong position right now. He continues that fuller length. Yes, Shahid, after a long lapse, being here feels so good, right? Exactly. With the atmosphere, with the big match crowd in, it's wonderful to see. Yes. Do you think continuing this length and line is going to give success to Bhumar? It's a good question, but looking at the scoreboard, I don't think so. Because Trinity already in a very good position of 145 for the loss of just 4 wickets. Seems like the batsman is a little cautious here. You know, they showed a little bit of aggression and they lost a couple of wickets in quick succession. So I think the message is clear from the camp to be a little cautious, you know, increase the lead. Exactly, but the man on strike, Manula Kularatne, known for his big hitting, we'll never know when he just cuts loose and gets a single. We'll never know when he will start to hit hard. He's trying to get the feel of the ball right now. In my opinion, Antonians have done pretty well to keep the Trinity camp calm at this point, because the way they started, it didn't look like they were going to be 146 at this moment. Of course, the two openers, the captain himself, Rahul Amarasinghe and Kusal, gave a very good start to the Trinitians, but unfortunately both lost their wickets. But I think the intent was correct. Very well said, and at the end of the over, it's 146 for the loss of 4 wickets. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Heels Crest 9 sausages, the bite that bites back. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. The both side of the ground. It's a wonderful atmosphere here, isn't it? Exactly. This is what the Trinity Antonian big match is known for. The friendly rivalry, camaraderie between both the schools. It's wonderful to see. I think with after lunch, the crowd will definitely start to increase. Okay, better length this time. The viewers who are joining live right now, St. Anthony's College batted first and scored 110, losing all 10 wickets, and replying the Trinitians right now in a very strong position, 146 for the loss of 4 wickets and just 30 overs. In the first session, right now the Trinitians are leading by 36 runs for the loss of 4. Bowl that delivery. Speaking about the man on strike, Manula Kularatne represented Sri Lanka under 19 in the recently concluded tri-series against Afghanistan and Bangladesh. And we have another Sri Lankan cap in the Trinity College camp, Tiragaranattunga, who also represented Sri Lanka in the tri-series. Good deploy by the Antonian team to have a short fielder in a catching position. Yeah, I think Manula is still finding it a little difficult to connect the ball. It's a very good strategy by the Antonians. And the bowler being a left-arm spinner, that's giving an edge to Antonians, I guess. Exactly. Now I think the Antonians have picked the correct line and length. Exactly. Yesterday, I don't think they bowled their best.
But today, it's a new day, new mindset. The heads above the chest, and they have come in the right mindset today. Exactly. Cutaway is running towards the boundary, and he travels to the boundary. Wonderful shot by Manla Kularatne, appreciated by his partner as well. Beautiful slice, finding the boundary behind square. What a majestic view. This is what Manla Kularatne is known for. I think he's trying to get the feel of the ball, and with another 10 to 15 deliveries, he'll start to launch his innings, I guess. Very calculated batsman, is it? And do you think he's strong on the front foot or the back foot? So Manula is known for his power hitting. I don't think whether it is in front foot or the back foot, the ball is that big, definitely he'll go for it. Okay. We'd love to see some of those. I mean, in a Trinity point of view. Exactly. Second false start in the over. Trinity College camp captained by Rahul Amarasinghe, who has scored almost 1,000 runs this season. Again a huge shot, straight down the ground, straight as an arrow, finds the boundary. There you go, Manula Kularatne starting to launch his innings. Now we see Manula stepping into his comfort zone in the middle. He was finding it difficult initially, but now front foot, back foot doesn't matter. He is on song. End of the over, it's 154 for 4. So Shiva, please take us through your time. What was the big match like and what was the result? All right. In my final year, 2012, that was an exciting year for both the teams. Trinity College beat St. Anthony's at Askiria in the big match, and then they came back to Katugasthota Oval, and it was an exciting encounter where St. Anthony's went on to win. So you have witnessed both Trinity winning the two-day encounter and St. Anthony's coming back strong to clinch the one-day title. Yes, no one expected that victory, for the lads to come back that strong and give a victory in the home ground. Exactly. St. Anthony's cricket team has been performing really well in the last 5 to 6 seasons, starting from Diksha Gunasinghe, who captained the team in 2019. Trinitians also have been putting up a great show in the college level or national level or even in international level. Some. Again cut away, but this time for a single, straight to the fielder. Speaking about Trinity College cricket, this year has been one of the greatest years for the college. Trinity won the limited overs encounter and the two-day encounter as well, joint champs with Richmond College. It has been a tremendous year for the cricket team. And we witnessed the commentating panel talking so much about beating Royals, twice this year. Exactly, in the 115 plus year against Royal College, Trinity, first time in the history they beat to manage Royal by an innings, not once but twice in the season. Now again, the Antonian bowlers are showing some control, and I'd love to see what will happen here. They changed ends. Manula launched from the other end in the previous over. So this end, he'll have to look and settle himself in this end. And then, do you think he's going to launch himself again? I think so. With the climatic conditions predicted here at Katugasthota, definitely the players will try to attack and to score some quick runs even. They'll try to score minimum 200, 250 before lunch. Yes, Shahid, the predictions are not in favor of the game, but it's just a prediction. We'll hope it's a prediction, and we hope we'll get maximum play out of this day. Exactly, Shiva. And Trinity has a very good batsman to come in, Thira Karanatunga, known for his big hitting. He played a really good inning in the 40th one-day encounter to take Trinity home to clinch the title. Yes, the bowler is persistent on that length, going full, making the batsman to come forward, and he wants that short fielder to come into action. But the boys here, Trinitians and Antonians, are enjoying themselves.
doesn't matter the outcome, doesn't matter what happens in the middle, they continue to enjoy themselves. Exactly, Shiva. This is what we want from schools cricket. The friendly rivalry. You need to support your team to your fullest. But of course, you need to respect your opponents. That has been the case for the history of more than 100 years. Beautiful square cut being cut down in the boundary. That's a single to the total. All right, the captain is having a chit-chat with the bowler. Beg your pardon, it's not the captain, it's Praveen Matthew, the under-19 World Cup player who represented Sri Lanka. Here we go again. Again, a good delivery. Just finds the edge and nothing much on the scoreboard out of that delivery. End of the 32nd over, Trinity College, Kandy, 156 for loss of 4 wickets. Welcome to the online school.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education at the online school.edu.lk. Welcome. Ladies and gentlemen, we are bringing live action courtesy of Anthonian Media Unit. And streamed across www.thepapare.com and Dialog TV Channel number 144. Radians right now in a very strong position, aiming for a victory here at Katugasthota. Spin continues for Antonis. Speaking about the history of almost 104 years, Trinity College has managed to win 23 times, whereas St. Anthony's College has won the big match 11 times, and 69 times the match has ended up in a draw. Mixing up the length. Shahid, what do you expect out of this match? Just your opinion. What is this going to be? You mean in terms of results? Yes. To be honest, it all depends on the climatic conditions here at Kandy. If it rains after tea, we can expect the results. But before, if it rains before tea, high chance of ending up in a draw. I think in a Trinity perspective, they want to push it for a win, and Anthony's would want to hold it and make it a draw. Exactly, Shiva. If Trinity are aiming for a win, I think they need to score 250 plus before lunch. Which means you need a rapid rate of scoring. Exactly, but 250 is not too far away, just 100 runs. And Trinity has 6 wickets in hand, and Thirakaranathan going to come in. I think it's a possibility. Fair point, Shahid. But yesterday, 100 looked like a smaller score for Trinity. But today, it doesn't look that small. Because Anthonian bowlers have come very strong. They have found the correct line and length. But nevertheless, with Manula Kularatne and Dinusha Piris on strike, I think Trinitians will be hopeful. Throughout the years, this track, if you settle down and play, you're set for a big score. But if you start losing, they go in bundles. That's the beauty about this wicket. So I hope if they could get in 1 or 2 breakthroughs, it's not going to be a big score. Exactly, Shiva. That's not only about the pitch. I think that's a big match pressure with the atmosphere. That's right. It's a fair point. This is like the biggest stage for most of these players. So it's a pressure situation. The nerve gets the best of you most of the times. And
And I think this is where they get the experience to move on to the next level. Wonderful shot by Manla Kularatne. 6 once again. The man is finding his form. He's timing the ball pretty well. He found the boundary twice a little earlier. Now he is back to scoring in sixes. I think it's a very good intent by the batsman coming down the ground against the spinners, because the spinner is consistently bowling in the good length. I think he read it quite well. Shows the experience of the man representing Sri Lanka. End of 33 overs, Trinity College Kandy, 169 for the loss of 4 wickets. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education with the onlineschool.edu.lk. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education with the online school. Studies at American College of Higher Education here in Sri Lanka. Welcome to the Papare College Global Student Family. American degrees at American College of Higher Education. Over 500 degrees. Pay only $9,400. Conferred by Broward College, Florida, and Excelsior College in New York, USA. A pathway to a British degree for a successful career. Affordable price. World-recognized high national diplomas in management, marketing, and human resource management. Enroll now. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education with the online school. We are back live again. I'm here with the Trinity College Senior Prefect Abid Jamil. Abid, first of all, Eid Mubarak to you. Eid Mubarak Shahid, and Eid Mubarak to all our viewers today. So Abid, take us through the preparation for the big match. At the School Officers Guild, you have many duties to perform. Take us through it. Well, it's been all fun so far. We've organized quite a few things, and mainly our focus is to make sure that the boys have their fun, but also within their limits, not crossing their limits and keeping their discipline. It's been a really, really fun experience for all of us. We've had a good brotherhood with the Anthonians. We got together, we had a small dance yesterday with them. It was a really, really enjoyable experience, and I'm pretty sure all the boys will cherish this after they leave school. Wonderful to hear. This is what Trinity and Anthony's are known for 104 long years. I think it will continue in the future as well. Trinity College right now, 163 for the loss of 4 wickets, in a very strong position here at Katugasthota. Definitely the Trinityans might be aiming for a 250 mark before the lunch. Let's see with Manla Kularatne and Dinu Shapiri on strike and Thira Karan Thungo to come in.
It's a possibility for the Trinitians. Here comes Tisara to Manula Kuluratna. A great delivery. Another appeal. It's count. It's announced no ball. Tisera comes again. He is predominantly staying on that line and length, which is the good thing. Consistency is key. Exactly, Shiva. So Abid, we saw Trinity College taking the streets, I think last Thursday for the walking parade. Talk us through that as well. Yes, the walking parade, we had it on the 20th. That was Thursday, the day before the big match. There was a lot of thought that went into that walking parade. The reason being we wanted to have it the day before the big match, so that on the day of the big match, all of the students will be at the boys' tent for the very first ball. That is something that hasn't really happened before. That is something that we wanted to do this year. So we got all the boys to the boys' tent right at the very first ball. And they were not tired. None of them had done any walking as such. They were all there, ready to cheer the boys on. And the day before, we took a different concept. For the first time in the hill country, we had a cycling parade and a walking parade as well. The boys really enjoyed it. Everyone really enjoyed it, and it was an extremely fun experience for all of us. There's another appeal. Umpires calmly saying no to all the appeals being rushed by the Antonian camp. And Shahid, the atmosphere is buzzing now. You know, the bands are going up in volume. Exactly, Shiva. I think the atmosphere would be more fun and interesting soon after the lunch break. I hope how interesting that would be depends a lot on the scoreboard as well. Exactly, but the Trinitians are enjoying themselves right now. I think they will continue to enjoy if they bat in this fashion. A good cut shot for a single. Abid, for the viewers, what do you have to say? Well, first off, before the viewers, for everyone who has joined us at Katugasthota, a massive thank you. You are really, really helping the boys. This is a huge dream of theirs to play in a big match, and you're supporting them a lot by being there to support them at the grounds. And to all our viewers, I hope you are enjoying these pictures that the Antonian Media Unit is providing to you. And I hope you enjoy the match, and hopefully we have a Trinity victory at the end of the day. Hopefully not just a first innings victory, but an outright victory. Thank you very much. There you go. The senior prefect of Trinity College, Kandy, Abid Jamil, talking to you. We wish him and the School Officers Guild a very good luck in organizing the one-day encounter back in Asgiria coming week. Batsman left the ball, and the ball was quite close to the stumps, and the Antonian camp thinks that was a close opportunity. Kavi to bowl the final ball of the over. Goes full and a dot ball. So it's 165 for the loss of 4 after. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Cheer up කරමු ආදරතින් ප්‍රීමා කොත්තුමී. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමී තියනකම්.
the greatest bowler in the cricketing history, Muthaya Muralidharan. That's right. Exciting news around his biography being filmed. We saw a poster a few days back named 800. So that's going to be a movie. Exactly, Shiva. And speaking about Trinity College, Kandy. Kumar Sangakkar, obviously. Exactly. Kumar Sangakkar, captain Trinity in 1996. Went on to captain Sri Lanka. Is a very important captain in the history of Sri Lankan cricket. Exactly, Shiva. And also, Trinity had produced some great cricketers like Ravi Ratnayaka, and in the recent past, Niroshan Dikwala and Matisha Patirana, Lahiru Kumara to the Sri Lankan team. Exciting talent in the name of Matisha Patirana. It's a buzzing name in the social media in the recent past. With the ongoing IPL tournament, I bowled a very good final over against which team is it? Yes, Shiva. But unfortunately, Matisha Patirana couldn't play a big match during his school time because in 2020 and 21 we couldn't have the big match due to COVID-19. Even though he couldn't play the big match, we all saw him in the big screen. How talented he is. Nicely done again, behind square. Will that be a 4? Yes, it is. Great timing on that Shahid. Exactly, Manula Kulathan is showing that he is a powerful striker, but yet he has class all written over him. Sweetly timed that one. Manula Kulathan's brother Pasan Kulathan represented Trinity in 2020. So he's coming from a cricketing background. And Manula played a really great innings in the 40th one-day encounter last year at Asgiria to guide Trinity towards the victory. He's a very capable player. Very handy with the ball as well. Here comes Tisara to Kulathan. Well defended. I think more than the bowler's mistake, what I feel is it's all about the batsman's class. True, even yesterday, the Antonian collapse mostly is because of some of the false shots and lack of awareness, especially like the run out in the non-strikers end. I think those things happen especially because of the pressure around this game. But still, that's what makes you a mature player, right? That's what makes you a classy player. Exactly, sure. Down, putting up a big show in big times. Exactly. Here comes again Tisara to Kulathan. Down the ground, Nafi's shot, but straight as an arrow again. I think he has cleared the boundary. We'll have to wait and see what the umpire says. Yes, he has. Manula Kulathan. Great intent and very great execution. You can't complain the bowler. He was bowling a really good line and length, a proper good line and length. But the batsman himself, Manula Kulathan, coming down the ground, using his feet. You're bowling against a well-settled Manula Kulathan. So Tisara shouldn't be affected by this. 6 or a boundary could happen. This has happened in the 5th ball. So let's see how he responds to this. Tisara being a young lad. Last ball of the over. I think Manula would be again eyeing for a 6. Here comes Tisara to Kulathan. Well defended. The man is batting with an intent. End of 35 overs, Trinity College Kandy, 175 for the loss of 4 wickets. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Studies at American College of Higher Education here in Sri Lanka. Welcome to the Broward College Global Student Family.
Trinity College camp has performed really well in this season, starting from the skipper himself, Rahul Amarasinghe, has scored 980 plus runs in the season. I think he would be eyeing for his 1000 run mark in the second innings. Here comes Kavisha to Dinusha Paris. Cut away for a single. Trinity College at the moment 176 for 4. Is eyeing on a 100-run lead at the moment. This is a very, very good partnership at the moment for the 5th wicket. After a couple of quick wickets, they are now once again betting another very, very good partnership at the middle. Manulakularatne on strike against Kavisha. Here comes Kavisha to Manulakularatne. A card shot. He's the first fielder, but for a single. Speaking about the Trinity bowlers, Tharna Vimaladharma and Dinuka spearheading the Trinity College bowling lineup. Dinuka taking more than 90 wickets this season, has performed really well for the Trinitians and guided them towards the All-Island Championship, the 2-day encounter and the 1-day encounter as well. Here comes Kavisha to Dinusha Paris. Well defended. He's playing for the merit of the ball. This is what we want from the school cricketers. A very good intent. I think the bowler missed his mark. This time going full and on the leg stump, solidly behind that, Dinusha Paris, who is on 37 at the moment. Trinity College going around nicely at the moment with 5 runs and over. That's a huge appeal. Umpire says yes, and Dinusha Paris goes. Kavisha for St. Anthony strikes. But I think this is part of the game. With the current condition, you can't blame Dinusha Paris for that shot. Well played innings by Dinusha Paris. Gone for 37 and handily knocked by the Trinity College wicketkeeper. So after a healthy partnership, they got the 5th wicket of Trinitians. Joining with us in the comm box, the head prefect of St. Anthony's College, Kandy Charles. A very good afternoon to you. Good afternoon. How has the preparation been for the big match from you in terms of the prefect skill? Yeah, as a prefect, I know I have big responsibility about my school and about children's discipline, and I think my prefect guild helped me a lot, and we are doing a great job, I guess. Absolutely. Why not? Both the schools are doing a great job here. Special credit should go to the School Officers Guild of Trinity College and the Prefects Guild of St. Anthony's College as well. Great spirit shown by both the boys. They're enjoying themselves while respecting each another. This is what Trinity and Anthony's is known for.
And Charles, now what do you think about the St. Anthony's performance right now? Yeah, I think yesterday we faced some problems, but today they are doing it really well. Kavisha and Laya, they're doing really well today. I think new batsman for Trinity College is Jai Vilinage. Has scored more than 500 runs this season for Trinity College. Here comes Kavisha to the new man Jayavi. Bowled him! There you go! Is this going to be the collapse of Trinity innings? Jai Vilinage. It's not a proper shot considering the condition and the scoreboard. But this is what cricket is. St. Anthony's are back in the game with 2 quick wickets thanks to Kavisha. It's all to do with the batsman's mistake, I guess. Absolutely. He's going around on the back foot this time to working on to the leg side, but he's completely missed the line and length of the ball and is crashing onto the stumps on that occasion. So the new batsman for Trinity College, Tira Karanatunga, represented Sri Lanka under 19 in the recently concluded Tri-Series. A very good batsman himself, a great all-rounder for Trinity. He has to do some damage for the Trinitians. At the moment, 181 for the loss of 6 wickets. Can Tiraga guide Trinity towards the 250th mark? Will he the man for Trinity right now? He has done it before. He has done it in the one-day encounter last year. Trinitians would hope so. Before leaving, Charles, what would be the result of the game and what are you expecting from your boys? Yeah, it's hard to decide, but I think inning goes to Trinitians, but I think in one-day encounter we will come back. Thank you very much for joining with us. You heard from the head prefect of St. Anthony's, Charles. Matthew back into the attack. It's started off well in the end. Now it's 181 for 6 at the moment. I think everything for Trinity will depend on this pair. The man on form, Mount Kularatne. The man on form in this season, Tira Karanatunga, both are the batsmen in the middle right now for the Trinitians. If anyone to make a damage for the Trinitians, it would be this pair. The informed pair right now in the middle for the Trinitians. Here comes Trevin Matthew to Manula Kularatne. And speaking about the Anthonians, they have performed really well in this season. Getting all out for 110 actually doesn't do a justice for their capabilities and the performance this season. From the skipper, Lahir Abe Singh, Trevon Matthew, and especially Mohammad Akil, the Anthonians can hopefully give a really good comeback in the second innings. Here comes the number 14 of St. Anthony's, Trevon Matthew to Manula Kularatne. I think again the bowler has missed his mark. So ladies and gentlemen, if you are watching live and if you are around Kandy, please come and join the party here at Katugasthota. We are playing here at Katugasthota after 4 long years. So we encourage every one of you to come in numbers and support your school. Cheer up the lads. Now Tira Karanatunga on strike. Now what would be the plan of Trevin Matthew to Tira Karanatunga? I think he would stick to the good line and length. Good length would be the ideal, considering the way the pitch behaves. But let's see. Trevon Matthew to the new man, Tira Karanatunga. And a huge appeal, but no, says the umpire. Looks The really wicket keeper and the slip fielder, they are very confident about the appeal.
Unfortunately, for St. Anthony's, the umpire says no. End of 37 overs, Trinity College Kandy, 182 for the loss of 6 wickets. අතේ ඇති මුදලට ඇංකනියුඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැලක්. ඇංකනියුඩෙල් යෝගට්. Hot and spicy රසක ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැත වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්. We are bringing you the live action courtesy of the Anthonian Media Unit and of course of the support of our sponsors for the game. Manula Kunaratne, man in strike for Trinity College. Comes down the ground, a huge shot, clears the boundary. The man enjoys the show right now. He's continuing to impress the Trinity College camp. He's taking the responsibilities in his shoulders and tries to guide Trinity towards a healthy total. Absolutely well. Excellent use of the feet once again against the spinner and put pressure back on him. That's what it exactly did on that occasion. That's what Manula Kunaratne is known for. He will take 10 to 20 deliveries to settle, but if he is on strike for longer period, it means he's going to do the damage. Great atmosphere here at Katugasthota. We have been mentioning this over and over again. Well, it's worthy of mentioning. Everyone enjoying and dancing for the beat of the Papare music. Wonderful delivery, wonderful delivery. Even though Manula scored a 6 against him in the first delivery itself, the bowler is sticking to his plan. This is what we want to see from the schoolboys. Kunaratne on strike, defended well again. After that 6 from Manula Kunaratne, as the ball is bounced back with his good line and length to bowl at here. This time on the back foot, cut away, but it's straight to the man at point. So that sends another over. It's 188 for 6. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. .edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education at the online school.edu.lk. Praveen Matthew continues. Excellent start. This is a decent, good passage of play for Anthonian bowlers. They got some wickets to making a comeback onto this contest. Charging down the wicket once again. And it's taken it long on. There we goes, another breakthrough. That's Praveen Matthews striking here for Anthonian.
So Tira Karanatunga making a long walk back to the pavilion. Well, the intention of Trinity is very, very clear. They want to make a declaration come lunchtime. We've got about 25 minutes to lunch on the second day. And maybe get to close to 100 runs or just over 100 run lead and try and put the Anthonians under pressure. That's what it's all about, to make a declaration. Looking at the skies at the moment, well, not so promising right now. The sun has gone behind the clouds. There's no great rain clouds around, but still there's no great sunlight because it's been so hot and humid the last few days. But the game still continues. Another wicket falls, and the Trinitians are looking to get maybe 35 or 40 runs. So the new batsman is Janit Varanukula, walks out of the middle. The last few overs, Anthony and his spinners pull things back, getting some 3 quick wickets after a nice brief partnership between Manula Kularatne and Dinusha Pires. On the back with that time, looking for a square card, but it's completely missed it. Manula on 31 at the moment, facing only 45 deliveries. This time, cut away beautifully. That's excellent running between the wickets from the both pair of batters. Get a couple of runs. 190 for 7 at the moment. Personally, I've been disappointed with Matthew's performance. He should have been one of those bowlers who picked up wickets at regular intervals. Very experienced campaigner, Sri Lanka under 19 player as well, and well, I thought he'd pick up many more wickets. Charging down the wicket once again. That's gone the distance. Huge 6 over long off. Once again, he's been absolutely brilliant from Manula Kularatne. Time and time again, he's shown his confidence against the spinners. Off the edge this time. Runs away to the third man boundary. So get a 6 and a 4 in consecutive deliveries. That brings up the 200 mark as well for Trinity College. That ends another over. 200 for 7. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education with the onlineschool.edu.lk. Manula Kularatne spoiled that previous over from Trevin Matthew after picking up the wicket of Tira Karanatunga. Got 10 off 2 in the last couple of deliveries of the previous over. On the left arm, finger spinner will continues from the other end. Well, we have a couple of Met Department people around on the grounds. The forecast not so good, they say. The rain should come down about 1:30. We hope not. We hope that that forecast is only perhaps the greater Kandy region, not for Katugasthota.
Close call this time. But no damage done in the end. Yes, if the rains do come down, I think it will be a great disappointment for Trinity themselves, because Trinity are cruising at the moment. They are well in control of this game. And St. Anthony's, the only thing they did right so far is win the toss yesterday and bat first. So Manula Kularatne on strike on 44. Working onto the leg side. Just happy with a single on that occasion. 202 for 7 at the moment. Kavisha Piumal, who got 2 wickets so far. Oh, beautifully driven. There was a sweeper in the deep, so just be a single as well. Yes, we got about maybe 19 minutes for lunch on the second day. Lunch break is 40 minutes, so between 12 and 12:40 should be lunch. We do hope that the rains don't come down, and the forecast is 1:30 this afternoon. There comes the sweep, but wasn't able to get rightly behind that occasion. One thing's for sure, if the rains do come down, that will be the end of this game. There won't be any chance of continuing the game after the rain. See, yesterday it rained so hard, the covers came out, but it's quite a job to get those covers out. Going down to the boundary this time. It will be 4 byes. Yes, it is. Well, I really wish that the wicketkeeper concentrated on his keeper more than the appealing from behind the stumps. He appeals so much, and sometimes for very obvious reasons that you know it's not out. There seems to be some discomfort at the moment. No, it's okay. So 4 byes is just a signal, allowing Trinity to build up on the lead as well. Total up to 210 for 7. Or is it more than 210? 207 for 7. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Travin Matthew will continue from the other end now. Varnakula now on strike. Quick single taken. This is good batting from Varnakula as well, given his senior player on strike, because he's in a fine form at the moment. Manula Kularatne, 208 for 7 at the moment. Lead is 98 now. Big slog sweep, and that's taken in the deep. That's the huge breakthrough for Antonian side.
And Travin Matthew gets his man finally. But I think the intention was to clear the boundary, try and get as many runs as possible before lunch, so that the declaration can come on at lunchtime. So perhaps the timing was not the best, didn't connect that the best enough to get a boundary going. But trying very hard is Trinity to get as many runs as possible before 12 o'clock in the afternoon, because we have about maybe 14 minutes for lunch on the second day of this match. And more than wickets and breakthroughs that St. Anthony's are getting, I'm pretty sure that they've got a leather hunt. They've got a hiding on the field today with all those sixers and boundaries being scored. And what we saw from their batting department in the first innings, if Trinity can put half the effort into that like they did in the first innings, well, St. Anthony's will be in trouble. So let's see, Travin Matthew got 2 wickets now in 2 overs. His bowling figure says 2 for 70. That's a lot of runs to be given. Oh, 7 overs, okay. But still I think he has given many runs away. His figures can't be the best. Oh, excellent stroke play from the newcomer. Just a single. Right, so instructions on the dressing room is go hard, get as many runs as possible. So we're pretty sure the declaration will come at lunchtime. We want to put pressure on St. Anthony's. That's well played. Beats the fielder into the boundary. Those are useful runs. Oh, yes, runs are coming in quick succession once again. Valiant effort from the fieldsman in the boundary. Right, so here we are. Runs coming thick and fast, in fact, for Trinity at the moment. Travin Matthew in his 8th over now, 2 for 42. One of the other things I have realized is that they take such a long time to complete their overs. Lots of times bowlers get a start, come near the wicket and they stop, they don't deliver. Comes the sweep this time, down to square leg, just a single. So that completes the over as well. And what's the total at the end of the over? 214 for 8 after 41 overs. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education with the onlineschool.edu.lk. Trinity College now lead by 104 runs with just 2 wickets in hand. Let's see how many runs will be added to the total end of the innings. Kavish Puma continues from the other end.
bowled him. That ends another one. That's the wicket of... He has bowled around his legs. In fact, a few minutes ago I was thinking that perhaps Trinity should have declared about maybe 15 minutes before lunch and had a go at St. Anthony's a couple of overs before lunch. Maybe pick up a wicket or two because that would be a bonus for them. Batting until lunch, it doesn't make sense at the moment. They lead by 104, no doubt. But if they were even about 10 runs short in that and they had a lead of maybe about 95 even, I think would have made no difference at all because they need time to bowl St. Anthony's out a second time. So Kavish Perumal is 1 wicket away with picking up a 5-wicket haul. A memorable opportunity for him to pick up a 5 in this 104th Hill Country Battle of the Blues. So number 11 batsman walks out of the middle, Dinuka Tennakon. Delicately played that stroke and equally well fielded in the end. Yes, I don't think these singles are going to make much of a difference to the lead for Trinity College. They need time, that's what they need. They need time to bowl St. Anthony's out. That should have been their target. But when they got to a lead of about maybe 85 or 90, I thought they should have declared then and had a go at St. Anthony's before lunch. Going full, working onto the leg side, just a single once again. Just 5 minutes for the lunch break on day 2. Big swing and he's missed it. Heroics a run there. Umpire signals the byes. There's one thing for sure, it's not like Trinity can be beaten in this match. No way, they can't be beaten. All they can do is win this match. Because St. Anthony's, I don't think, has the firepower, number one. They won't have enough time to bowl Trinity out a second time. And then once you lead almost 100 runs, St. Anthony's must make at least about 175. Beautifully cut away. It's a valiant effort from the fielder once again in the sweeper cover region. That's running down to the boundary. So that sends the 42nd over of Trinity innings. It's 221 for 9. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. And the Anthonians are taking time to settle into their fielding positions. This is something I've seen right throughout from the Anthonians. They've been so slow to cross over, to change over the overs, even the bowling department. I think they'll need a bus one of these days to try and get things moving. Right now, another field setting going on.
Travin Matthew continues going over the wicket to the right-hander. Short and wide that occasion. Trinitians to lead up to the Nelson mark. 1-1-1. Once again, looking for a big stride in. Completely missed it. That's the appeal, huge appeal, and it's given. And that's it. That will be it. It's Trinity College being bowled out for 221 runs in 42.3 overs. Travin Matthew gets all the 3 wickets in the last 3 wickets, as you say. Yeah, so bowled out just before lunch, almost on the stroke of lunch, is Trinity. St. Anthony's will bat after lunch in a huddle at the moment. And the strategy for Trinity, what type of strategy will they come with? I'm pretty sure they're going to use their quick bowlers to pick up early wickets, and the spinners, they have to really come good in this game for them. They have to really put St. Anthony's under pressure. In the meantime, we hope the weather gods also take right to this part of the world. And media unit, the schoolboys from St. Anthony's doing all the hard work, the production for this match as the team is in a huddle. So the Trinity innings has ended. They resumed this morning for no wicket, 86 for no wicket when they resumed this morning, and now bowled out just for lunch for 221. So the lead effectively for Trinity is 111 runs. 111 runs is the leader for Trinity. So the Anthonians have to make 112 to make Trinity bat again. I don't think we're going to see the 4th innings being played. And will it fizzle out, or will Trinity dominate in this game? That's where the question comes in. Will Trinity dominate? They'll look to dominate after lunch. We hope you enjoyed our coverage so far of this 104th encounter between Trinity College and St. Anthony's College, coming to live from the St. Anthony's College grounds here in Katugasthota. And we'll take a break here for lunch, and we'll be back after lunch for all the live coverage of the action of this game after lunch. මගේ ගම්ම බලපිටිය මම පළවෙනි ඉස්කෝලේ ගියේ පීදේ ස්කූල් රත්න විද්‍යාලයට ඒකේදී මම එක වසරේ නම් 5 වසර වෙනකන් ඒකේ ඉඳලා මේ මම ශිෂ්‍යත්වයෙන් පස්සේ දේවානන්ද විද්‍යාලයට ගියා ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ සිංහ ඇකඩමි එකේ ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳලා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කෝච් මාව දැකලා තමයි ස්කූල් ප්‍රැක්ටිස් යන්න කියලා මට කිව්වේ ඊට පස්සේ දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ 8 වසරේදී මට ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් ආරාධනාවක් ආවා ස්කෝල්ට එන්න කියලා ඊට පස්සේ මට 8 වසරේදී ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ගියා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේත් අන්ඩර් 13 මැච් එකක් තිබ්බා අම්බලපුර ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැච් එක අපි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරා ඒකෙදි තමයි මට ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් ආරාධනා කරේ මැච් එකෙන් පස්සේ තමයි එන්න කියලා අන්ඩර් 13 මගේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පළවෙනි අවුරුද්දේ අපි ඕල් අයරන් රනර්ස් අප් වුණා ඒ අවුරුද්දේ
මම බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩර් වුණා ඕල් අයිලන්ඩ්. අවුරුද්දේ මාත් එක්ක දිනිත් තෙල්ලාලගේ බෙස්ට් බෝලර් වුණා අවුරුද්දේ. කමිල් මිෂාර බෙස්ට් ප්ලේයර් වුණා. රවින්ද්‍ර රසාන්ත බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 15 ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මම පළවෙනි අවුරුද්දේ ප්‍රොවින්ෂල් ප්‍රීමර් ප්‍රොවින්ෂල් සෙල්ලම් කරා. දෙවෙනි අවුරුද්දේ ප්‍රීමර් ප්‍රොවින්ෂල් සෙල්ලම් කරලා මම අන්ඩර් 15 මැලේසියා ටුවර් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඒකේ ටුවර් කරා මම අන්තිම අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 17 එකේ ඉඳන් මම අන්ඩර් 19 ප්ලේ කරා ඉස්කෝලේ. පළවෙනි අවුරුද්දේ විකට්ස් 50ක් ගත්තා මගේ ෆස්ට් ඩේ එක. සෙකන්ඩ් ඩේ එකේ මම විකට් 60යි. අන්තිම අවුරුද්දේ විකට් අන්තිම අවුරුද්ද දෙකේ මම විකට් 82ක් දැම්මා. අන්තිම අවුරුද්දේ මම රන් 600ක් ගැව්වා. ඊට පස්සේ මට අන්ඩර් 19 සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් සෙල්ලම් කරා. 2019 20 අවුරුදු දෙක මම ප්ලේ කරා. ඒකෙදී සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකේදී මම හොඳට බෝල් කරලා මාව ස්ක්වොඩ් එකට සිලෙක්ට් වුණා පාකිස්තානට. මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ලෙග් ස්පිනර් බැටුත් කරා. ඕල් රවුන්ඩ් විදියට තමයි ගියේ බෝලිං ඕල් රවුන්ඩ් විදියට. ගොඩ ලොකු මතකයක් තියෙනවා නම් අන්ඩර් 13 එකේ අන්තිම ෆයිනල් මැච් එකේ මම හැට්‍රික් එකයි විකට් 5යි ලකුණු 100යි ගැහුවා. ඒක ලොකු මතකයක් තියෙනවා අන්තිම මැච් එකේ. අන්ඩර් 15 ප්‍රීමා ප්‍රොවින්ෂල් එකේදී මම තුන්වෙනියට වැඩිම විකට් ඉවර කරා මගේ අන්තිම අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 19 ප්‍රොවින්ෂල් එකේත් සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකේත් මම විකට් 8ක් ගත්තා මැච් 6කට. ඒකෙත් හොඳට කරා මම. අන්ඩර් 15 මගේ කැප්ටන් ඉන්ජර්ඩ් වෙලා අන්ඩර් 15 මම ස්කෝල් කැප්ටන් කරා. අන්ඩර් 17 19 දෙකම කරා. බ්‍රාවෝ කියන්න හේතුව මම මුලින්ම අන්ඩර් 19 ස්කෝලේ ටීම් එකට සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ මම ඒ මැචස් වලට යද්දී මේ අපේ කෝච් කරේ සුරු අනුෂ්ක කියලා සර්. ඒ සර් මේ මම ඒ දවස්වල කොණ්ඩි සම්පූර්ණයෙන්ම නෝට් එකටම කපනවා. ස්කූල් කට් එක නෝට් එකටම කපලා මේ දවසක් අපි නිකන් කට්ටිය නිකන් සෙල්ලම් කරනකොට මම ෆාස්ට් බෝල් දැම්මා නිකන් දුරන් ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මේ ඒක දැකලා තමයි සර් කොණ්ඩෙත් නෝට් මේ පේස් එකක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ තමයි සර් බ්‍රාවෝ කියන්න ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක එම්ම ටීම් එකේ කට්ටිය කියන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ටීම් එකයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා කිව්වා. ඉස්කෝලේ හැමෝම කියන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ හැමෝම දිගටම ගියා ඒක. දේවානන්ද ධර්මාශෝක අතර තියෙන සුනිල් මහා සංග්‍රාමය මම 5 වතාවක් සෙල්ලම් කරා. ඒකෙදී ඒකයි වෙනම ක්‍රවුඩ් එකක්. ඒක ලොකු ඒ කියන්නේ මාර වෙනසක් ඒක අනිත් ක්‍රවුඩ් වලට වඩා ඒක වෙනම ක්‍රවුඩ් එකක් ඒක. ඒකෙදි මගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණා. ප්‍රෙෂර් එක මං හිතන්නේ මට පොඩි කාලේදී වැඩිපුරම දැනුනේ ඒ දවස් වෙන්න ඕන. ඒක මාර වෙනසක්. ඒකෙදි මම එක අවුරුද්දක බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා. ඒකෙදී මම ප්ලේ කරපු අවුරුදු 5න් අවුරුදු දෙකක් අපි වින් කරා. ඒකෙදී මගේ අයියා කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ අපි රෙකෝඩ් එකක් තිබ්බා අඩුම ගානකට ටීම් එක කෝල් අවුට් කරලා වික් මැච් එකක. ඒක ලොකු මතකයක් තියෙනවා මගේ. මම අන්තිම අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරා ස්කෝලේ. මට වික් මැච් ප්ලේ කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ කොවිඩ් සිටුේෂන් එක. අපිට මුලින්ම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. අන්තිම අවුරුදු 3ේම මම ස්කෝලේ ගාපු අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. කියන්නේ ගොඩක් දැන් එක ග්‍රවුන්ඩ් වල ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා තමයි මේ අන්තිම අවුරුදු 3ේම ගැහුවේ. ඒ දවස්වලත් රමේෂ් අයියා ගහනවා යත් එක ස්කූල් ගහලා නැහැ එකට. මම එයා ගහනවා දැකලා තියෙනවා. මගේ අයියත් එක්ක එකට දෙන්න ගහලා තියෙන ස්කූල්. මම එතකොට අයියාගේ මැච් බලන්න යනකොට මම රමේෂ් අයියව දකිනවා. මුලින්ම මේ ප්‍රොවින්ෂල් එකේ සෙල්ලම් කරනකොට සදර්න් ටීම් එකට මට ඒකේ දැකලා මට බෝල් ගන්න එන්න කිව්වා අන්ඩර් 19 ටීම් එකට. ඊපස්සේ මම එතන බෝල් ගන්න ගියා. ඊට පස්සේ ඒකෙදී ඊට පස්සේ මට ට්‍රයල් එකක් හම්බුණා අන්ඩර් 19. ඒත් එක්ක ප්ලේ කරපු ඒත් එක්ක මට සෙල්ලම් ගන්න. ඒකෙදී මම විකට් 4ක් ගත්තා. එදා ට්‍රයල්ස් දෙක තුනක්ම ප්ලේ කරා. 3-4ෙන් මම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ තමයි මේ මම A2 එකේ මම ස්කොඩ් එකට හිටියේ නෑ. ඔස්ට්‍රේලියා ටුවර් එක. ඊට පස්සේ ටුවර් එකේ මාව ස්කොඩ් එකට දැම්මා. අපේ පූල් එක 25ක් වගේ හිටියා. ඒකට දැම්මා. ඊට පස්සේ දිගටම ට්‍රයල්ස් වල හොඳට කරපු නිසා මට පාකිස්තාන ටුවර් එකේ අන්තිම මැච් එක හම්බුණා. මගේ අන්ඩර් 19 නැෂනල් කැප්ටන් කරේ නිපුන් දනංජය. කෝච් කරේ හෂාන් තිලකරත්න සර්. ෆීල්ඩින් කෝච් පුල්චන්දන සර්. ස්පින් බෝලින් කෝච් හිටියේ සජිත් පතිරණ සර්.
ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් චම්බිලගම ගේස under 19 ට්‍රයල්ස් වල මම හොඳට කරස් පාකිස්තාන් ටූර් එක අන්තිම මැච් එක මට හම්බුණා. ඒ මැච් එක විකට් එකයි. ඊට පස්සේ සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකක් තිබුණා. අපේ මම ශ්‍රී ලංකාවේ කැන්ඩි ටීම් එකට. කැන්ඩි ටීම් එකේ මේකෙදි මම මැච් අයට විකට් 8ක් ගත්තා. ඒකෙදි මම ගොඩක් හොඳට කරා. ඊට පස්සේ ඒෂියා කප් එක තිබුණා ලංකාවේ. ඒෂියා කප් මම ස්ක්වොඩ් එකේ හිටියා. ඒකෙදි මම මුල් මැචස් ටිකම ප්ලේ කරේ නෑ. ඊට පස්සේ මම අපේ බංග්ලාදේශ් මැච් එක සෙල්ලම් කරා. ඒකෙදි මම විකට් එකක් ගත්තා. ඒකේ හොඳට කරා මම. ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශ් ටූර් එකක් තිබුණා අපට එහෙ යන්න. ඒකෙදි මම වයිට් බෝල් ස්ක්වොඩ් එකේ තමයි හිටියේ. අපේ ස්ක්වොඩ් දෙකක් ගියා රෙඩ් බෝල් වයිට් බෝල්. ඒකෙදි මම වයිට් බෝල් ස්ක්වොඩ් එකේ හිටියේ. ඒකෙදි මම අන්තිම මැචස් 4ෙම විකට්ස් 7ක් ගත්තා. බංග්ලාදේශ් ටූර් එකේ මම මැචස් 4ට විකට් 7ක් ගත්තා. ඒක මම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ අපේ ටූර් එකක් තිබුණා ට්‍රයි සීරීස් එකක් ඉංග්ලන්ඩ් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකා. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල තිබුණේ. ඒකෙදි මම මැචස් 6ට විකට්ස් 18ක් ගත්තා. ඒකේ වැඩිම විකට් මම ගත්තේ. ඒකෙදි අපි චැම්පියන් වුණා. يعني ස්කූල් ලෙවල් එකයි ලෙවල් එකයි දෙක මාර මට තේරෙන විදිහට මාර ගැප් එකක් තියෙනවා. මට මුලින් ගිහිල්ලා එතන ඉන්නකොට මට මාර වෙනසක් තේරුණා. ඒ ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ ඉන්නකොටත් මට මාර වෙනසක් තේරුණා මුල් කාලේ. එතනදී නිපුන් දනංජ මාර විදිහට මට උදව් කරා. මාත් එක්ක ගොඩක් කතා කරා. එයා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට මුල් කාලේ ඉඳන්ම ඒ දේවල් වලට. ලොකු අත්දැකීමක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ස්කිල් එක පැත්තට වඩා මාර නොලෙජ් එක පැත්තේ මාර දෙයක් මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා එතනට ගියාම. සජිත් පතිරණ සර්, පුල් චන්දන සර්, අශාන් සර්, චම්බිල සර් හැමෝම මාර විදියට අපිත් එක්ක එකතු වෙන් හිටියා. මාර ලේසි වුණා ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරද්දී. under 19 ශ්‍රී ලංකා ප්ලේ කරනකොට මට ආරාධනාවක් ආවා CCC කණ්ඩායමෙන් ප්ලේ කරන්න එන්න කියලා. මම ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එකටම තමයි කෙලින්ම ගියේ. මගේ ඩෙබියු මැච් එක මම ප්ලේ කරේ නිකම්බෝ සයිඩ් එකත් එක්ක. මගේ දෙවෙනි මැච් එකේ මම සතකයක් ගැහුවා ආමි කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඊට පස්සේ මම ඒ අවුරුද්දේ අන්තිම මැචස් 3ට තමයි මම ගියේ සෙල්ලම් ගන්න. CCC ප්ලේ කරනකොට මට SSC ක්ලබ් එකෙන් ආරාධනාවක් ආවා කණ්ඩම්බිස ඒක දසුන් අයියා දිමුත් අයියා ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා මට එන්න කියලා SSC. මම ඊට පස්සේ තමයි SSC එකට සමගිට ආවේ. ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මම ඒ අවුරුද්දේ අපේ වන් ඩේස් මැචස් 7යි ගැහුවේ. ඒකෙදි වැස්සෙන් ගොඩක් මැච් වලට මේ වැස්ස නිසා ගහන්න බැරි වුණා. මම අපි මැචස් 3ක් වගේ තමයි ප්ලේ කරේ. ඒ මැචස් 3ට මම කඩු 6ක් වගේ ගත්තා. ඒ මැචසුත් අපි සම්පූර්ණ ඕවර්ස් 50ම අපිට සෙල්ලම් ගන්න ඕනේ නැහැ. වැස්සා ඕවර්ස් අඩු වෙලා එහෙම තමයි අපි ප්ලේ කරේ. ඒ අවුරුද්දේ කොවිඩ් නිසා T20 3 day කිසිම ප්ලේ කරේ නැහැ. වන් ඩේ මැචස් ප්ලේ කරේ. අන්තිම T20 ටූර්නමන්ට් එකේ පළවෙනි මැච් එකේ මම හැට්‍රික් එකක් ගත්තා බදුරුලිය ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව. මම SSC ඇවිල්ලා පළවෙනියෙන්ම ගැහුවේ 23 ටූර්නමන්ට් එක. ඒකෙදී අපි රනර්ස් අප් වුණා පළවෙනි අවුරුද්දේ. ඒ කැප්ටන් කරේ සම්වාෂාන්. ඒකෙදී අපි රනර්ස් අප් වුණා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට තිබුණ ඉමර්ජින් එකේ මැච් අන්තිම මැචස් 4 කැප්ටන් කරා SSC. ඒකෙත් ලොකු මතකයක් තියෙනවා මට. මම SSC මුවර්ස් ඒ මැච් එකේ මුවර්ස් කැප්ටන් කරේ මගේ අයියා. SSC කැප්ටන් කරාම ඒක ලොකු මතකයක් තියෙනවා මගේ. SSC ඇවිල්ලා ලොකු මතක තියෙන්නේ මම හැට්‍රික් එක ගත්ත එක තමයි. SSC ඇවිල්ලා මම මාර ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ. ඒකේ තියෙන ඩිසිප්ලින් එක වගේම ඒ තියෙන ෆැසිලිටිස් හැමදේම එක්ක ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ඒ විකට් එක්ක ඉන්නකොට මට ලොකු දෙයක් එක තේරුණා. ඒ වගේම සම්මන් ජයන්ස, කණ්ඩම්බිස, ගුරුගේස, කාස්තයිය වගේම ඒ හැමෝම මාර විදියට අපට ක්ලෝස්. ඒ අය මාර විදියට අපිට ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා අපේ හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ට. බෝඩ් ලෙවල් එකේදී මම අන්ඩර් 19 ප්ලේ කරපු ගමන් මම බෝඩ් ලෙවල් ප්ලේ කරා. ඒකේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමත් එක්ක තමයි පළවෙනි වන් ඩේ ටූර්නමන්ට් මැච් එක ගැහුවේ. ඒකෙදී මම විකට් එකයි ගත්තේ. ඒකේ මේ හොඳට බෝල් කරා මම. ඒකේ හොඳට කරලා ඊට පස්සේ මාව ඉංග්ලන්ඩ් බෝඩ් ලෙවල් 4 ඩේ මැච් එකට දැම්මා. ඒක මම ප්ලේ කරේ නෑ. මම ස්ක්වොඩ් එකේ හිටියා. ඊට පස්සේ ගත්තම මම NSL
සෙල්ලම් කරා කොළඹ ටීම් එකට. ඒකෙදී වන් ඩේ මැච් 3ට මම විකට් 4ක් ගත්තා. ඒකේ ඊට පස්සේ 4 ඩේ ටූර්නමන්ට් එකටත් මම සිලෙක්ට් වුණා. ඒකෙදී මේ මගේ ඇඟිල්ල ඉන්ජර්ඩ් වෙලා මම සෙල්ලම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ මට 4 ඩේ මැචස්. LPL මගේ පළවෙනිම LPL තරගවාරය තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඩබල් වයිකින්ස් කණ්ඩායමට දසුන් අයියා තමයි කැප්ටන් කරේ. ඒකෙදී මං ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා මේ ඩබල් කණ්ඩායමත් එක්ක ඉඳලා හොඳ ෆොරින් ප්ලේයර්ස් හිටියා. මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. ඒකේ මම එක මැච් එකක් ප්ලේ කරේ ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ. දැන් මම ශ්‍රී ලංකා ඉමර්ජින් ස්කොඩ් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනවා ට්‍රේනින් කරනවා මේ ටිකේ. ලොකු සතුටක් තියෙනවා පිටිපස්සට බලනකොට. ස්කූල් කාලේ ඉඳන් ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඉස්සරහටත් ගොඩක් මහන්සිලා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තු. මතකේ ටයිගර්ස්ලා ශ්‍රද්ධා කපූර් චාලි චෙන්නයි සුපර් කිංස් ජයපුණා කොත්තමීරවා බ්‍රාවෝ විරාජ් චමින්ද ස්කෝලේ ඇතුලේ විසිල් ගහලා ප්‍රින්සිපල් සර්ට අහුණා. ඉංග්ලිෂ් චිත්‍ර අම්බලන්ගොඩ බ්‍රාවෝස් ටෙස්ට් රෙඩිමේකර්. iOS, WhatsApp, Facebook, mobile games, Netflix, TV, Kodi, Jadeja, Ilsha, 300 plus, IPL, Australia, Carrom board, Hindi Wars, Kottu, Chat. බුලිම මම තැංකිව කියන්න ඕන මගේ පවුලයට මගේ තාත්තා අයියා අම්මා තාත්තා අයියා ගොඩක් ක්‍රිකට් වලට ආදරේ. අයියා මගේ අයියා ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනවා මොස් ක්ලබ් එකේ. තාත්තා අයියා තමයි ගොඩක්ම හැමදෙතරම අදටත් ගොඩක් පස්සෙන් ඉන්නේ කතා කරන්න හැමදේම ඒ දෙන්න තමයි. ඊට පස්සේ මම තැංකියු කියන්න ඕන මගේ පළවෙනි කෝච් සුරාජ් සංජීව සර්. ඊට පස්සේ මම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ගියාම විරාජ් චමින්ද සර්, සමන් ලාසිංග සර්, ඉසිරු අනුෂ්ක සර්, දසන්නා ඉන්දුආවඩි සර්, ඩර්වින් ප්‍රියංකර සර්, තිලාන් මදුරංග සර්, ඒ හැමෝටම තැංකියු කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ under-19 ශ්‍රී ලංකා සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ අශාන්ස, චමිලගමගේ සර්, උපුල් චන්දන සර්, ඒ වගේම සජිත් පදින සර් ගොඩක් මට සර් එක්ක වැඩ කරද්දි මම ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වුණා. සර්ට ගොඩක් තැංකියු කියලා මට කියන්න ඕන. SSC ක්ලබ් එකට ගියාට පස්සේ මම සමන් ජයන්ත සර්, තිල්න කණ්ඩම්බි සර්, ගුරු ගේසය වගේම විමුක්ති සර් ඒ අතර දෙනා එක්ක මාර අදටත් ගොඩක් වහන්සි වෙනවා එයාත් එක්ක. එයාට ගොඩක් තැංකියු කියලා කියන්න ඕන. පොඩි කාලේ ඉඳලා මට උදව් කරපු නන්න අයුරින් මට උදව් කරපු සෑම දෙනාටම මම තැංකියු කියලා කියන්න ඕන. යම් කෙනෙක්ගේ නමක් අමතක වුණා නම් ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ වුණේ මට මම 5 වසරේදී මම මුලින්ම ගාශී දේවානන්ද විද්‍යාලය තමයි අම්බලන්ගොඩ පාසල් ගියේ. ඉතින් ගාශී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ මට අවුරුදු 13න් 15 විතරයි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණේ. මගේ මුල්ම නායකයෙ වුණේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්. මම 5 වසරේ ඔහු එතකොට 7 වසරේ. ඉතින් රමේෂ් අයියත් එක්කත් අවුරුදු 2ක් එකට ක්‍රිකට් ගැහුවා. ඉතින් මම අවුරුදු 9 වසරේදී එනවා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට. 9 වසරේදී ඇවිල්ලා under 13, 15, 17, 19 සෙල්ලම් කරා දිගටම. මම under 17 ගහද්දී best all rounder වුණා all island. ඉතින් කඩුළු 35කුත් ලකුණු 650කුත් රැස් කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම 19 ෆස්ට් 11 තරඟ ක්‍රීඩා කරෙත් මට අවුරුදු 16 දී වගේ. ඉතින් මම අවුරුදු 4ක් බිග් මැච් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. මම 2016 17 ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකයෙක් බවට පත් වුණා. මගේ නායකත්වය යටතේ
අවුරුදු 24කට පස්සේ ආනන්ද විද්‍යාලය ලීග් තරඟාවලියේ ශූරතාවය දිනාගන්න ලැබුවා. මම වයිස් කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ බිග් මැච් වන් ඩේ එකේ අපේ 140ට කඩුළු 6ක් ගිහින් තියෙද්දී මම නම්බර 7 බැට් කරලා ලකුණු 100ක් රැස් කරලා කොහොම හරි ආනන්ද විද්‍යාල 270ක ලකුණු ඉලක්කයක් කරා ගෙනිච්චා. ඒ අවුරුද්දේ අපි වන් ඩේ බිග් මැච් එක දිනු. අවාසනාවට මගේ අවුරුද්දේ අපි ඒත් රැස් කරගත්ත 250ක්. නමුත් නාලන්ද විද්‍යාලය වසර 10කට පස්සේ මගේ අවුරුද්දේ ආනන්ද විද්‍යාලය පරාජයට පත් කළා. ඉතින් ඉස්කෝලේ මතකයන් ගොඩක් තියෙනවා. මම අම්බලන්ගොඩින් ඇවිල්ලා ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකය බවට පත් වුණේ මං හිතන්නේ මුලින්ම අවුස්ටේෂන් ප්ලේයර් කෙනෙක් කැප්ටන් කරේ දිනේෂ් චන්දිමාල්. ඊට පස්සේ සම්මු අශාන්, ඊට පස්සේ තමයි මම කැප්ටන් කරන්නේ ආනන්දේ. මම හිතන්නේ මෙතෙක් කවුරුත් කරලා නැහැ අවුස්ටේෂන් ප්ලේයර් කෙනෙක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කැප්ටන්. ඉතින් ඔහොම තමයි ස්කූල් ක්‍රිකට් එක. මම දේවානන්ද විද්‍යාලයේදී ඕපන් බැට්ස්මන් ඕපන් බෝලර්. මගේ මුල්ම ගුරුවරයා සුරාත් සංජීව දේවානන්ද විද්‍යාලයේ. මම දේවානන්ද විද්‍යාලයේ අවුරුදු 2ක් තමයි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලයට පැමිණෙද්දී රොහාන් සොයිසා සර් තමයි කෝච් කරේ. රොහාන් සර්ට අපේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ බැටින් සයිඩ් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං. ඒක හින්දා එයාට උවමනා තිබ්බා මාව නම්බර 6ට වගේ ගේන්න. නමුත් ඕපනින් බෝලර්. ඉතින් අන්ඩර් 13 ආනන්දෙන් පටන් ගත්තු නම්බර 5 දිගටම මම මේ දක්වා නම්බර 5 බැට්ස්මන් කෙනෙක් විදියට ගහලා ඕපනින් බෝලර් විදියට ඕල් රවුන්ඩ් විදියට ඉන්නවා. ඔව් අන්ඩර් 17 ගහද්දී එක අවුරුද්දක රොහාන් සොයිසා සර් මට කිව්වා කවිෂ්ක මේ මැච් එක ඕපන් කරන්න කියලා. වන් ඩේ ගේම් එක. මම නැත්තම් නෝමලි නම්බර 7 තමයි බැට් කරන්නේ. රොහාන් සර් කිව්වා සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් මැච් එක මට ඕපන් කරන්න කියලා. මම ඕපන් කරලා ලකුණු 182ක් රැස් කරා. කෝට්ටේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කොලේජ් මට මතක විදියට. ඉතින් මට එතකොට 19 කෝච් කරේ රොජර් විජේසූරිය සර්. ඉතින් මම එතකොට 19 ට්‍රයිල් මැච් ගැහුවා. 19 ට්‍රයිල් මැච් 4කට ගියා මම. ඒ හතරෙත් අර්ධ ශතක 3කුත් තව 45කුත් ගැහුවා මැච් 4ට. කඩලුත් 9ක් දාලා තියෙද්දි තමයි අවාසනාවට මගේ බැක් පේන් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්ජරියකට පත් වුණා. ඒ අවුරුද්දේ අපේ අවුරුද්දේ වයිස් කැප්ටන් කරේ චරිත් අසලංග 19. ඉතින් මම හිතනවා මට යන්න chance එකක් තියෙද්දි අවාසනාවට ඉන්ජරියක් වුණා කියලා. ඔවයි මේ මට ඇත්තටම ආනන්දෙට එන්න පුළුවන් උනේ දිනේෂ් චන්දිමාල් කැප්ටන් කරද්දී ආනන්ද විද්‍යාලයේ මගේ අයියා රුවින්ද ශාමේ අයියත් අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකා ප්ලේ කරලා තියෙනවා චතුර පීරිස්ගේ අවුරුද්දේ. ඉතින් චන්දි අයියා අපේ අයියව ගත්ත මුලින්ම ආනන්ද විද්‍යාලයට. එතකොට දිනේෂ් චන්දිමාල් තමයි කැප්ටන් කරේ. ඉතින් අයියාගේ අන්තිම අවුරුද්දේ වයිස් කැප්ටන් කරා ආනන්ද විද්‍යාලයේ. එතකොට ප්‍රින්සිපල් එක්ක අයියා ගොඩක් ප්‍රින්සිපල් අයියලත් එක්ක මේ සුහඳව ඉන්න නිසා අයිය තමයි කතා කරේ මේ සර් මගේ මල්ලි ඉන්නවා මල්ලිවත් ගන්න කියලා. මොකද අයියා එතකොට ඒ අවුරුද්දෙන් පස්සේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙනවා. ඉතින් ඒ මාර්ගෙන් මමත් ආනන්දෙට ආව 9 වසරේදී. ඉතින් බිග් මැච් ගත්තොත් මම ආනන්ද විද්‍යාලයට බිග් මැච් 4ක් ප්ලේ කරලා තියෙනවා. මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එකේ මම තමයි මෑන් ඔෆ් ද මැච් වුණේ. ඉතින් කඩුළු 4කුත් ලකුණු 30 ගානකුත් රැස් කරලා බිග් මැච් එක ගහන්න උන්නේ සම්පූර්ණයෙන් වර්ෂාව නිසා. ඒක නිසා ඊට පස්සේ මං වයිස් කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ බිග් මැච් එක මං අයියට කලින් කිව්වාගේ 100ක් ගහලා විකට් 4ක් අරගෙන ඒත් මෑන් ඔෆ් ද මැච් වුණා. කොහොම හරි බිග් මැච් 4ෙන් බිග් මැච් 3කම මෑන් ඔෆ් ද මැච් වුණා. තව ගත්තොත් මම කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ ලකුණු 1100කුත් කඩුළු 55කුත් රැස් කරා.
ඇත්තටම මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එකේ කැප්ටන් උනේ තමාලක ඇදුලක් මුදලි. ගොඩක් සපෝට් කරා ඉන්න සීනියර්ස් ප්ලේයර්ස්ලා. ඉතින් ඇත්තටම බයයි පළවෙනි බිග් මැච් එක ගහද්දී ඇත්තටම බයක් දැනුණා. මොකද කොහොමද කැප්ටන් එක කතා කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම එහෙම පළවෙනි අවුරුද්ද ගහද්දී ඇත්තටම බයක් තිබුණා. අනික බිග් මැච් එක ගහද්දී විකට් කීපර් ස්ලිප්ට කියන දේ පවා ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද එච්චරටම සද්දේ. ඉතින් ටිප් කැච් එකක් වුණත් ගියාට අම්පයර්ස්ලා ඇත්තටම දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බිග් මැච් එකක් ගහනවා කියන්නේ හීනයක් ඇත්තටම. කොහේ ගැහුවත් මොන ඉස්කෝලේ ගැහුවත් බිග් මැච් එකක් ගහනවා කියන්නේ ඇත්තටම හීනයක්. මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ ආනන්ද විද්‍යාලයේ බිග් මැච් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හිතපු නැති වෙලාවක මම පර්ෆෝම් කරලා ඉතින් බිග් මැච් ගහන්න හම්බුණා. ඇත්තටම බිග් මැච් මගේ කැප්ටන් අවුරුද්දෙත් දැන් මම පළවෙනි අවුරුද්දේ ඩෙබියු කරපු අවුරුද්දේ මම ඒ අයියලා මට මේ සලකපු විදියට මම කැප්ටන් කරන අවුරුද්දෙත් මගේ ජූනියර්ස්ලට මම ඒ විදියටම සැලකුවා. ඒ විදියටම තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපි චැම්පියන් වුණේ අවුරුද්දේ. මතයි ඉස්කෝලේ ගහන කාලේ ඉඳන්ම මුතු මුදිල්ගේ පුෂ්ප කුමාර සර් තමයි කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ කෝච් කරේ. ඉතින් එයත් ආනන්දේ. ඉතින් එයා මාව පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දන්නවා. ඉතින් සර් මට ආරාධනා කරා ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙන්න කලින්ම ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණ ගමන් කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට එන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණ ගමන් කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට ගියා. මම ඒ අවුරුද්දේ මගේ පළවෙනිම ෆස්ට් ක්ලාස් ගහන අවුරුද්දේ මම හිතුවේ නෑ මට ෆෝමැට් තුනේම මැච් ඔක්කොම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ අවුරුද්දේ හිටපු සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක මගේ ඩෙබියු අවුරුද්දේ මම මැචස් ගැව්වේ ඕපනින් ෆාස්ට් බෝල් උනේ නුවන් කුලසේකර. ඉතින් මන් කුලේ අයියත් එක්ක මැච් එකක් ගහන්න ඇත්තටම හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ. නමුත් නුවන් කුලසේකරත් එක්ක මැච් ගහන්න හම්බුණා මගේ ඩෙබියු කරපු අවුරුද්දේ ක්ලබ් සීසන් එකේ. ඉතින් ෆෝමැට් තුනම ගැහුවා. කඩුලු 17කුත් රන්ස් 390ක් රැස් කරලා නොම්බර 8 විදිහට තුන් එරියව් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ලකුණු ගත්තා. ඉන්පසු ඊට පස්සේ අන්තර් පළාත් තරඟ තිබ්බේ අවුරුද්දෙත් මම තේරීපත් වුණා කොළඹ කණ්ඩායමට. ඒ කණ්ඩායමේ නායකයා වුණේ දිනේෂ් චන්දිමාල්. ඉතින් ඒ මැචස් වලත් හොඳටම සෙල්ලම් කරලා කඩුළු අරගෙන රන්ස් ගහලා හිටියා. ඉතින් මම අවුරුදු 3ක් කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට සෙල්ලම් කරා මුල්ම අවුරුදු 3. ඊට පස්සේ මට හිතුණා වෙනසකටත් එක්ක මූවස් ක්‍රීඩා සමාජයට යන්න. මම මූවස් ක්‍රීඩා සමාජයේ එක අවුරුද්දක් සෙල්ලම් කරා. ඒ අවුරුද්දෙත් ලකුණු 400ක් ලබාගෙන කඩුළු 19ක් ලබා ගත්තා. නැවතත් මට හිතුණා ආයිත් මගේ මුල්ම තැනට යන්න කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට. ඉතින් මම මූවස් ක්‍රීඩා සමාජයේ එක අවුරුද්දක් සෙල්ලම් කරලා නැවතත් ගියා කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට. තාමත් දිගටම සෙල්ලම් කරන්නේ කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජය. දැනටයි මම ක්ලබ් ක්‍රිකට් අවුරුදු 7ක් සෙල්ලම් කරනවා. ඇත්තටම මතකයක් ගත්තොත් එක මැච් එකක කුලේ අයියේ මමයි තමයි බැට් කරන්නේ. මම ඒ කියන්නේ අපිට දිනන්න බැරි අමාරු මැච් එකක්. කුලේ අයියත් රන්ස් 30ක් ගහලා හිටියේ මම එද්දි විකට් එකට. ඉතින් කුලේ අයියුව මල්ලි ප්‍රෙෂර් ගන්න එපා මේක නෝමල් මැච් එකක් විදිහට ගහන්න. ඇත්තටම මට ඒතකොට කතා කරන්න බෑ මොකද මම ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක ඉඳලා නැහැ. මොකද නන් ස්ට්‍රයික් ඉන්නේ නුවන් කුලසේකර. ඉතින් මට නිකන් තේරුනේ ඉන්ටර්නැෂනල් මැච් එකක් වගේ කියලා. ඉතින් මම කුලේ අයියට සපෝට් කරන් හිතපු නැති මැච් එකක් එක අවුරුද්දක දිනෙව්වා මගේ මුල්ම අවුරුද්දේ. ඒ තරගය ඇත්තටම පැවැත්ුණේ සැරසන් ක්‍රීඩා සමාජයත් එක්ක. ඉතින් ඒක තමයි මගේ හොඳම මතකය. බදුරුවලිය ක්‍රීඩා සමාජයට කඩුළු 11ක් දවාගත්තා එක තරගයක. පළමුවෙනි මේ කඩුළු 6කුත් දෙවෙනි මේ කඩුළු 5කුත්. ඒක තමයි මගේ හොඳම කඩුළු දැවීම විදියට දැනට තියෙන්නේ. මමයි මගේ බෝලින් ස්පීඩ් චෙක් කරද්දී එක කාලයක් තිබුණ 142යි. මෑතකදී නම් බෝලින් ස්පීඩ් චෙක් කරේ නෑ.
මම අයේ ක්ලබ් ක්‍රිකට්ටෙන් පස්සේ මම සිලෙක්ට් වුණා ඉමර්ජින් ටීම් එකට ටුව එක වුණේ සවුත් ඒෂියන් ගේම්ස් චමින්දවාස තමයි කෝච් කරේ පැතුම් නිස්සංග චරිත් අසරංග ගොඩක් ප්ලේස්ල ඒ ටුවර එකට හිටිය ඉතිං චරිත් අසලංග තමයි කැප්ටන් කරේ මගේ පලවෙනි ටුවර් එක ඉතිං මම හිතුනේ මට මැචස් ප්ලේ කරන්න හම්බේ කියලා ඉතිං මම හිතපු නැති දෙයක් එකෙත් වුණා මට මැචස් ඔක්කොම් ප්ලේ කරන්න හම්බුණා මැචස් 7ම අපි අන්තිමටම බංගල් දේශ්ට ෆයිනල් මැච්ච පැරදුනා අපිට සිල්ව මෙඩල් එක හම්බුණේ ඉතිං ඒක තමයි මගේ හොඳම ටුව එකක් වුණේ ඊට පස්සේ ඉංගලන්ඩ් නැෂනල් ටීම් ලංකාවටාවා අවුරුදු 3කට කලින් ඒක ඒගොල්ලොන්ට වෝමක් මැච්ච එකක් විදියට අපේ බෝඩ් ලෙවන් ටීම් එකක් සිලෙක්් වුණා ඒක මම හිටිය මම එක කඩුළු 4ක් දවා ගත්තා ජෝරූට් ඔලිව් පෝප් ස්රැක් ක්‍රෝලි ඩොන් සිබ්ලි ටොප් ෝඩර්ස් එක බැස්මල්ල 4 දෙනාගේම කඩුළු දවාගන්න පුළුවන් වුණා නමුත් අවාසනාවකට කොරෝනා නිසා අවුරුද් දෙකා මාරකට ක්‍රිකට් නැවතුනා මුළු ලෝකෙම ඉති මුළු ලෝකෙම ඉන් පස්සේ NSL ටූනමන්ට් එකාවා NSL ටූනමන්ට් එකෙත් ටූනමන්ට් එකට දවස් 4ක් තියෙද්දී මට කොරෝනා හැදෙනවා ඉතිං කොරෝනයින් පස්සේ මම එන්නේ ස්කොඩ් එකට මැච 4ක් ගියාට පස්සේ මට ඉතුරුණේ වන්ඩේස් මැච 4යි ගිය අවුරුද්දේ ඉතිං ඒ මැච් 4ෙත් එක මැච්චහක මගේ මුල්ම මැච්චගේ මම රන්ස් 75ක් ලබා ගත්තා කොළඹ ගණ්ඩායමට මම සෙල්ලංකරේ ගාලු ගණ්ඩායමට 75කුත් කඩුළු දෙහෙකුත් ලබාගෙන මෑන් ඔෆ් ද මැච් වුණා ඒ තරගේත් ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දෙම අන්තිම තරගේත් කැන්ඩි එක්ක තිබුණ මැච්ච එක කැන්ඩි අපිට 360 ගානක් ගැහ්වා මම නොම්බර 7 බැට් කරලා ඒකෙත් ලකුණු 91ක් රැස් කරා අපි ඕල් අවුට් වුණා 311කට වගේ ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ ගත්තොත් NSL ටූර්නමන්ට් එකේ මුල්ම තරගය දඹුල්ලත් එක්ක ක්‍රීඩා කරා ගිය සතියේ ඒකෙදී මම කඩුළු 5ක් දවා ගන්න සමත් වුණා පිත්තෙන් ලකුණු 69ක් රැස් කරා ඇත්තරම මාව LPL පළවෙනි ඔඩිෂන් එකේදී කැන්ඩි ටස්කර්ස් කණ්ඩායමට ගත්තා නායකත්වය දරුවේ කුසල් ජනිත් ඉතින් ඒක අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මොකද ෆොරිනර්ස් ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ අයිඩියාස් ඔක්කොම ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් මැච් ගහපු කට්ටිය ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් ගොඩක් සක්සස් වෙනවා ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක මාස 2ක් විතර ඉන්න හම්බෙන එක ඇත්තරම අපිට ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ඉතින් මම තරඟ 2ක් සෙල්ලම් කරා LPL තරඟාවලියේ කැන්ඩි ටස්කර්ස් කණ්ඩායමට ඉතින් හොඳ ඔපචුනිටියක් තමයි ඒක ඊට පස්සේ මම එංගලන්ත සංචාරයක් ගියා මාස 6කට මැන්චෙස්ටර් ප්‍රාන්තයට ගිය ඉතින් මම එහිදී තරඟ 22කදී සෙල්ලම් කර ලකුණු 965කුත් කඩුළු 65කුත් දවා ගත්තා ඉන් පසු ලංකාවට ඇවිත් ආයිත් ෆස්ට් ක්ලාස් මැචස් ප්ලේ කරා ඇත්තටම මට සතුටුයි මම අම්බලන්ගොඩින් කොළඹට ඇවිල්ලා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරලා ශ්‍රී ලංකා ඉමර්ජින් කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණා ඒ ටීම් එකට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් මට ඇත්තටම මම ඉන්න තැන බලද්දී ඇත්තටම ලොකු සතුටක් මට තියෙන්නේ ඉතින් මොකද හැම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගෙම ආසාව සහ බලාපොරොත්තුව කෝමාරි ජාතික කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරන්න ඉතින් ඒ වගේ මගෙත් අරමුණ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා ඉක්මනින්ම මට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒ වෙනුවෙන් මම උපරිම කැපකිරීමක් කරනවා මල්පිටම
සල්මන් කාන්, කාජල්, මුම්බයි ඉන්දියන්ස්, ජැෆ්නා කිංස්, චිකන්, අංජු, සමන්ස. මම කොළඹ ප්‍රැක්ටිස් ඉවරලා එක දවසක් මට ගෙදර යන්න හදිසි උවමනාවක් තිබ්බා. මම ඉතින් වෙන දෙයන්නේ අම්බලන්ගොඩ කොළඹ බස් එක. නමුත් මට ඉක්මනින් යන්න ඕන නිසා මම කතරගම බස් එක නැග්ගා. මට මහන්සියට නිින්ද ගිහිල්ලා මම ඒ දවසේ බැස්සේ අම්බලන්ගොඩින් නෙවෙයි ගාල්ලේ. සෞඛ්‍ය, ගණිතය, අංජු වයිපර්ස්, one day, best all round. iOS, WhatsApp, Netflix, Instagram, PC game, YouTube, AB, Hardik Pandya, Sanat Jayasuriya, IPL, Cover Drive, Hindi movie, Fried Rice, T-shirt, Khalisam, Armboard. මට මේ තැනට එන්න ගොඩක් උදව් කරේ මගේ අම්මයි තාත්තයි. ඉතින් ඒ දෙන්නට ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුති කරලා ඊට පස්සේ මං ඇත්තරම කියන්න ඕනේ මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඇත්තරම එයා මට ලොකු සපෝට් එකක් එයාගෙන් හම්බෙනවා. මොකද එයා ක්‍රිකට් ගැන ගොඩක් දේවල් දන්නවා. ඉතින් ඒක හින්දා මට ඇත්තටම ලේසි. එයාට දේවල් කියන්න ඕනේ. එයා දන්නවා වෙන්නේ මේකයි මේමයි කියලා. ඉතින් එයාට ගොඩක් ලොකු තෑන්කයක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ සියලුම මට ක්‍රිකට් උගන්නපු සියලුම ගුරුතුමන්ලගේ මං ඇත්තරම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද එයාලා නිසා තමයි මං අද මෙතන ඉන්නේ. මගේ මුල් ගුරුවරයා වන සුරාජ් සංජීව සර්රුයි, ටෙක්ලාස, ඉතින් අශෝකස, රෝහන් සොයිසස, ඉතින් තුසිරස, ඒ ඔක්කොටම තැන්ක් යූ. ඇත්තරම මේ මම මේ තැන ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ නිසා තමයි මෙතන මම ඉන්නේ. මට මෙතන කියන්න අමතක වුණු නමක් තියෙන ඇත්තටම මට සමාවෙන්න. මම කියන්න බැරුණු හැමෝගෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාව මේ තැනට ගෙනාවා. ඉස්සෙල්ලා මම grade 6 වල තමයි ක්‍රිකට් ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ අයියෝ දැකලා තමයි මම ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ ඉස්සෙල්ලාම කෝච් තමයි ලසිත් රන්දුනු. මම under 13, 15, 17 වෙනකන් ගහුවා. under 13, 15 කැප්ටන් උත් කරා. මට මතකයි මගේ අමතක වෙන නොක්කයක් තමයි under 15 වල සෙබන් සෙබස්ටියන් ස්කෝලෙත් එක 100ක් ගැහුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මං ෆුට්බෝල් ගහන්න පටන් ගත්තා. ෆුට්බෝල් ගහන ගමන් මං ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් තේරුණා. under 17 ටුවර්ස් දෙකක් ගියා. සාෆ් ගේම්ස් උයි ඒෂියන් ගේම්ස් උයි. ඒකත් එක්ක පොඩක් ක්‍රිකට් එක ක්ලෑෂ් වුණා. හැබැයි ආයි කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ අපි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ ආයි 2020 under 19 ටෝර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ක්‍රිකට් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. මං මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවේ ශලින් ඩිමල්ගේ කැප්ටන් අවුරුද්දේ. පොඩ නර්වස් පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවාට පස්සේ. හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්ද නම් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. හැබැයි ගැහුව පළවෙනි අවුරුද්දේ වැස්සා. ඒකින්ද ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි චීල් එක අපි ගාව තියෙන්නේ. තව අවුරුදු දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම තව ස්පෝර්ට්ස් තුනක් කරනවා. ෆුට්බෝල්, ඇත්ලටික්ස් and රග්බි. මම එක වසරේ තමයි ඇත්ලටික්ස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තුන වසරේදී මම ෆුට්බෝල් වලට තමයි මගේ තාත්තා ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ රග වලට දැම්මා. එයින් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් හතරම බැලන්ස් කරගෙන යනවා. Program coordinator of American College, who are our proud sponsors for this live telecast. Hello, Ms. Ms. When talking about our college, so the main program we have is the American Transfer program. So in that one, you can start the program in our college as a Broward student, Broward College student, and then you can transfer to USA or Canada or any other country
Miss Bindia. So the action is about to begin. Trinity College looking for that outside green after Never Young. See what will happen back. What? A very good afternoon, folks. We are back again after the lunch, after the innings break and the lunch session here. The Antonians wrapped out the Trinity innings for 221 runs here, and they're out here with the bat. Out for the Antonians here, Mohammad Akil and Janit Shehan, and along with me I have Shiva in the commentary box here. What do you think of proceedings so far? Good afternoon to you, first of all. I think on the closing note, Antonians had a positive point. You know, they were able to bowl them out and a single to start off the Antonian innings. Yes, coming back to the point, it was a positive end, I would say. You know, they didn't go through a declaration or anything. So that was a proper end to the innings. Now they are here for the second innings. Certainly, the way the Trinity team looked during the first day, it looked like they were batting on a totally different wicket. And the fact that they were able to being restricted to such a score, I think is itself that the Antonians have proved that they were not as bad as the first day. I think that was in the mindset of the players. You know, they were bowled out cheaply, and when you come onto field, you're going to carry out that emotion in your head. Oh, that was chipped in the air. All right, comfortably change ends for a single. It's good. This is good for the Trinitians. They are creating opportunities and signs of wickets early on. This is very important, but this innings is very crucial for the Antonians, given the progress of the game so far. Yes, if you notice the start of the Trinity innings, even they gave quite quarter chances, half a chances, but nothing was converted by the Antonians in the first few overs. The story is going to be the same, I guess. Now, Antonians, these two batters, need a little time to settle themselves down. That's the kind of a wicket this is. If they are here comfortably for like 5-6 overs, I think then they will be comfortable to go for their shots. Certainly, and it also seemed that the Trinitians were keeping their bowling very tight, especially in the first innings, and that they really struggled to get the scoreboard ticking. And I think just to keep the pressure off, it is also important just to keep the runs, keep runs ticking and the scoreboard moving, just to have that positive frame of mind. And what mainly caused the downfall in the first innings was that when there was no runs coming, they opted for bigger shots and bigger moves, which ended up in costing them wickets. Again, very close one there. Good balls, good ball by the Trinitian pacer.
starting off well here, the Trinitians. This was the reply for those two singles of the first two balls. What a delivery that was. Back of a length, good line. I think the batsman had no answer there. Certainly such a pitch. Mohammad Akil will take strike. Here comes the wicket. The first wicket is down for the Antonians. Mohammad Akil falls cheaply yet again. The Antonian opener just couldn't get his feet going this time around. The highest run scorer in last year's big match, but not really this time around. Is it going to be the same? You know, Antonians had similar beginning in the first innings. They were losing quite a few wickets in the beginning of the innings as well. Now the scoreboard says 2 runs for the loss of 1 wicket. To be honest, this is exactly that the Antonians didn't want to happen. They just wanted a partnership to keep going and make sure they establish themselves. But the Trinitian bowlers have struck early on again this time around. And Mohammad Akil falls cheaply. And walking in is Induwara Galapitage, the first wicket taker for the Antonians, out here with the bat. Hopefully he can repeat what he did with the ball, this time with the bat as well. Now this is going to show how strong their mentality is, the Antonian batsmen, because they had a collapse in the first innings. Now their first wicket is down in the second innings. Now how are they going to respond to this situation? You know, there's a threat of rain in this match, so we might not have plenty of overs to play with. So in order to walk out with their heads held high, I think they'll have to play a cautious innings here. It takes quite a character and some guts to come out of such situations when they're so mentally down and exhausted with the progress so far. And as you said, we can already see some cloud cover right above the college buildings here, exactly from where it came yesterday. We'll keep a positive head and, you know, we'll expect for a longer play. Okay, at least the players won't be exhausted like in the morning. You know, exactly. Let's just look forward to the positives. Exactly. For the past week, Kandy has been experiencing a hot week, right? The temperatures were up so much. You know, they say Nuwarata match ek wahinna big match ek gahanna mone kiyala. That really is true, because for the past few years, when you see, you know, you might have a very hot climatic period for some time, and once you play a big match, there's out of nowhere there are clouds coming and rain. I don't know what's the science behind it, but somehow it happens every single time. I think the rain gods are here to rescue the Antonians. Exactly. I was joking around yesterday that, you know, the St. Anthony statue is right above there, and that he just felt for the Antonians yesterday. Okay, so it's 2 runs for the loss of 1 wicket after the first over in the second innings of Antonians. Noise cancelling. A pathway to a British degree for a successful career. Affordable price. Well-recognized high national diplomas in management marketing and human resource management. Enroll now. Here's the first ball of the second over. It's full on offer. Driven away to mid-on at this time. I think this is the way to go forward for the Antonians. Check your shots.
look the ball closely. You know, just to feel good about yourself, just to get a good bat on ball, get those solid drives in, doesn't matter whether it goes into the gap or not, just keep your confidence up there and then get settled and probably go for the big shots and the big scores later on. Okay, there's an appeal, but the batsman had walked down the ground quite a few steps. So this is not what you don't want to do in the starting stages of the innings. Walking down, changing your position while the ball is running in. I think Antonians should be a little more cautious. Certainly, it should be a lot cautious when it comes to dealing with this Trinitian attack. This bowling lineup has been doing wonders, especially for the Trinitians throughout the season. I mean, in the two-day encounter just concluded, which they ended up as joint champions. Down the leg side. Good piece of fielding down there. The energy around the Trinity camp is wonderful. Certainly is. Even with their players, their camp, it's really some really positive energy, driving their team forward in the game as well. Certainly good stuff to see. I would want to see these two batsmen staying there for a longer period. And you don't necessarily need a lot of runs in the board. Yes, there's a 110-run lead that you have to catch up. But take it out of your head. Look at every ball as a new ball. Play just each and every delivery with a positive mindset. Nicely flicked. Beautifully flicked. But just only for a single. But that is what you want to see. Just get the ball moving here and there. Get the scoreboard ticking. That was Janith crossing with Galapitage there, Indura Galapitage. While Vibhavit Ahalepulu operates from the hostel end. Akil must have felt very well after that shot. Bowled him. This is what the Trinity attack wanted, and the bowler has delivered. It's been only woods for the Antonians this morning. And that's the fall of the second wicket. Oh my word, this is not really going good for the Antonians, and the Trinitians on the other hand are flourishing and are hyped with excitement as they pick up their second wicket, the second innings of this 104th Hill Country Battle of the Blues. Indura Galapitage is the one to depart this time around, while Vibhavit Ahalepulu rattles his stumps. The chants of Trinity can be heard in the background. And certainly they have the right to be excited and to cheer for their team. They have done so well today and yesterday. Yusuf, last win in this two-day encounter was registered in 2012. That was by Trinity College at Tuskegee. And before that, it was done by St. Anthony's in this very ground. But if Trinity go on to win this encounter, that's going to be quite a special event for Trinitians, beating St. Anthony's in their own backyard. I think the Antonian batsmen should have more responsibility and should be looking to play longer innings here. Certainly should. Holding their wicket and building partnerships is key here for the Antonians, as what I see at the moment. Janith is the new batsman in for the Antonians. Vibhavit continues to attack this batsman.
And this, as you can see, is the production of this 104th Hill Country Battle of the Blues, brought to you exclusively live by the Antonian Media Unit. As a media club run alone by students with the expertise and guidance of some seniors, all done here at the backyard of the grounds of St. Anthony's College, Kandy. This is something to be admired. You know, schoolboys putting up their own media unit and broadcasting their very own match. This is quite special. Certainly sets the platform for our future, you know, building and shaping the futures of these kids who are out here. Yes, the players are being, molded for a better cricketing career. At the same time, there's another crew of school kids working in broadcasting, telecasting this event to the world. So that's going to give them a great platform to kick off their careers in respective fields. Certainly, you know, incredible stuff. It's just not that a cricket match happens and you watch the match, but just how many things that happening around it, the peripheral stuff. This you can see are the boys from the Trinity College media unit working on here as well. This is what's so strong about this brotherhood. You know, Trinity and Anthony's coming together, putting up great shows. Exactly, the brotherhood is something really to be mentioned about. It's been over a century now, and I think what's so special about is that you have some really fierce rivalry on field, but once you go out, it's just all brotherhood, love and care. Was that a chance? Was a beautiful delivery first off. Trinitians are continuing to apply pressure on these batsmen. I mean, that's what they've been from the word go, from the beginning of the match. These bowlers have just been dominating. I think the Antonians should look to rotate the strike. They are waiting for the perfect ball and they want to put it away. That has been the mantra of Antonian batsmen. Certainly hasn't worked out for them. You're very right. What they don't want is to repeat what happened in the first innings. And for that to happen, I think, as you said, it's important that they rotate the strike and keep the scoreboard ticking. But what happened last time around was that they were all stuck and cramped for runs, cramped for runs, and then they went for the bigger shots. The pressure was built, and as a result, the wickets fell, which is not what should happen this time around for the Antonians. Oh, the bowler tried to hit the stumps on the batsman's end. I think it hit his bat. I think it did, and I think the bowler apologized as well at that point. That's right. And one more thing we should keep in mind, the condition is overcast right now, and the bowler has a new ball in his hand. It's not an easy condition to bat on, and the mentality of the batsman, everything is in favor of Trinity. Let's see how he responds. Shehan. Kavindu, he goes for a drive, not where he intended the miss ball hit to towards go. the... Picked up there, he'll collect 2 runs for that. Not really where he wanted the ball to go, but still good enough for just 2 runs. And I think they should just keep on going with that, positive intent. That's right. No matter whether it came from the middle of the bat or edge of the bat, still it's runs. Shehan will take strike again. Narem again, well bowled. He's maintaining a good line here, these 2 bowlers. They're keeping it tight and not really giving much room for the batsman to work out on. That's right. And the batsman kind of guessed it in the previous over. He just walked down a couple of steps and wanted to adjust the line for him to drive. But still, the bowler was clever enough to, manage his length, shortened it. And it's 5 runs for the loss of 2 wickets.
The new batsman will take strike for his second delivery. Strongly driven there, but only straight to the bowler. They should also get their timing right. The body language of Trinity bowlers, that says a big message. It's all fire from ball one, in fact. And it has worked out for them. Certainly has. They've been just restraining them. Like in every ball, they've been applying pressure. They haven't been giving any loose balls for them to, sort of get runs easily. It was ball down the leg side, but the amount of energy he brings in, the form the bowlers have, it's adding on to the pressure the Antonians are facing already. It's not going to be easy coming out of the situation quite comfortably for the Antonians. But it is these sort of situations that bring out the best out of the players, where you never expect and they come out with their best performance as a career-changing performance. There's a big shout. The umpire denies the call. That was a fuller delivery. Quite fuller delivery, and he tried to drive it, I guess. It's missed out. We see the wicketkeeper going a little further behind. What does that indicate? I don't know. Was there a message being communicated to the wicketkeeper? Probably a false signal. The Antonians should somehow find a way to get out of this. I mean, at least put some pressure on these bowlers, counter attack, or do something that puts them under pressure and gets them out of the attack, gets a new bowler in, or anything that should work in favor of them. Because continuing like this, it's not going to help in any way, because it will only build pressure and result in the falling of more wickets. But this is something what I love about what they're doing in the middle. They come together, have a chat between the ball. It's a similar kind of a delivery, but still he managed to put some bat on it. So that's what it does. Building a partnership is all about that. You go help your partner. If you see something wrong about his technique, inform it to him. Give him some confidence. That's how you should build a partnership. Certainly, communication in building partnerships plays really a certain vital role, in fact. And they seem to be doing it quite well so far. I mean, just for the time being that they've been in. Just hope that they continue it. He drives it this time, but couldn't go past the pitch. Also, some difference that we've seen between the Trinity and Antonian batsmen is that the Antonians have had a hard time to get timing on the ball. So it's 3 for 2 wickets here at Katugasthota at the end of 3 overs. Pardon, it's 5 for the loss of 2 wickets. Alright, we are here for the 4th over. Manula Kularatna will continue. That was a good Yorker there, but well negotiated there. Chance of a run out. Very well. He would have gotten the batsman there. Not the good risks that the Antonians should take given the situation there. A very good delivery to start the over and well negotiated. Exactly. And fielding, if the fielding had been up to that level, I think that's the fall of 3rd wicket for St. Anthony's. They've been good all round with the field ball. Well negotiated again. Manula is focusing on being quite full here with the ball. Going into his 3rd over.
I think now Manula is thinking that you should invite the batsman to drive, probably look for a catch in the slips, because he has been back of a length for a while. He wants to create that opportunity now. Now the batsman should be a little smarter. He's also out of his crease. I think that's clever bowling. The first two balls were really very full. The third one you go a bit back of the length and then the batsman misses it this time around. Very clever bowling indeed. You know, he bowled two fuller balls and then the batsman walks out of the crease and all of a sudden he shortens it and surprises the batsman. I mean, if he had gone the same way, bowled a fuller delivery, it would have been a lower full toss. Could have been out of the park. The batsman adjusted, but the bowler was far more clever than he thought. True, true. Only one run given in the over so far. 2 more balls to go. I see good intent with the batsman now. And even before the batsman returned to his mark, he is ready to face the delivery. That shows so much of positivity in you. Well, that was He's on the front foot. driven and beautifully done. And this is what the Antonians need to do more, you know. Counter attack and get the ball, get a few boundaries, get the scoreboard ticking and keep it moving and get going. It certainly will help his confidence. That was Janit Ratnasiri there for you. I think this is what he was trying to do from the early part of this over. He was walking out, staying there, looking for that fuller ball. This time he got it and he delivered. The intent, that intent is what is required for the Antonians at the moment. That's good. This is good batting. Yeah, this is what the Antonians should see more. Positive intent. You know, hit a boundary, then chip it around the corner, quickly rotate the strike. That's the way to go forward. You know, you find a ball that's about to be hit, and you hit that ball, and then the other balls you should try to negotiate and chip it for a single. Maybe if there's a misfield, convert it into a 2. That's the end of the 5th over. And the Antonians are 10 for the loss of 2 wickets. At home, your fridge can be a photo album. At This is an excellent effort made by Trinity bowlers at the moment. Meanwhile, joining me with the commentary is Malinder from Papare.com. What do you think about the proceedings so far, Malinder? It's a really good effort so far from Trinity College. They are trying their everything to record a outright win at the moment. That is a nicely bowled bouncer by Manula there. He was setting up pardon, that was in Manula by the way, but that was certainly a good delivery, especially a comeback after the last over where the Antonians showed some positivity. Trinity College picked up 2 early wickets in this post-lunch session. So they had to get 8 wickets before Antonian goes past 111. Once again, this is a very good bowling from the fast bowler. 2 consecutive bounces to Janit Ratnasiri, and he's been dodging both of them. Good stuff there. So this is going to be interesting now after a couple of bounces. What he doing to going next? Let's see from Vibhavit Ahlepola. This
There's a certain little exciting contest between the batsman and the bowler. Wow, that is exactly what I was expecting by Vibhavit there. All right, that is a no ball by the way. 2 bounces followed by a very good, very full ball. Very clever bowling, but unfortunately a no ball on that occasion. That's the problem we had when bowlers going with their missing the mark at some occasions. Janit is taking strike again. Again full and driven. That's beautifully driven through extra cover. Janit is showing some very certain and positive intent here. He says he means business at the moment he walked out. He's been trying driving, missed a few, and then he's got 2 boundaries now at the moment to work on. This is a good positive start for the Antonians. Very crucial that they keep this score and scoreboard ticking. 15 for 2 at the moment. Going over the wicket this time. And that's a dot ball. With Halepola in his 3rd over so far. Bowled a maiden already and picking up that early breakthrough Trinitians looking for. This is good from Vibhavit. Hasn't really given out any runs except for the no ball. Another good bouncer to end the 6th over. It's 10 for 2. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education with the onlineschool.edu.lk. Correction on this score. It's a 15 for 2 at the moment. St. Anthony's College, Katugasthota, in 6 overs been completed so far. So Manula Kularatne will continue from the other end, who already pick up a wicket as well in 3 overs, considering only 9 runs. He will start off from the scoreboard end. Shehan took strike at the moment, and that was beautifully flicked by the legs there, and they'll come back for 2 runs. And this is good. The Antonians are showing some positivity, showing some intent, trying to, get going, with the, unlike as they did in the first innings. This is good stuff from them in the second. Absolutely, yes. They're looking, so they need to get every possible run. So this is so important. Big striding that goes past down to the boundary. Bit of inside edge on that occasion. Yes, it is. Works good enough for for Shehan that time around. But that was Janit there. Janit is on the move here. He's being, at the moment he walked in, he's been showing that positivity, exactly what the Antonians wanted, and he's delivering well so far. And need of that kind of a luck going towards the innings. Let's see what would be Manula Kularatne
looking for. A good ball to come back by Manula Kularatne. Very important that Janit continues strong at this point. It's been negotiating the bowlers quite well so far. And no, Janit falls. He was just looking good and just giving that extra spice that the Antonians wanted. But not when Manula Kularatne is operating around, as Trinitians claim their third wicket here for only just 20 runs. And again, disappointment by the Antonians just continues on this end. Not what they expected. Janit falls again, but good ball by Manula to claim yet another wicket, the second wicket for Manula Kularatne. Pardon, my bad, that was Vibhavita Halapola. In fact, that is the second wicket for Vibhavita Halapola. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. At the end of the 6th over, the Antonians are 20 for the loss of 3 wickets now. Pardon, it's not the end of the over. Tisara Ekanaika is the new batsman coming in, who's just walked in for the Antonians. He's been quite a good contributor in the past season for the Antonians, the past 2-day season. Just has to get his feet in the right positions in order to probably contribute these vital runs needed for the Antonians and get them out of this mess they are in at the moment. That's the end of the over. It's 22 for 3. Anchor New Delhi Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Cheer up කරමු අදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමී Big Match Fun ප්‍රීමා කොත්තුමී තියනකම්. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Conditions are very overcast at the moment. The clouds, some real good cloud cover right on top of the grounds. Not good signs for the game today. It is only 120 at the moment, and we are already seeing very thick clouds on top. Not good signs, certainly not. Hopefully, just be hopeful that we can get as much of play possible today. In fact, the last wicket fallen was Kavindu Shehan, and Janit Ratnasinghe still is on the crease, having 2 boundaries, and Tisara Ekanaika has just faced 2 balls. Janit is on strike. Quite uppish there. It's badly bounced actually.
Tarana Vimala Dharma is the new bowler, the new spinner. He bowls right arm off break and to a left-hand batsman. A good choice to go with by Rahul Amar Singh. Janit goes for a big one, big heave and gets 4 runs. This is some good positive intent. Janit Ratnasiri has been doing this since the moment he walked out, and that is his third boundary. Very good stuff from Janit, and he needs to keep this going and keep one end secure at least. Make sure the partnership is building up well. Nicely flighted delivery there. They are rotating the boundaries. Now it's with Tisara Ekanayaka back on strike. So let's see Tarana Vimala Dharma is going over the wicket or around the wicket to the right hander. It's Tarana's last ball of the over. Let's see how well he can finish off the over. He's going over the wicket to the right hander. Let's see. Nicely worked to the leg side for a single. So he gets off the mark with that single. So that sends another over. 8 overs been completed. It's 28 for 3. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා boundary උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. We are just moments before experiencing some strong rainfall here. But no matter what, you can hear the Papare sounding, cheer, no matter what happens to the ground, no matter your side wins or loses, the Papare and the sounds and the hype will always be up there, and that's the 104th Hill Country Battle of the Blues and the Trinity Antonian big matches are all about. More than the game in the middle, it's all about the memories you create and the moments that you correct yourself. And as schooling students, these are the core memories that you can collect into your lives as students. Beautifully driven through covers this time. It's running away. And it's another boundary. Tisara Ekanayaka brings up his first boundary in style. It's Tisara this time around with the boundary. This is good by these two batsmen. That was Manula Kularatna, just a bit wide there and just enough room for Tisara to free his arms and go through with it for a boundary. Through covers. So his score moves on to 32 for the loss of 3 wickets in the 9th over. Manula goes round the wicket this time. On the back foot this time. It's a no run on that occasion. Oh, bit of a misfield and that they considered an extra run. Compared to what the Antonians were producing in the first innings, they are quite healthy in terms of run rate, aren't they? Yeah, they also looking to take the lead as soon as possible. But it's 7 wickets in hand.
They're going with a run rate of 3.90 at the moment. Certainly good stuff for a two-play game. Manula Kularatne will continue with his fourth delivery of the over as Janit will face off. Janit is facing due to the misfield in the last ball, which conceded an extra run for the Trinitians. That's beautifully bowled by Manula Kularatne. I think it's a bit of a change of pace in that occasion. An appeal turned down by the umpire, but that was a very good ball, a piece of it, I would say. A good mix-up by Manu. His variations have been good so far in this match. Once again, it's a good delivery from Manula Kularatne. Equally well negotiated by Janit Ratnasiri. So the last ball coming up of the 9th over of St. Anthony's College second innings. Manula to Janit. It's a very good short delivery to end the over. 9 overs completed. Anthonian side, it's 33 for 3. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැලක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Cheer up කරමු අදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමී. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමී තියනකම්. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. So Dinuka Tennako now into the attack because of the right hand on strike. Tisareka Naika. He will be replacing Tiraka from the other end. This time, bit of an inside edge Just down sliding to down the leg side, and they'll pick up a single there. That was Tisareka Naika rotating strike, bringing Janit Ratnasiri back on strike now. St. Anthony's College still trailing 77 runs with 7 wickets in hand. This partnership will be a really crucial for Anthony's College. That's off the edge. It's running away. That was a good ball there. Gets the head and just away from just the left to the left of the first slip. And it's good that Dinuka Tennako on right as he comes into the attack is creating opportunities for the Trinitians. Trinitians still have the huge upper hand. I mean, the Antonians are still trailing by 78 runs. You know, just a wicket or two is what they might need before they could even get them out in no time. Well negotiated there by Tisareka Naika on that occasion. Pardon, that was Tisareka Naika in fact. Partnership so far is 11 runs or 15 balls, is comparatively quite quicker than
what we've seen by the other batsmen. Sliding down the leg side once again is Dinuka, and Tisara rotates strike again for a single. Still the cloud cover doesn't tell us a good story, but you know, it's been there for a while, but still hasn't started showering. Janit is on strike as Tisara the single the last ball. As Dinuka will bowl the last, it's in fact the fifth ball of his first over. Nicely driven by Janit, but only towards mid-off, but he'll pick up a single there. That is good running between the wickets. These two batsmen have been communicating quite well. They've been rotating and the boundaries have been flowing. Also, that's the end of the over. Dinuka Tendulkar completes his over as the Antonians are 35 for the loss of 3 wickets. 37. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education with the onlineschool.edu.lk. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. We provide high-quality tech education to students aged 5 to 16. Our courses include abacus, coding, AI and robotics, and English. Join us today and experience the future of education with the onlineschool.edu.lk. Welcome to the onlineschool.edu.lk by Anchor Technologies. At home, your fridge can be a photo album. At home, your TV can be a DJ. At home, your bed can be a trampoline. At home, your washing machine can be an aquarium. At home, your sofa can be a cinema. At home, in your home. Singer, home at our heart. Even the Trinitians should fasten the game a bit if they have to get the maximum advantage of the available playing time. I don't see that intent right now with the Trinitians, but I hope so. Here comes Thira Karanatunga to Janit.
Well defended again. This has been a continuous issue throughout the big matches in Kandy. The rain has interrupted the play. Well, last year, with St. Anthony's had the upper hand at Asgiria. Rain disrupted the play. Again here in 2023. No. Whether he's going to play a huge role. But whatever it is, the crowd seems to be enjoying the day. Both the schoolboys have turned up in numbers. This is what we want to see. Schoolboys enjoying, and of course the old boys as well. Here comes Ranattunga to Tisara. Well defended and proper bowling by Ranattunga, trying to stick to the good length area and to get the maximum advantage of the pitch. Ranattunga to Tisara. Cut away, straight to the fielder. No single there. As you can see in the pictures, the weather condition is not good at the moment. Anytime soon it can rain. Solidly behind that once again. Tisara Ekanayaka. Ranattunga was the highest wicket taker in the first innings for Trinity College. Once again, solidly behind that. So that sends another over. It's 38 for 3 after 11 overs. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Goldman's 3-in-1 face wash and face cream. 3-in-1 fix එක. Sharp look එකට trick එක. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා boundary උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු And got all out for 110. Replying for the first innings, three Indians scored 221 for the loss. There is a huge mix-up between the two batters. Missed opportunity by the Trinitians. But now then, oh dear, oh dear. I think the play is going to stop due to rain. As you can see in the picture, it's raining here at Katugasthota. Unfortunately for the Trinitians, but fortunately for the Anthonians. Trinitians clearly had the upper hand, taking 3 wickets. Just needed 7 wickets for the victory. There you go, the players are coming towards the dressing room. I think the Trinity College keeper has a wicket on his hand. Are they celebrating? Or is this the end of the play? Nearly they think so. That will be the day for Trinity College. Absolutely. The Trinitians has been playing really well throughout these 2 days. Kudos to the captain himself, Rahul Amarasinghe, and the entire team for putting a great show. I think it's going to rain heavily. So, ladies and gentlemen, to bring you the match summary so far,
Anthonians batted first and got all out for 110. Replying for the first innings, Trinity scored 221 for the loss of all 10 wickets. And replying back, the Anthonians are 38 runs. They have scored 38 runs for loss of 3 wickets. And we have stopped the play due to rain. And we hope that we can play soon as possible if the weather is favorable towards us. Yes, it is. So we will get a little break. So we will be back with a... And Malinda, we need to give credit to the Trinity College skipper, Rahul Amarasinghe, who captained the team really well, who has been a great captain for Trinity. He has made Trinity... He has ensured that Trinity has clinched the 2-day encounter and the 1-day All-Ireland encounter. After 2012, great captaincy by Rahul Amarasinghe. And of course, Vibhavit Ahalabola, the man in form for Trinity. And Tarna Vimala Dharma being the spearhead of Trinity College spinning lineup. Even his brother Uindu Vimala Dharma played for Trinity. ඉස්සෙල්ලා මම grade 6 වල තමයි ක්‍රිකට් ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ අයියෝ දැකලා තමයි මම ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ ඉස්සෙල්ලාම කෝච් තමයි ලසිත් රන්දුනු. මම under 13, 15, 17 වෙනකන් ගහුවා. under 13, 15 captain උත් කරා. මට මතකයි මගේ අමතක වෙනවා නොක්කයක් තමයි under 15 වල සෙබන් සෙබස්ටියන් ස්කෝලෙත් එක 100ක් ගැහුවා. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ මම ෆුට්බෝල් ගහන්න පටන් ගත්තා. ෆුට්බෝල් ගහන ගමන් මම ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් තේරුණා under 17 ටුවර්ස් දෙකක් ගියා සාෆ් ගේම්ස් උයි ඒෂියන් ගේම්ස් උයි. ඒකත් එක්ක පොඩක් ක්‍රිකට් එක ක්ලෑෂ් වුණා. හැබැයි ආයි කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ අපි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ ආයි 2020 under 19 ටෝර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ක්‍රිකට් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. මම මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවේ ශරෙන් ඩිමල්ගේ කැප්ටන් අවුරුද්දේ. පොඩ්ඩක් නර්වස් පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවාට පස්සේ. හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්ද නම් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. හැබැයි ගැහුව පළවෙනි අවුරුද්දේ වැස්සා. ඒකෙන්ද ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි චීල් එක අපි ගාව තියෙන්නේ. තව අවුරුදු දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම තව ස්පෝර්ට්ස් තුනක් කරනවා. ෆුට්බෝල්, ඇත්ලටික්ස් and රග්බි. මම එක වසරේ තමයි ඇත්ලටික්ස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තුන වසරේදී මාව ෆුට්බෝල් වලට තමයි මගේ තාත්තා ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ රග වලට දැම්මා. එයින් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් හතරම බැලන්ස් කරගෙන යනවා. මනිදෝසරංගත් එක මම ගොඩක් කැමතියි ශ්‍රී ලංකාවේ. මනිදෝසරංගයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ ගොඩක් යංග්ස්ටර්ස්ලා ඉන්ස්පයර් කරා මේ වරුද්දේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකෙන් ගත්තොත් ස්ටීව් ස්මිත් and විරාට් කෝලි. වන් ඩේ එකේ ප්‍රී-කෝඩ් එකක් හරි සෙමියක් ඇවිල්ලා චැම්පියන්ෂිප් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න ඕනේ. තව 2 ඩේ එකේ අවුට්රයිට් 4ක් හරි 5ක් හරි දිනන්න තමයි ගෝල් එක අපේ. හිතන්නේ අපේ මේ අවුරුද්දේ වන් ඩේ එකේ තමයි අපි කැලැප්ස් එකක් කියලා ඉද්දී මං ගිහිල්ලා අල්ලන් 50ක් ගහුව එක තමයි මට අමතක වෙනවා. තනයොත් ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ ක්‍රිකට් හෙඩ් කෝච්. එයා තමයි අපේ ඩිරෙක්ටර් ස්පෝර්ට්ස් ඉස්කෝලේ දිනේෂ් කුමාරසිංහ සර්. එයා හිටියේ නැත්නම් මං හිතන්නේ මම මේ සුව සතරම කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා.
ඉතින් හතරම බැලන්ස් කරන්න එයා ගොඩක් උදව් කරනවා. එයා විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මගේ පිටිපස්සෙන් උදව් කරන. ඒ ඔක්කොන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ටිකට් වලින් තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා පොඩි ක්ලබ් එකකට ගහලා පර්ෆෝම් කරලා ලොකු තැනකට එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අවසකම ශාරුඛ් ඛාන්, කියාරා ඇඩ්වානි, 3 Idiots, රාජේන්ද්‍ර බැංගලු, තමු ජයන්ස්, පරිප්පුයි බතුයි, මහියයි ජොන්ටි, මිස් වත්සලා, පොඩි කාලේ නෑ හැබැයි එළියෙන් ළඟ ඉඳලා තියෙනවා. හිස්ටරි, maths, Aaron Smith, Mahit Stars, one day, fastest city one day. ඉස්කෝලේ ඉවරන්න කලින් ගිහිල්ලා මේ මාට්ටු වුණාට පස්සේ ඉතින් අම්මා තාත්තයි බෝන්ගේ ඔෆිස් එකේ අනිත් දවසේ හිටිය දවස තමයි අවසන් වෙනවා සිදු වෙන්නේ. iOS, Instagram, mobile games, Netflix, YouTube, Virat Kohli, TM Vision, Lakuru 300 Gaming, IPL, Cover Drive, Hindi movies. Athletics කරන events තමයි 400, 800, javelin, 4x400 relay එකයි, 4x400 relay එකයි, football, rugby, cricket. ඉස්සෙල්ලා මම සූතියන් දෙනවා මගේ අම්මයි තාත්තට හැම ඉස්සම මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියට හැම වෙලාවෙම හැම මැච් එකම සපෝට් කරන්න ආවට ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැත්තම් මම හිතන්නේ එක ස්පෝර්ට් එකක්වත් කරයි කියලා. තව මගේ අයියට හැම ඉස්සම මට උපදෙස් දෙනවායි හැම වෙලාවෙම මගේ අඩුපාඩු වලට උදව් කරනවායි. තව අපේ ඩිරෙක්ටර් ස්පෝර්ට්ස් මිස්ටර් දිනේෂ් කුමාරසිංහ සර් අතන කිව්වොත් එයා හිටියේ නැත්තම් මම ස්පෝර්ට්ස් එක බැලන්ස් කරන්න මාර අමාරු වෙනවා. ක්‍රිකට් ස්පෙෂලි ක්‍රිකට් තියෙන ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක අනිත් ස්පෝර්ට්ස් ගන්න මාර අමාරුයි. ඒකින්ද ඒ සර් හිටියේ නැත්තම් අතන මම හිතන්නේ මේ තැනේ මං ඉන්නවා කියලා ස්පෝර්ට්ස් හතරක් බැලන්ස් කරන්න එක ස්කෝල් එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. තව අපේ බෝන්සර්, සබ් බෝන්සර්, චැප්ලන්ස් ඔක්කොමට මං මාර සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මට අවශ්‍ය දේවල් දුන්නට තව ටීචර්ස් ලට තව සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මට හැමතිස්සෙම හරි වෙලා ඉස්කෝලේ ඉවරලත් උගන්වුවට මේ තත්ත්වයට එන්න ස්පෝර්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි ස්ටඩීස් උත් බැලන්ස් කරන්න ඕනේ, කරගෙන යන්න ඕනේ. තව මගේ කෝචස්ලට ස්පෙෂලි ස්පෝර්ට්ස් හතරෙම නම් වශයෙන් ගත්තොත් ක්‍රිකට් වල දිල්ෂාන් සර්, ලසිත් සර්, නඩා සර්, මේ ඔය NIC සර් ඔක්කොම සර්ලට මම සූතිවන්ත වෙනවා. මම මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ ඔය සර්ලා හින්දා. ෆුට්බෝල් වල ස්පෙෂලි ගත්තොත් සුනිල් සර් මේ මම මට මතකයි මම අnder මේ පොඩි කාලෙද්දී මම නිකන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ෆුට්බෝල් ගහලා ඉද්දී සර් මට ෆුට්බෝල් ගහන්න එන්න කිව්වට මම මාර සූතිවන්ත වෙනවා. මම අද ඉස්කෝලේ කැප්ටන් ගන්නේ සර්ගේ කෝචින් මේ අන්නින්ද මම මාර සතුටුයි ඒකින්ද. රග වලත් චම්ලි සර්, ඩිලාන් සර් මම සූතිවන්ත වෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සපෝට් එකට. ඇත්ලික්ස් වලත් සුදීපාල සර් හැමතිස්සම උදව් කරාට මගේ ෆිට්නස් එක හැමතිස්සම මේ කරාට කොහොමද සූතිවන්ත වෙන්නේ. මට කාගෙන් නමක් අමතක වුණා නම් කියන්න මට සමා වෙන්න. මට උදව් කරපු සියලු දෙනාම සූතිවන්ත වෙනවා. මම මුලින් පටන් ගත්තේ තාත්තත් එක්ක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ගෙදර සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේ තාත්තත් ගොඩක් ක්‍රිකට් වලට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ්. එතකොට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තාත්තත් එක්ක ගෙදර සෙල්ලම් කරා, මැචස් බලනවා. එතකොට අවුරුදු 10 11 ඉඳන් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තාත්තා මාව ඇකඩමි එකට දැම්මා CCC School of Cricket නෙල්සන් මෙන්ඩිස් ගාව. එතන කෝචස් ගොඩක් හිටියා. එතන ඊට පස්සේ ලයිසන් වත්තල ඇකඩමි එකට ගියා. එතන ඉඳන් under 13 සෙල්ලම් කරා එතන. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් මම වෙස්ලි එකට ආවා under 15 වලදී. under 15 එතන under 15 17 19 මම 19 අවුරුදු under 19 අවුරුදු 4ක් ගැව්වා. නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සමයට තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා කරන්න ගියේ. එතන ඊට පස්සේ කොවිඩ් ආපු හින්දා
අවුරුදු දෙකමාරක ලංකාව ක්‍රිකට් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ශ්‍රී ලංකා එයාර් ෆෝස් එකට ගියා under 23 එක ගහන්න. ඊට පස්සේ එතන under 23 සීසන්ස් දෙකක් ගැහුවා. ක්ලබ් සීසන්ස් ප්‍රීමියර් සීසන්ස් දැන් මේ තුන්වෙනි සීසන් එක යන්නේ. under 23 එකේ මේ අවුරුද්ද තිබ්බ මුල තිබිච්ච එකේ මේජර් ක්ලබ් ඉමර්ජින් එකේ මම ප්ලේ ඔෆ් ද ටූර්නමන්ට් වුණා. ඒකේ රන්ස් 380 ගණක් 382ක් ගහලා විකට් 35ක් ගත්තා. ඒක ප්ලේ ඔෆ් ද ටූර්නමන්ට් වුණා මම. ඒකේ SSC එකට 200ක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ 5 විකට් හෝල්ස් දෙකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවුරුද්ද යන ලිස්ට් සීසන් එකේ CCC එක 100ක් ගැහුවා. බෝල 64ට 100 ගැහුවා. ඊට පස්සේ දැන් ෆස්ට් ක්ලාස් සීසන් එකේ මම මෙපාර තමයි ෆස්ට් ක්ලාස් ඩෙබියු කරේ මේ යන සීසන් එකේ. ඒකේ තුන්වෙනි මැච් එකේ මම 100ක් ගැහුවා. 114ක් ගැහුවා බෝල 75ට පානසොර ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකට. මම 200ක් ගැහුවා ඉමර්ජින් ටූර්නමන්ට් එකේදී. ඒක මට ගොඩක් ස්පෙෂල් වුණේ. ඒක ගැහුවේ SSC එකට. ඒකේ ස්පෙෂල් වුණේ හුඟක් අපි ඉස්සර බැට් කරලා අපේ 130 ගානට විකට් 7ක් ගියා. ඊට පස්සේ මායි නදීර ඉෂානුයි ලොකු පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගියා 180ක. ඒකෙදී අනිත් පැත්තේ මේ හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් හිටියා. කසුන් රාජිත ඊට පස්සේ under 19 World Cup ගිය බෝලර්ස්ලා හිටියා. මේ කසුන් හිටියා. ඒ ටික හින්දා ඒක මට ගොඩක් ස්පෙෂල්. අපි අමාරු සිටුේෂන් එකේ ඉඳන් ලකුණු 400ක් ගැහුවා. එතන විකට් 7ක් ගිහිල්ලා 130 ගානට තිබිච්ච එලේ 201 ඉඳන් මට ගොඩක් ස්පෙෂල් එක. ඩ්‍රාෆ්ට් එකේදී LPL ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ මාව දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම හෝප්ස් තිබ්බා මාව කවුරු ගනි පික් කරයි කියලා. ගෝල් ග්‍රේඩියර්ස්ලා මේ පාර මම පික් කරලා දිනවා LPL එකට. ඒක දෙසැම්බර්ල ගහයි කියලා හිතනවා. මට ගොඩක් ස්පෙෂල් 100ක් ඒක මගේ මේඩන් ලිස්ටේ සෙන්චරි එක හින්දා. ඒකයි මම ගැහුවේ CCC එකට සෙන්චරි එක. ඒකේ හුඟක් ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන බෝලර්ස්ලා හිටියා. මලින් පුෂ්ප කුමාර, නුවන් තුෂාර, ලක්ෂාන් සන්දකයන්, අශාන් ප්‍රියංජන් අයලා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා. එතකොට මට ඒ සෙන්චරි එකේ ඒ බෝලර්ස්ලා එරෙහිව ගහන්න පුළුවන් වෙච්ච එක මට මේ ටිකක් ස්පෙෂල් සෙන්චරි මගේ මේඩන් ලිස්ට් සෙන්චරි එක CCCට එක්ක ගහන්න පුළුවන් වෙච්ච ලොකු මේ සතුටක්. ඒ වගේම ඒකේ මගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක හොඳටම තිබ්බා. බෝල් 60ට මම 100 ගැහුවේ. ඒකින්ද මට ගොඩක් සතුටුයි 100 ගැන. පොඩි කාලේ නම් බෝල්ට හයියෙන් ගහන්න ආසයි හුඟක්. නමුත් ඒක ලොකුවට එහෙම හිතුවේ නෑ. නමුත් මේ අන්තිම අවුරුද්ද මාස 8 වගේ ඉඳන් ගොඩක් ස්ට්‍රයික් රේට් එක බලලා ස්ට්‍රයික් රේට් එක වැඩියෙන් තියාගෙන මම ගහන්න try කරනවා. ඒකට හුඟක් ආසයි. ඒකින්ද ඒකට හුඟක් වර්ක් කරනවා. මම මහේල ජයවර්ධනත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට කැමතියි. මම පොඩි කාලේ නම් මාස මගේ ෆේවරිට් ප්ලේයර් හින්දා පොඩි කාලේ නම්ම. ඒකයි පොඩි කාලේ මාස කැප්ටන් කෙනෙක් හින්දායි. ඊට පස්සේ කිරන් පොලාඩ් එක්ක කැමති මම ගා ෆලෝ කරන හින්දායි එයාගේ බැට් කරන විදිහට ආසින් දුන්නා. ඉස්කෝලේ සෙන්ට් සෙබැස්ටියන්ස් මොරටු එක්ක මම මැච් බෑග් විකට් 11ක් අරගෙන 80ක් ගහලා මැච් එක ඒ කියන්නේ සෙන්ට් සෙබැස්ටියන්ස් ටීම් එක එතකොට සෑන් හොඳ ටීම් එකක්. අපි හොඳට කරලා අපි ෆස්ට් ඉනින්ග් එකක් දින්නේ. ඒක නමුත් මම මැච් බෑග් 11ක් අරන් ලකුණු 70ක් නට අවුට් ගහලා මැච් එක ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් දිනුවා. ඉස්කෝලේදී ක්‍රිකට් නෝන අමතක නොවන සිදුම වුණේ අපේ ඉස්කෝලේ ටීම් එක කට්ටියම ඉස්කෝලේ ලාවදී ඉස්කෝලෙන් එහට ඇවිල්ලා ආයි ඇතුළට ආපු හින්දා වුණා. නැත්නම් අපි එළිය මිටන හොවෙන්නේ නැහැ. කට්ටිය ආයෙත් ඇතුළට ආපු හින්දා ආයෙ ආවුණා අපි. අනාගත බලාපොරොත්තු පුළුවන් තරම් ඩොමෙස්ටික් අරීනා එකේ පුළුවන් තරම් හොඳට පර්ෆෝම් කරලා ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න තමයි. ගණිතේ ක්‍රිකට් අරුණාම රග්බි වලට කැමතියි. කේලබ් ක්ලාක් ක්‍රිකට් කෙනෙක් නොවන නම් දිගටම ඉගෙනගෙන ජොබ් එකක් මොකක් කරගන්න. ඔය යන්න පුළුවන් මැගිනූලස්. වාහනය මම ඕෆ් රෝඩ් වලට කැමති නම් මිත්සුබිෂි වලට හුඟක් කැමතියි. ඕෆ් රෝඩ් වගේ 4x4 ඒ වගේ වාහන වලට කැමති හුඟක්. ට්‍රැවල් කරන්න වගේ තමයි හුඟක් කැමතියි. දුරට ගිහිල්ලා ට්‍රැවල් කරන්න තමයි හුඟක් කැමති. ලංකාවේ හුඟක්ම කැමති දිනියයි පැත්තට කැමති. වැඩියම කැමති කරුණාක එයාර් ෆෝස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ශ්‍රී ලංකාවන්න. පිටරටක නම් ලෝඩ්ස් වල ශ්‍රී ලංකාව. කම්මැලිම ක්‍රීඩකයා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන. ඇන්ඩ්‍රි රසල්. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න අය වගේ හසිත් ගීසර් එක්කෙනෙක්. ස්කුබිඩු. අයියෝ Facebook දෙකම නැහැ. පීසා ඇන්ඩ්‍රි රසල් T20 දෙකම කැමති. IPL ස්ටේට් ඩ්‍රයිව් පූල් හින්දි මූවි
ඩ්‍රිල් එක. රවි අශ්වින්. කොකපුර. මට තැන්කන් දින්නේ මගේ අම්මටයි තාත්තටයි විශේෂයෙන්ම අම්මා ගොඩක් මං කියනවා මං වෙනුවෙන් අම්මයි තාත්තයි මගේ මල්ලි ඊට පස්සේ මම මුලින්ම ඉස්කෝලේ ගිය ලයිසන් වත්තර කෝචස්ලා හැම කෝච් කෙනෙක්මයි ඊට පස්සේ වෙස්ලි කොලෙජ් එකේ හැම කෝච්මයි USC පෙරරා ප්‍රසාද් අමරසේකර ගීතිස ශානුකස හිතුම්ස ඒ වගේ කෝචස් ගොඩක් හිටියා ඔක්කොම කෝචස්ලයි ඊට පස්සේ මං ඉස්ලාම සෙල්ලංකර නුගේගොඩ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එක ඊට පස්සේ එයාෆෝස් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකේ චේර්මන් සුරේෂ් ජයසිංහ ඒ වගේම එයාෆෝස් එකට හුඟක් තැන්ක් කරනවා මං දැන් අන්තිම අවුරුද්දේ කමාර මෙතන සෙල්ලම් කරන්නේ එකම අවුරුදු දෙකක් වගේ මට හුඟක් මේ තත්ත්වෙට එන්න පුළුවන් වුණේ එයාෆෝස් එකේ ඉඳලා එතන ඒ ක්ලබ් එකට ඊට පස්සේ එතන කෝචස්ලා ඔක්කොම විශේෂයෙන් කෞශල්‍ය ගදසිංහ ඊට පස්සේ ඉයන් ඩැනියල් ගෑන් සිටිසෝම කැප්ටන් රුක්මාල් අයියා ඒ වගේ ඔක්කොම එතන ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලායි මගේ ටීම් එකයි හැමෝම මතක් ගන්න ඕනේ එයාෆෝස් එකේ ඊට පස්සේ මම ප්‍රොවින්ෂල් ගාපු under 19 ප්‍රොවින්ෂල්ස් ගාපු ඒ කෝචස්ලා ඒ වගේම මට අමතක වුණා නම් ඒ හැම කෝච් කෙනෙක්මයි මට උදව් කරන හැමෝටම මම තෑන්ක් කරනවා තාත්තා තමයි දැන් මේ එක වසරේදී ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුතේවාට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා තාත්තා තමයි දැම්මේ. අකිලස ගාවට මුලින්ම ගියා. එයා දැන් කිව්වා මේවා කරන්න කිසි තේරුමක් තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. මේ ස්ටෙප් එකට ගියා අවුරුදු 13න් පාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් මම තවරා තේරි පැත්තලා හිටියා. ඒක අකිලස මට කියලා දුන්නා මේමයි කරන්නේ නවීන් කැප්ටන්සි ගැන කියලා දුන්නේ අකිලස නවීන් මේම කරන්න ටීම් එක කොහොමද එකට තියාගන්නේ ඒවා ඔක්කොම ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් එක අnder පාලෙන් පාල කණ්ඩායමේ ඒකෙත් කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් මම තේරීපත්ලා හිටියා සමන්ස මීරන්ස කට්ටියම උදව් කරා මේ ඕපනර් කෙනෙක් විදියට ආවා පාලෙන් පාල කණ්ඩායමේ මේ ඊට පස්සේ දාත කණ්ඩායමෙත් මම කැප්ටන් වශයෙන් තේරීපත් වෙලා ප්‍රදීප් සර් මාර උදව්වක් කරනවා ප්‍රදීප් සර් මේ හැමදේම කට්ටියට මේ කියන්නේ උදව් කරන්නේ කොහොමද කණ්ඩායමේ මේ කියන්නේ කැප්ටන්සි එක ගැන කොහොම කියලා දුන්නේ ප්‍රදීප් සර් මේ කතා බහ කරන්නේ කොහොමද ටීම් එකේ කොහොමද අසුරව ගන්නේ ටීම් එක උඩට ගෙනියන්නේ චැම්පියන්ෂිප් එකට උදව් කරා මාරිදිල උදව් කරා මේ ප්‍රදීප් සර් ඒ කමිටි එකෙන් මම රගරුවේකට දෙකම සෙල්ලම් කරන නිසා මාරිදිල සපෝට් කරා කමිටි එකෙන් ප්‍රින්සිපල් සර් විශේෂයෙන් ප්‍රින්සිපල් සර් නවීන් මේක කරන්න ඔයාට මම උදව් කරනවා මේමයි කී උදව් කරේ ප්‍රින්සිපල් සර් හැමෝම මේ කමිටි එකෙන් මාන සපෝට් එකක් හම්බුණා මේ නවත්තන්න එපා ඉස්කෝලේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් කරන්න මේ ඒ නිසා මම උඩට ආවා ඔව් ඇත්තටම රගරු ක්‍රීඩා කරනවා ක්‍රිකටුයි දෙකම පටන් ගත්ත එක වසරේදී මේ තාත්තා තමයි ඒක ඔක්කොම දැම්මේ මේ එක දවසක් ඉරිදා එක දවසක මේ කියලා කිව්වා නවීන් මේ රග ප්‍රැක්ටිස් යන්න. ඊට පස්සේ අවස එක්කන් ගියා ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස්. එහෙම තමයි තාත්තා එක්කන් ගියා දෙකටම අම්මත් උදව් කරා. අම්මා තමයි තාමත් අම්මා පිටිපස්සෙන් කියනවා මේක නවත්තන්න එපා දෙකම කරන්න අභියෝග ජයගන්නේ කොහොමද? පිටිපස්සේ අම්මයි අක්කයි මාරිද සපෝට් කරනවා. මේ එහෙම තමයි මම රගරුත් ක්‍රීඩා කරන නිසා ඇත්තටම මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා හැම ස්පෝර්ට් එකටම මම ක්‍රිකට් එක්ස්පීරියන්ස් යොදා ගන්නවා රග වලින් ක්‍රිකට් ඒවා මම යොදා ගන්නවා මේ රග වලට ඒ මින්දා ටීම් වර්ක් දෙකම ටීම් වර්ක් ගේම් එකක් ටීම් එකක් විදිහට කොහොමද ජයග්‍රහණය කරා යන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ස්පෝර්ට් දෙක මට උදව් වෙනවා
මයිල ජයවර්ධනත් එක තමයි මම ක්‍රීඩා කරන්න ආස. මට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. අත් එක මම ආසයි. රට වෙනුවෙන් උපරිම දෙයක් කරපු කෙනෙක්නේ. ඒ හින්දා මට එයාගේ අත්දැකීම් කොහොමද ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්නේ එහෙම කියලා මං ආසයත් ඒක සෙල්ලම් කරන්න. ජාත්‍යන්තර ඒකේදී මැක්ස්වෙල් එක කියන්නේ එයා මැක්ස්වෙල් කියන්නේ මම බලන් ඉද්දි මාර ගටි ප්ලේ කෙනෙක්. කියන්නේ කොහොමද මැච් එක දිනන්නේ කොහොමද යන්නේ ඒක මාර විදිහට මේවා කරන කෙනෙක්. කට්ටියත් එක්ක ක්‍රිකට් කියන්නේ ඉතින් අර නිවිච්ච දේවල් නෙමෙයි ස්පෝර්ට් එකක් කරද්දි ඉන්න ඕනේ කඩිසරව. ඉන්දම මාසය එයාගේ එයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. ඉස්කෝලේ උඩටම ගෙනියන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ කියන්නේ චැම්පියන්ෂිප් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ වෙනුවෙන් 19 පාල කණ්ඩායමේ උපරිම තැනට ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ටීම් එකක් වශයෙන් එකතු වෙලා මේ ඉසිපතන නාමයේ උඩටම ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව ක්‍රිකට් ටීම් එකක් වශයෙන්. ඔව් ඇත්තටම මාතර මැච් එක මට මතකයි. අවුරුදු 5න් පාල මේ ක්වාටර් ෆයිනල් එක. මේ ඒකෙදි මම තමයි අන්තිම ඕවරේ දාන්න ගත්තේ. මේ ලකුණු අන්තිම බෝල් ලකුණු දෙකක් ගන්න තිබ්බා. එයාගේ හොඳම බැට්ස්මන් වන් ඩවුන් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ඔළුව කැක්කුමයි කියලා එළියට ගිහලා ලාස්ට් මෑන් විදියට ආවේ ඒ බැට්ස්මන්. ඒ බැට්ස්මන්ට මම තමයි බෝලේ දාලා මැච් එක දිනෙව්වේ. ඒ බෝලේ පැන්නුවා මම කොහොම හරි. මට එදා මාර සතුටුයි ඉස්කෝලේ දිනන්න ලැබිච්ච එක. ඔව් ඇත්තටම මේ රග මැච් එකට පස්සේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් තිබ්බා. මේ ඊයේ තිබ්බා මැච් එකක් මට රග මැච් එක තිබ්බ ඉරිදා. සඳු තමයි ක්‍රිකට් මැච් එක තිබ්බේ. ඇත්තටම මම රිකවර් පාර්ට් එක අනිවාර්යෙන් දාගන්නවා. මම ස්පෝර්ට් දෙකක් කරන නිසා වෙලාවට කණ එක, වෙලාවට බොනේ මේ වතුර බොන එක, නිදා ගන්න එක ඔක්කොම වෙලාවට ඒ ටික කරනවා. ඒ නිසා තමයි මට ස්පෝර්ට් දෙකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒ දෙක මං ආසයි ඉස්කෝලේ උපරිම උඩට ගේන්න. ඒ හින්දා මම මේ ටික අනිවාර්යෙන් කරොත් තමයි මට දෙයක් අනිවාර්යෙන් ඉස්කෝලේ වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. රිකවර් පාර්ට් එක මම අනිවාර්යෙන් දාගන්නවා. වෙලාවට අනිවාර්යෙන් ඒ ටික කරගන්නවා. ඇත්තටම මම ලංකාවෙන් සෙල්ලම් කරන්න මාර බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ලංකාවට දෙයක් කරලා ලංකාවේ නම බබලන්න මම ගොඩක් සතුටුයි. මගේ පළවෙනි බලාපොරොත්තුව ඒක ඉස්කෝලෙන් පස්සේ. අපි කවුරුද? ඒමාර, ශාලිනී, රොයල් චැලෙන්ජර්ස්, සිංහල, ටීෂර්ට්, ඉන්ස්ටාග්‍රෑම්, T20, කළු වගේ අම්මෝ අනන් ගොඩක් ගුටි කාලා තියෙනවා. කෝලි, බැරට්. ඒකද අන්ඩර් 14 චැම්පියන් වෙලා හිටියේ. මේ මිස් කිව්වා පන්ති ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කියලා. මම ඉතින් එළියට ගිහිල්ලා එද්දි මිස් කිව්වයි තාමර චැම්පියන් සතුටෙන් දින්නේ. යන්න පන්තියෙන් එළියට අපිට වෙලන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා පන්තියෙන් එළවුවා. Apple, WhatsApp, mobile game, KFC, Mail, Gale, T20, අයයක් ගන්න. IPO, cover drive, Hindi. ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 19 පාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සෙමි ෆයිනල් දක්වා ආවා. මේ බිග් මැච් එකේ ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් තරගේ ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් ජයග්‍රහණයත් එක්ක කණ්ඩායම දිනාගත්තා. ඒ රග්බි ශූරතාවය දිනාගත්ත අපේ කණ්ඩායම. මේ නොකවුට්ස් තරඟවලියෙත් අපි තමයි දින්නේ. විශේෂයෙන් මගේ අම්මයි තාත්තයි අක්කයි මට ගොඩක් සපෝට් කරා. තාත්ති තමයි විශේෂයෙන් සපෝට් කරන්නේ හැම දෙයකටම. ක්‍රිකට් සර්ලා, ප්‍රදීප් සර්, අකිල සර්, මීරන් සර්, දුලීප් සර් ඒ හැමෝම මට මාරිද සපෝට් කරනවා.
රගවලින් සාලියස චැනල් අයියා බොත්තස පරාස ඒ හැමෝම මට උදව් කරනවා. ගෝමස් තාරකස ඉස්සරහට යන්න මාර විදිහට උදව් කරා. රග්බි කමිටිය එකේ දුමින්ද අංකල් ඇතුළු කමිටිය එකේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ඉස්කෝලේ දේවල් වලට හැම දෙයකටම සපෝට් කරේ ඒ කට්ටිය තමයි. මේ ප්‍රින්සිපල්ස් ඔෂාරස එලියෙත් ඇතුළෙත් දෙකේම උදව් කරනවා ඒ ගුරුවරුන්. නම් සමාවෙන්න නම් මගේ ඇරුණට කාගේ හරි නමක් මගේ ඇරුණ සමාවෙන්න මට නම් කියවෙන්නේ නැතුව එළියෙන් ගොඩක් අය සපෝට් කරා. ඒකට ගොඩක් අයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ උදව් කරපු හැමෝටම. පාසලේ ළමුන් සහ මේ මගේ සහෝදරයෝ ගොඩක් උදව් කරා. නවීන් මේ කොන්දයි නියමයි එහෙම කියලා ගොඩක් අය උදව් කරා. ඒ අයටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මොහොතේ. මං ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ අවුරුදු 13 දී. මොරටු මහ විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඒ ඉඳන් මම ඊට පස්සේ දිගටම ලකුණු ගැහුවා. අන්ඩර් 19 ස්කෝල් කාලේ හොඳට ලකුණු ගැහුවා. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 19 ප්‍රොවින්ෂල් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ ඒකේ සෙමි ෆයිනල් එකේ 100ක් ගැහුවා. ඊට කලින් ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැචස් වල 52යි 60යි ඕම ගැහුවා. ඊට පස්සේ මට එන්න හම්බුණා ට්‍රයල් මැචස් වලට. ට්‍රයල් මැචස් වල මම ට්‍රයල් මැච් දෙකක් ගැහුවා. දෙකේම එකක 80යි නොට් අවුට්, ඊළඟ එකේ 76ක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ මාව ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඒකේ එක මැච් එකයි සෙල්ලම් ගන්න හම්බුනේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්දියා ටුවර් එකක් ගියා. ඉන්දියා ටුවර් එකක ඒගොල්ලොන්ගේ ටීම් 3ක් සෙල්ලම් කරා. අපි ඒකේ අන්තිමයට ගහපු එකේ ෆයින් මැචස් 3ක් මම ඒක සෙල්ලම් කරා. ඒකේ ෆයිනල් එකේ 49ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ මට වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න හම්බුණා. වර්ල්ඩ් කප් එකේ ප්ලේඩ් මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඒ තුනේදී පළවෙනි මැච් එකේ කෙන්යාවට එරෙහිව ලකුණු 60ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ ප්ලේඩ් සෙමි ෆයිනල් එකේ ලකුණු 109ක් ලබා ගත්ත නෝද. එතනින් එහාට දැන් ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එක යනවා. ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එකේ මැචස් දැන් සෙල්ලම් කරලා තියෙන මැචස් 8ක්. මැචස් 8ට ලකුණු 1110ක් ලබා ගන්නවා. මම සෙල්ලම් වයස අවුරුදු 19 පාර සෙල්ලම් කරද්දී අන්තිම අවුරුදු දෙකේ මට 10 දෙයක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඒකයි සිම්බා මේ නිව්සීලන්ඩ් ගිහිල්ලා ප්ලේට් සෙමි ෆයිනල් එකේ 100 ගහපු එකයි එංගලන්තේ අපි ඉමර්ජින් ටුවර් එකක් ගියා. ඉමර්ජින් ටුවර් එකේ ලකුණු 269ක් ලබා ගන්න මේ ලැබුණා. ඒ ටික මට කියන්නේ අමතක නොවන සිදුවීමක් හැටියට මට සඳහන් කරනවා. මම මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ කෝල්ස්. මම 19 පාලේ ඉවරන ගම මට කෝල්ස් ක්ලබ් එකෙන් ආරාධනාවක් හමුණා ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න කියලා. මට කතා කරා මම ඒක බාර අරගෙන මං ගියා එතන සෙල්ලම් කරන්න. එතන සෙල්ලම් කරද්දී කෝච් කරේ මුතුමුදුලිගේ පුෂ්ප කුමාර සර්. එතනදී ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බුණා. ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බුණා. මොකද එතන ගොඩක් නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ මම එතන මට හිතට හැඟුණා මට ටොප් ඕඩර් බැට්ස්මන් කෙනෙකුයි විකට් කීපර් හැටියට මට ගහන්න ඕන කියලා. ඇත්තටම එතන කීපර්ස්ලා ගොඩක් හිටියා. ඒකින්ද මම තීරණය කරා මට ඕන විදියට සෙල්ලම් කරන්න ඕන ක්ලබ් එකක් මම හොයාගන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මට රාගමින් කතා කරා. රාගම ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකෙන් මම ඒක බාර අරගෙන මම එතන ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරා. ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් දුන්න ක්ලබ් එකේ. ක්ලබ් එකෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඉතින් මට මේ දැනට එන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම ඉමහලුනේ. එහෙම ලොකු මේකක් නෑ. ඇත්තටම මම ක්‍රීඩා කරන්නේ මට හම්බෙන ඕන තැනක මං ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. ඒක සතුටින් තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ හම්බෙන ප්ලේස් එක ගැන. ඉතින් මම බලන්නේ හැමතිස්සෙම සෙල්ලම් කරද්දී කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මගේ උපරිමය කරන්න. මගේ උපරිමය කරලා කණ්ඩායමට සේවයක් කරන්න තමයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
ඇත්තටම මගේ මේ අවුරුද්දේ ලකුණු 10 ලබා ගන්න මම ගොඩක් මහන්සි වුණා. ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් වලදී මගේ ඕන දේ මම කරගන්නවා. ෆිට්නස් ලෙවල් එක මගේ හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අනාගතයේදී මට හම්බෙන ඔපචුනිටි එකෙන් මම උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 ක්‍රීඩා කරා. ඊට පස්සේ මට හම්බුණා ඉමර්ජන්සි සෙල්ලම් කරන්නත්. ඒ වගේම අන්තිමට තිබ්බ පාකිස්තාන් ටුවර් එක ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න ලැබුණා. ඉතින් මම හිතනවා මට තව එක අඩි දාලමයි තියෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මම ඒකට උපරිම මහන්සි වෙලා කැප වෙලා වැඩ කරනවා. අපි කවුරුද? බලන්න චිත්‍රපටි රොයල් චැලෙන්ජ් බැංක් ජෙෆ්නයි සම්බෝල නිෂියා එක දවසක් ස්කෝල්ට යන්න පරක් වෙලා දන ගහගෙන හිටිය ගේට් එක එහෙම මතක යන්න සිංහල ඉංග්‍රීසි විඩිවිඩියස් එහෙම අයිඩිය ගන්න මගේ ක්‍රිකට් කරිය ඉවරෙද්දී ෆස්ට් ක්ලාස් ලකුණු 15000ක් ගන්න. iOS, WhatsApp, Instagram, mobile game, Netflix, YouTube, AB, Sana, 300, LPA, cover, Google, movie බලන්න. මේ තැනට එන්න ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා ගෙදරින්. ගෙදර අම්මයි තාත්තයි ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම ගෙදර සහෝදරයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මට. අයියා මල්ලිලා දෙන්න. අයියා ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම මල්ලිලා දෙන්න තාම ඉස්කෝලේ යනවා. ඒ දෙන්න ක්‍රිකට් ගහනවා. ලොකු ආසාවක් තියෙන ඒ දෙන්නගේ ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට යන්න. ඒ වගේම දැන් ක්ලබ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් රොෂාන් ඉද්මාර්ගඩ සර්, රොෂාන් අබේසිංහ සර්, ඒ වගේම කෝචස්ලා දෙන්න අශාන් අයියා, තාමර අයියා, ඒ වගේම ක්ලබ් එකේ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්න ඉෂාන් අයියයි ජනිත් අයියයි ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. ඇත්තටම ඒ කට්ටිය කියන දේවල් ඇත්තටම ලේසි කරන්න මැද්දට ගියාට පස්සේ ඒකින්ද මේ තැන ඉන්න මං හිතනවා ඒ දෙන්නගේ සපෝට් එක සෑහෙන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම මගේ පාසල් කාලේ පළවෙනි ගුරුතුමා ප්‍රසන්න දිසානායක සර්, ඒ සර්වත් මේ අවස්ථාවේදී ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් නම්ගම් කියන්න හම්බුනේ නැති වුණා සමාවෙන්න කියලා මට වචනකින් හරි උදව් කර පහවසරෙන්කන් ගියේ ගමේ ඉස්කෝලේට අරකාලි සිපතන විද්‍යාලයට. එතනින් පස්සේ තමයි ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙලා මම හංගල් රාසිං විද්‍යාලයට යන්නේ. එතනින් තමයි මම ක්‍රිකට් ගමන ආරම්භ කරන්නේ. මම බැටිං ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් විදිහට තමයි ඉස්කෝලේ කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරන්නේ. රයිට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන්, රයිට් ආම් ලෙග් ස්පිනර් විදිහට තමයි මම සෙල්ලම් කරන්නේ ඉස්කෝලේ. මට ක්‍රිකට් වල මුලින්ම ආසාව තුනේ අයියලා ඒ කාලේ නම් මැච් බලනවා. අපේ ගෙදර අම්මයි තාත්තයි ආච්චි ආත නැති වුණා. ආතයි අයියලා දෙන්න ඉඳියේ. අයියලා දෙන්න ඒ කාලේ නම් මැච් බලනවා. ඉතින් මං ඒ කාලේ නම් මැච් බලන පොඩි කාලේ නම් මැච් බලනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. තව නැන්දගේ අයියලා දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට තමයි මං ක්‍රිකට් වලට ගොඩක් ආසාව ඇති වුණේ. ඊට පස්සේ මං ආයෙ වසරේ ශිෂ්‍යත්ව පාසලා ඉස්කෝලේට ගියා හංගල් රාජසිංහ විද්‍යාලයට. ඒකෙන් තමයි මේ මට ක්‍රිකට් වලින් සර් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ සර් කෙනෙක් ඇනවුස් කරලා කිව්වා මේ ක්‍රිකට් වලට කැමති අය එන්න කියලා බැඳෙන්න. ඉතින් මං ඒකට ගියා. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රියංකර සර් හම්බුනේ. ඒ ඉස්කෝලේ කෝච් කරන්නේ ඒ සර්. ඒ කියන්නේ 17 එකේ ඉඳන් 19 13 එකේ ඉඳන් 19 වෙනකන් ඒ සර් තමයි කෝච් කරන්නේ. එයාත් එක්ක 13 එක මුලින්ම ගන්න ගත්තේ වයස අවුරුදු 11 දී. ඒ කියන්නේ 2016 දී 6 වසරේදී. ඊට පස්සේ
එහෙම සෙල්ලම් කළා මං වයස අවුරුදු 14 දී 19 පාලේ සෙල්ලම් කරන්න මට ලබා දෙනවා. මම මුලින්ම ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් හැටියට තමයි සෙල්ලම් කළේ. ඒකට ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ බෝලිං වලින් ලොකුවට එහෙම අර කොන්ෆිඩන්ස් පිට බෝල් කරෙත් නෑ ලොකුවට නෑ. මට මම බැට්ස්මන් කෙනෙක් විදියට 19 එක ගසනවා මම වයස අවුරුදු 14 දී. ඒකට මං හරි පොඩි. ඒ වුණාට මං විකට් එකේ ඉඳලා බැට් කරනවා. ඕපන් ගියේ. ගිහිල්ලා එහා පැත්තේ බැට්ස්මන් එක්ක ඉවර වෙනකම් මැච් එක අදිනවා මැච් එක එහා පැත්තේ කෙනෙක් එක්ක කොහොම හරි ගල්ලා. ඒකෙන් තමයි සර් හිතුවේ මං ටැලන්ට් එකක් තියනවා කියලා ක්‍රිකට් වල ගොඩක්. මට 15න් 15 දෙවෙනි අවුරුද්දේ කියන්නේ අවසාන අවුරුද්ද සෙල්ලම් කරන්න බැරි වෙනවා මේ කොරෝනා එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම වයස අවුරුදු 15 දී තමයි මේ ෆාස්ට් බෝල් ගන්න එක නවත්තන්නේ. මොකද මට ඒ කියන්නේ ෆාස්ට් බෝල් ගන්න එක සේගුව හරියන්නේ නැහැ, හරියන එකක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ තමයි ලෙග් ස්පින් එකට මාරු වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ මම වයස අවුරුදු 15 දී 2021 under 19 බෙස්ට් බෝලර් වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ අවුරුද්දේ under 19 ටූර්නමන්ට් එකෙත් මම වැඩිම කඩුලාභියා වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ අවුරුද්දේ ගාපු under 17 ටූර්නමන්ට් එකේ division 3 under 17 ටූර්නමන්ට් එකේ වැඩිම කඩුලාභියා වෙන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම බැට් කළා දෙවෙනියට වැඩිම ලකුණු ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මම කැප්ටන් කළා මට මගේ ටීම් එකට චැම්පියන්ෂිප් එකක් ගේන්නත් පුළුවන්. වයස අවුරුදු 15 දී මං under 19 සෙල්ලම් කරද්දී මං හැම මැච් එකෙම වගේ විකට් 3ක් වගේ ගන්නවා. විකට් 3ක් විකට් 4ක් 5ක් අනිවාර්යයෙන්ම වගේ ගන්නවා. ඒකෙන් අයියලා මට ගොඩක් ඒ කියන්නේ අයියලා මට ගොඩක් මේ තැනක් දුන්න ටීම් එකේ මේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඕවරට ගිය ගමන් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි ඕවරට ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දාන්න ඕනේ. ඒ ගිය ගමන් මාව ගන්නවා. මාව අරන් විකට් එකක් දෙයක් ගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ try කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහෙම කරාදී මට හරි සතුටුයි. මොකද මම තාම පොඩි. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ මට බෝල් ගන්න දීලා විකට් ගන්න try කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දෙත් මං අනිවාර්යෙන් වගේ විකට් 3ක් 4ක් ගන්නවා මැච් එකේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මාර කොන්ෆිඩන්ස් තියනවා මාව මේ හොඳ තැනකට යයි කියලා එහෙම. ඊට පස්සේ මට අමතක නොවන සිදුවීම මං කැප්ටන් කළා වයස අවුරුදු 17න් පාල ශූරතාවය ගේන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ඉස්කෝලේට. ඒක ඉතින් මට ලොකු මම පාදුක්ක ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකේ ඩිවිෂන් 3 ටූර්නමන්ට් එක ගැහුවා ඒගොල්ලොත් එක්ක. ඒකේ දැන් අපි සෙමි ෆයිනල් ලෙවල් තියෙන ඕල් අයිලන්ඩ් ඒගොල්ලොත් එක තව ඉස්සරහට මැච් ඒ දෙක තියෙනවා. සෙමි ෆයිනල් දෙක මැච් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මට under 17 දඹුල්ලේ කරපු යූත් ලීග් ටූර්නමන්ට් එකටත් යන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒකේ 65 දෙනා අතරටත් මම ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ ඒකේ අපි චැම්ප් වුණා. ඒ වගේම ෆයිනල් එකේ මම විකට් 3ක් ගන්නවා. ඒකෙන් මැච් එක අපිට එනවා. මට ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන. මොකද ඒක ලොකු මේ දෙයක් මට මේ under 19 World Cup එකට ඒගොල්ලෝ තෝරන්නේ මේ 2024 මේ ඒ ටූර්නමන්ට් එකෙන් තමයි තෝරන්නේ කට්ටියව. ඉතින් ඒකේ ඒ වගේ දෙයක් ලැබුණා කියන මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම ඉතින් දැනට ඒගොල්ලෝ 40 දෙනෙක්ව තෝරගෙන යනවා දැනට විතරක්. ඉස්සරහට තව කට්ටිය එකතු වෙයි ඒකට. ඒකේ මේ පුහුණුවීම් වලටත් මම දැන් නිරත වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මට ඒක ගැන. මම ක්‍රිකට් කෝච් කෙනෙක් හැටියට වැඩ පටන් ගන්නේ 1999. ඊට පස්සේ මම හංවල රාජසිංහට එන්නේ කෝච් කෙනෙක් හැටියට 2004. එදා ඉඳන් අද වෙනකම් මම රාජසිංහ විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මට ප්‍රවීණ හම්බ වෙන්නේ මීට අවුරුදු 5කට කලින්. එතකොට එයා under 13 සෙල්ලම් කරන එනකොට එයා පුහුණුවෙන් පටන් ගන්න මුලින්ම ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ එයාට ඇත්තටම ෆාස්ට් බෝල් කරන්න බැරි වෙන එයාගේ පොඩි චකින් එකක් මම දැකපු නිසා ඊට පස්සේ එයාට මම කියනවා එයා ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් වුණොත් ඔයාට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එතන ඉඳන් එයා ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. under 13 ගහද්දී under 19 ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරන්න එයාට වාසනාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී එයා ඇත්තටම සෙල්ලම් කරන්නේ ප්ලේයර් කෙනෙක් විදියට සෙල්ලම් කරන්නේ බැට්ස්මන් කෙනෙක් විදියට. එයා under 13 එකේදී ඉස්කෝලේ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා.
ගොඩක් වෙලාවට යා විකට් එකේ ඉන්න තමයි ඒ අවුරුද්දේ අපි ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. ඉතින් ඒ දේ යා ගොඩක් කළා. ඊට පස්සේ under 15 එයා ක්‍රිකට් එක පටන් ගනිද්දී under 15 ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගනිද්දී ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් හැටියට ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරනවා. එතනින් පස්සේ එයා under 19 ඒ under 15 ටූර්නමන්ට් එක ගිහුණාට පස්සේ එයාට වාසනාව ලැබෙනවා ඒ under 19 ටීම් එකේ ඉස්කෝලේ සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ එයා හොඳට පර්ෆෝම් කළා. under 19 එකේ බෙස්ට් බෝලර් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාටම තේරෙනවා එයාට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. එයා ගොඩාක් ඇත්තටම ගොඩක් මහන්සි වෙනවා ක්‍රිකට් එකට මහන්සි වෙන ළමයෙක්. ඊට පස්සේ එයාට ඊළඟ අවුරුද්දේත් එයාට under 19 එකේ වැඩිම කරුලාභිය බවට පත් වෙන්න හම්බ වෙනවා. ඒ ටූර්නමන්ට් එක ඉවරනවත් එක්කම අපි under 17 ටූර්නමන්ට් එක මේ අවුරුද්දේ සෙල්ලම් කරනවා. ඒ සෙල්ලම් කරද්දී under 17 එකෙත් එයා ගොඩක් බලපොරොත්තු තියාගෙන තමයි under 17 ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගනිද්දිම එයාට උවමනාව තියෙනවා. එයා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ දක්ෂතම පන්දු යන්න වෙන්න. ඉතින් දිගින් දිගටම එයා හොඳට පර්ෆෝම් කළා. මම හිතන්නේ මේ අපි ඉවර කරපු චැම්පියන්ෂිප් එක ගහපු ටූර්නමන්ට් එකෙත් මැචස් 11ට විකට් 41ක් අරගෙන එයා තමයි මේ තරඟාවලියේ වැඩිම කළුලාභිය බවට පත් වෙන්නේ. ප්‍රවීන් මනිෂ් කියන්නේ ගොඩක් දක්ෂ ගොඩක් උනන්දුව තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ විදුහල්පතිතුමා ගොඩක් ප්‍රවීන්ට උදව් කරනවා මේ තැනට එන්න. ඒ වගේම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරු ක්‍රිකට් භාර ආචාර්ය රෝහණ සර් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. එතුමා ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මෙච්චර ඉස්සරහට ගේන්න. මම ඇත්තටම දැකලා තියෙනවා අපේ විදුහල්පතිතුමා ඇවිල්ලා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්‍රවීන් මනිෂ් බෝල් කරනකොට ගොඩක් කියලා බලන් ඉන්නවා. ඇත්තටම විදුහල්පතිතුමා ගොඩක් ශක්තියක් ප්‍රවීන්ට. ඒ වගේම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරු පාසලේ සියලුම ගුරුවරු ප්‍රවීන්ට ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මං හිතනවා ප්‍රවීන් මනිෂ් කියන්නේ දක්ෂ ඒ කියන්නේ ලෙග් ස්පිනර්ස්ලා අතරින් ගත්තොත් විශේෂිත ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ යාට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා මේ ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් විදියට. ඒකට ගොඩක් උදව් කරන පාදුක්ක ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකෙන් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් ක්‍රිකට් ඇසෝසියේෂන් එකේ පළාත් පුහුණුකරුවෝ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් ඇසෝසියේෂන් එකේ ඒ දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවෝ සියලුම දෙනාම ප්‍රවීන්ට මේ ගමන යන්න ගොඩක් උදව් කරනවා. මම දැන් මුලින්ම බලන්නේ දැන් මේ 2024 වර්ල්ඩ් කප් එකට කොහොම හරි කරලා සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ මේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඒකේ හොඳට පර්ෆෝම් කළා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉඳලා ප්ලේ මේ කෝචස්ලත් එක්ක කතා කරලා ඒකේ හොඳ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරන් ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකක් ගහලා හොඳ ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකක් ගහලා ඒකෙන් ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් ටීම් එකට ගිහිල්ලා නැෂනල් ටීම් එකෙත් ලංකාවට හොඳට සෙල්ලම් කළා හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මං කැමතිම ගීතය අද නාඩගමේ මං රජාට අඳිනවා අජාසත් නාමෙන් කියන සින්දුව. කැමතිම නළුවා කියන්න මං වැඩිය ටෙලිග්‍රාමයෙන් බලන්නේ නැහැ ඇත්තට. කැමතිම නිලිය ඒකත් මම වැඩි චිත්‍රපටි ටෙලිග්‍රාම් බලන්නේ නැහැ. ඒකට කැමතිම කියලා කියන්න බෑ. ගොඩක් ඉන්නවා එහෙම කැමතිම කියලා කියන්න. ෂර්ලොක් හෝම්ස් චිත්‍රපටි දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකට මම ගොඩක් කැමතියි. රාජස්ථාන් රොයල්ස්, ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්, සම්බෝල මට ප්‍රවිය කියලා තමයි කියන්නේ. ජයන්ත ඉන්ටර්වල් එක වෙලාවේ නැතුව පීරියඩ් එකක් කට් කරලා සෙල්ලම් කරලා මාට් වෙලා ගුටි ගියා. කැමතිම භාෂාවල විශේෂ ගණිත, ඉංග්‍රීසි. ට්‍රොෆි ෆයිටර්ස් මං කැමති මං ගහන පළවෙනි මැච් එකෙන් විකට් 5ක් ගන්න. Android, FB, WhatsApp, PC game, Netflix, YouTube, Virat Kohli, Tilakaratna Disha, IPL, Cover Drive, Hindi movies, 300 runs, Googly Ball. ගෙදරින් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා ක්‍රිකට් එක ගහන්න. අයියලා දෙන්නත් ගොඩක් උදව් කරනවා. අම්මා තාත්තා ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ගැන කිව්වොත් එහෙම විදුහල්පතිතුමා මට සෑහෙන සපෝට් එකක් දෙනවා මේ ක්‍රිකට් එකකින් ඉස්සරහට යන්න. ඒ වගේම ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යතුමාත් ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා මට මේ තැනට එන්න. ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුත් මට
ගොඩ සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ඉස්කෝලේ ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන්ව මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලොත් ලොකු දෙයක් ලොකු හයියක් වුණා මට මෙතෙන්ට එන්න. ඒ වගේම මට පුහුණුකරු ප්‍රියංකරද මාව මේ තත්ත්වයට ගෙනාවේ යා තමයි. ඒ කියන්නේ 6 ඉඳන් ක්‍රිකට් එක මාව මෙතෙන්ට ගෙනාවේ යා තමයි. ඒ වගේම මගේ ටීම් එකේ සහෝදරයොත් මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේගොල්ලෝ නැත්තම් කොහොමවත් ඉන්න බෑ මට මෙතෙන්ට. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරු සහ පළාත් පුහුණුකරුවන් මට ගොඩක් හම්බුණා මේ අවුරුදු කීපය තුළ. ඒගොල්ලන්ටත් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මාව මේ තත්ත්වයට ගෙනාවට. ඒ වගේම වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් ක්‍රිකට් ඇසෝසියේෂන් එක ඒ වගේම පාදුක්ක ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මට ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ඒ වගේම මට ආදිසිසි සංගමයෙන් ඉස්කෝලේ ආදිසිසි සංගමයෙන් ලොකු උදව්වක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකෙනුයි ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙනුයි පාදුක්ක ක්‍රිකට් ක්ලබ් මගේ පළවෙනි ඉස්කෝලේ මොනරාගල රාජකීය ජාතික පාසල. ඉතින් මට අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. අයියා තමයි මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අයියා ක්‍රිකට් ගායාගේ මැචස් බලන්න ගිහිල්ලා මගේ ෆැමිලි ඔක්කොම යනවා. ඒ ගිහිල්ලා තමයි ඒ සර් මටත් කතා කරේ මැච් ක්‍රිකට් වල එන්න කියලා. මුලින්ම ග්‍රේඩ් 4 වලදී එතකොට මට සොෆ්ට් බෝල් එක තමයි මුලින්ම දුන්නේ. ඒ සොෆ්ට් බෝල් එකේ නිකන් සෙල්ලම් කරනවා දැකලා හાર્ඩ් බෝල් එකට ප්‍රැක්ටිස් එන්න එකෝ. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ග්‍රේඩ් 4 වලදී තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒ ඉස්කෝලේ under 13, 15, 17, 19 ඒ ඔක්කොම ගහලා ග්‍රේඩ් 11 වලදී තමයි මම ලුම්බි කොළඹට එන්නේ. ඒෙදි මම under 13 පළවෙනි අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරනවා. ෆාස්ට් බෝලර්, ඕපන් බැට්ස්මන්. ඒ විදිහට තමයි under 13 පටන් ගත්තේ. under 13 පළවෙනි මැච් 6ට මම ලකුණු 400ක් ගහන පළවෙනි අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවුරුද්දේත් under 13 එකේ මැච් 7ට ලකුණු 670ක් ගහනවා. 202ක් ගහනවා. ඊට පස්සේ under 15 වලදී පළවෙනි මැච් 6ට මම 500ක් ගහනවා. ඒ ගහලා ඒත් ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් ෆාස්ට් බෝලර්. ඒ විදිහට ප්ලේ කළා. ඩෙල්සන් මෙන්ඩිස් චැලෙන්ජ් ට්‍රෝෆි එක තියෙනවා 2019 කොළඹ ගහන ලොකු ටූර්නමන්ට් එකක්. ඒකට ඉන්වයිට් එකක් ආවා මොනරාගලින් ටීම් එකක් එන්න කියලා. ඒකට ගිහලා ප්ලේ කරද්දි ඒකේ මම තමයි මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් රනර් අප්. ඒක තමයි මම ඒ ඉයර් එකේ ඇචීව් කරපු ලොකුම දේ. ඉතින් ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක under 17 ටූර්නමන්ට් එකට එනවා ස්කූල්. ඒකෙදිත් මම ලකුණු 470ක් ගහනවා මැච් 4ට. ලොකුවට ක්‍රිකට් එකක් අදින්නේ මැටින් එකේ ගහන්නේ ඩිවිෂන් 3 එක. එතකොට under 17 එකේ පළවෙනි ඉයර් එකේ මම ලකුණු 500ක් ගහනවා. ඒ ගහපු හැම එකෙම ගහපු ඒ මැචස් ගොඩක් කෝචස්ලා දැක්කා. ඒ දැකලා මට වෙනත් ඉස්කෝල වලට කතා කරා. ඒත් මම කලින් හිටපු ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් මට ඒකට යන්න දුන්නේ නැහැ මුලින්ම. ඒ නිසා මම ග්‍රේඩ් 11 වෙනකන් ඒ ඕනරාගල රොයල් එකේ ක්‍රිකට් එක ගැහුවා. ඒ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක ලොකු ක්‍රිකට් එකක් නැහැ. මැටින් එකේ ක්‍රිකට් ගැහුවා ඩිවිෂන් 3 එක. මගේ පළවෙනි කෝච් තමයි නිලන්ත ජයසිංහ. ඒ සර් තමයි මට එතනට එන්න කියලා ආරාධනා කරේ රොයල් එකේ ක්‍රිකට් ගහන්න කියලා. එහෙම තමයි ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඒකට under 19 පළවෙනි අවුරුද්දේත් මම ලකුණු 531ක් ගහන මැච් 6ට 2 day වල. ඒත් එක CEO දෙයක් ගහනවා. ඒ ඉතින් ඒ ටැලන්ට් එකත් එක්ක under 15 provincial district දෙකම ගැහුවා. ඒත් එක්කම under 19 දෙවෙනි අවුරුද්දේත් මම මැච් 5ට ලකුණු 670ක් ගහනවා. ඒත් අම්බලන්ගොඩ තේරපුත් ඉස්කෝලේට 230ක් ගහනවා. අන්න ඒ ඉනින් එක තමයි මම වෙනස් කරේ. මම ඒ ගහපු ඉනින් එක බෝල 2 day match එක බෝල 219ට මම 230ක් ගහනවා. ඒ ඉනින් එක බලන්න ඇවිල්ලා හිටියා හංවැල්ල රාජසිංහ ඉස්කෝලේ කෝච් ලීලාස් සර්. එයා එතකොට එයා කතා කරා රත්නපුර ඇලෝසියස් ස්කූල් එකේ කෝච් සර් කෙනෙක් හිටියා. ඒ ඉස්කෝලත් එක තමයි අපේ රොයල් එකේ මැච් ඔක්කොම වදින්නේ. එතකොට ඒ සර්ලා මාව දකිනවා මේ ප්ලේයර් හොඳයි. මම බැට් කරන විදිහ දැකලා ඒ දැකලා තමයි වෙන ඉස්කෝලේකට දාන්න ලොකු try එකක් දුන්නා. ඒ දීලා අන්තිමට මම 2019 දී මට කොළඹට ආරාධනාවක් හම්බ වෙනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එන්න කියලා දිනේෂ් වීරසිංහ සර්. සර් මුලින්ම කතා කරා මාව බලන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මහරගම ඉන්ඩෝ එකේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිස් එකට ගියේ. එතනදී සර් මම බෝල 10ක් 15ක් ගහනකොටම සර් කෝවා නවත්තන්න ඔයා හොඳයි. අනිවාර්යෙන් ලුම්බිනිකට ගන්නවා කියලා. මොනරාගලේ පටන් ගත්ත තැනින් මොනරාගල ක්‍රිකට් එක ඉවර වෙන්නේ ග්‍රේඩ් 11 වලදී. එතකොට මම කොහොම හරි ග්‍රේඩ් 2019 මට මතක විදිහට 2019 මම කොළඹ ස්කූල් එකකට එන්න මට ඉන්වයිට් එකක් හම්බුණා දිනේෂ් වීරසිංහ සර්. ඒක දැකලා තමයි මම කොළඹට එන්නේ 2019. ඒත් මම කොළඹට ඇවිල්ලා ලුම්බිනියකට ඇතුළත් වෙන්න කලින් මට under 23 ඉමේජින් එක ගහන්න දුන්න දිනේෂ් සර්.
සර් මාව නුගේගොඩ ටීම් එක තමයි කෝච් කරේ. එතකොට ඒ සර් මට 23 ගහන්න දුන්නා. ඒත් මම ටර්ෆ් ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක ටර්ෆ් විකට් එක. ඒකෙත් මම මැච් 5ට ලකුණු 280ක් ගහලා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ අන්තිම 3 දෙනාගේ වැඩිම ලකුණු හිටියා. ඒතකොට ඒකේ එක ප්ලේ කරා වනිදු අසරංග අයියා, විස්ක ෆර්නැන්ඩෝ, ඒකට කමිදු මෙන්ඩිස්, ඒ අයියලා ඔක්කොම ගහලා ඒ කට්ටියත් එක්ක මම ෆයිට් කළා. මම අන්තිමට 3 වෙනියා වෙලා වැඩිම ලකුණු 3 වෙනියා වෙලා නැවතුණා 50 දෙකක් එක්ක. මම ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක ටර්ෆ් ටූර්නමන්ට් එක. ඒත් එක්ක මම ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ වුණත් එක්කම ලුම්බිනි එකට ඇතුළත් වුණා. ඊට පස්සේ ලුම්බිනි පළවෙනි අවුරුද්දේ මැච් 5ක් ගැහුවා. ඒක නම් වැඩි ලකුණු 140 ගාණක් ගැහුවේ. ඒත් එක්කම 23 එකේ වෙලා ලුම්බිනි එකට ඇවිල්ලා පළවෙනි අවුරුද්දේ ලකුණු 140 ගාණක් ගහන මැච් 5ට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ මට කතා කරනවා ලුම්බිනි එකෙන් කැප්ටන් කරන්න මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ. එතකොට මම අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාව ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම ලුම්බිනි කැප්ටන් කරේ. මම පළවෙනි අවුරුද්දේ ලුම්බිනි එක මැච් 5ට ලකුණු 140 ගාණක් ගහන්නේ. ඊට පස්සේ මට කතා කරනවා ප්‍රොවින්ෂියල් ට්‍රයල් මැච් එකකට එන්න කියලා. මේ මැච් එකේදී මම ලකුණු 51ක් ගහලාදී මාව ඩික්ලයි කරලා එළියට ගන්නවා. එතනින් මට අන්ඩර් 19 ප්‍රොවින්ෂියල් එකට සුපර් ප්‍රොවින්ෂියල් එකට ගන්න හම්බුණා. මම කොළඹ සවුත් ටීම් එකට ගැහුවේ. ඒ ගහලා ඒකෙත් පර්ෆෝම් කළා. අන්ඩර් 19 ස්කොඩ් එකට පළවෙනි ටූර් එකට මාව ගත්තේ නැහැ. බංග්ලාදේශ් ටූර් එක. ඒකේ මම හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම සෑක් එකතු වෙලා මම දිනේෂ් සෑක් එකතු වෙලා ලුම්බිනි එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන හිටියා. මට කොහෙලා හරි ටූර් එකකට කතා කරයි කියලා. ඊට පස්සේ මම අන්ඩර් 19 මුලින්ම ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකට ආවම මට කතා කරා කෙත්තාරාමයට ප්‍රැක්ටිස් එන්න කියලා. ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකට කලින්. ඒතකොට බංග්ලාදේශ් සීරීස් එක යනවා. ඒ යද්දි මට ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් කතාර මම ඒ ප්‍රැක්ටිස් එකේ ටච් එකේ ඉන්නකොට තමයි මට එකපාරම කෝල් අප් කරා ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එක ගහලා ඒෂියා කප් එකයි අන්ඩර් 19 වර්ල්ඩ් කප් එකයි ඒ ටිකම ගැව්වා. එතනට එන්න ගොඩක් උදව් කරේ දිනේෂ් වීරසිංහ සර් මතක් කරන්න ඕනේ. සර් තමයි මාව මෙතනට කොළඹට ගෙනල්ලා මාව ඒ තැනට යන්න උදව් කරේ දිනේෂ් සර් තමයි. මම විකට් කීප් කරන්න පටන් ගත්තේ මම මොනරාගල රොයල් එකේ ඉන්නකොට පාස් බෝල විදියටත් ගහනවා. ඒ කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි ප්ලේ කරන්න. සමහරවිට මැච් එකක් ගහන 11ක් හොයාගන්නත් හරි අමාරුයි. එතකොට සමහරවිට මම විකට් කීප් කරලා බෝලුත් කරලා බැටුත් කරනවා. එහෙම මම එහෙදි විකට් කීප් කරලා තිබ්බා. අන්ඩර් 17 19 මැච් වගේකුත් විකට් කීප් කරා. එතකොට මම අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාව එකේ ඉද්දි ඒෂියා කප් එකට ගියාට පස්සේ මේ අර සදීෂ් ජයවර්ධනගේ ඇඟිල්ල මොකක්ද වුණා? ඒ ඇඟිල්ල කැඩුණා. එතකොට අපේ හිටියේ එක විකට් කීපර් අංජල බණ්ඩාර විතරයි. දැන් වර්ල්ඩ් කප් එකටත් එහෙම ගියා. මට මැනේජර් කෝල් කරලා ඇහුවා විකට් කීප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා සර් මං කරලා තියෙනවා. කොහොකටද ප්‍රැක්ටිස් කරන් ඉන්නේ කිව්වා. ඊපස්සේ මම වර්ල්ඩ් කප් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් දවස් 4-5ක් විකට් කීප් කරලා හිටියේ. මට පළවෙනි මම හිතුවේ නෑ මම ස්කොට්ලන්ඩ් මැච් එක ගහන නෙමෙයි හිටියේ. ඊට පස්සේ උදේ බලද්දි අංජල බණ්ඩාර හිටපු විකට් කීපර් කොවිඩ් පොසිටිව් වෙන්න රිපෝට් හොඳ නෑ. එතකොට මට ඉතින් එකපාරම කිව්වා මේ හෙට මැච් එක මම ගහනවා විකට් කීප් කරලා කියලා. මම අර ප්‍රැක්ටිස් කරලා හිටපු හින්දා මට විකට් කීප් කරන්න හම්බුණා. හැබැයි මම මේ මැච් එකේ විකට් කීප් කරලා ගිහිල්ලා මැච් එක ලකුණු 85ක් ගහලා මැච් එකක් දිනවනවා. මුලින්ම මම 2019 තමයි කොළඹට ආවේ. හැබැයි මම ලුම්බිනි එකට ඇතුළත් වුණේ 2020 දී. ඒතකොට මම පළවෙනි අවුරුද්දේ මමට ටර්ෆ් ඒතකොට මම අර 20 ටූර්නමන්ට් එක ගහලා තමයි මම ලුම්බිනි එකට ඇවිල්ලා ප්ලේ කරේ. ඒතකොට මම පළවෙනි අවුරුද්දේ මැච් වල මට වැඩි පර්ෆෝම් කරන්න 141ක් ගැහුවා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ මම අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාව ගහලා ඒ ඇවිල්ලා මම ලුම්බිනි එකට දෙවෙනි අවුරුද්දේ ගහනවා. මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා මැච් 5ට 220ක් ගැහුවා. ඒතකොට මම ශ්‍රී ලංකාව ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම ඒතර ලුම්බිනි දෙවෙනි මම ලුම්බිනියට ක්‍රීඩා කරන අවුරුදු 2යි. ඒ දෙවෙනි අවුරුද්දේ මම C එකක් ගහනවා 20 පතනෙට මැච් එක දිනන C එකක් ගහනවා. ඒ ඉතින් අර ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ මම ඩිවිෂන් 1 ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ලුම්බිනි විද්‍යාලේ ගහන්නේ. ලුම්බිනි මම ක්‍රීඩා කරන අවුරුදු 2යි. එතකොට ඉතින් ඩිවිෂන් 3 එකක් ගහලා ඇවිල්ලා ඩිවිෂන් 1 එකක් ගහනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. ඉතින් ලොකු වෙනසක් මට තේරෙනවා. මාර ක්‍රිකට් එක ගොඩක් ටෆ්. ඒතර හැබැයි මට දෙවෙනි අවුරුද්දේ ලේසි වුණා. මොකද මම අන්ඩර් 19 ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ මේ ලුම්බිනියට සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒතකොට මට මගේ ටීම් එක හැන්ඩල් මම කැප්ටන් කරා දෙවෙනි අවුරුද්දේ ලුම්බිනි එකේ. මම ටීම් එක හැන්ඩල් කරගන්න විදිහ හැමදේම අරගෙන ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මගේ පොඩි කාලේ කියන්නේ මම අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාවකයක් තියෙනවා කියලාත් මම දන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගද්දි. ඒතර මම අන්ඩර් 13 ගහලා අන්ඩර් 15 ගහලා මම අර නෙල්සන් මෙන්ඩිස් චැලෙන්ජ් ට්‍රොෆි එක ගහලා මම ඒකේ මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් වුණාට පස්සේ තමයි තේරුනේ මටත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මට ඒතර මට කට්ටියකින් ලොකු අයගෙන් අහලා මම දැනගත්තා මෙහෙම අන්ඩර් 19 එකක් මට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එතනින් තමයි ආවේ පොඩ්ඩක් ටාගට් එකක් අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාවක් ගහන්න ආසාවක්. ඉතින් එදා ඉඳන් එතනට ගොඩක් මහන්සි වුණා. මේ මහන්සි වෙලා තමයි ඒ ක්‍රිකට් එකත් එක්ක බලලා කොළඹට ඇවිල්ලා ඒ කොළඹින් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඉමජින් එකක් ගහලා ප්‍රොවින්ෂියල් එකක් ගහලා
ඒ හැමදේම ගොඩක් ඉගෙනගෙන තමයි මෙතනට ආයේ. ඉතින් ඒ අර පොඩි තැනක් ඉඳලා මෙතනට එද්දි ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වුණා. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මම මුලින්ම බංග්ලාදේශ් ටුවර් එකේ හිටියේ නැහැ. එතකොට මට අන්ඩර් 19 කෝච් කරේ අවිස්ක ගුණවර්ධන සර් හෙඩ් කෝච් මහේල සර් ආව වර්ල්ඩ් කප් එකේදී කන්සල්ටන්ට් විදිහට. එතකොට මාව ධම්මික සුදර්ශන සර් මට මතකයි කෙත්තාරාමයට මට එන්න කියලා මගේ බැටින් එයා හැදුවා වෙනම. එතකොට බංග්ලාදේශ් ටුවර් එක යනවා මම හිටියේ නැහැ ස්ක්වොඩ් එකේ. ඉතින් මම එතනට ඇවිල්ලා මට කොහොම හරි මම එතන ප්‍රැක්ටිස් එක කරන් ඉද්දි මම NCC ඉන්ඩෝ එකකට ආවා අවිස්ක ගුණවර්ධන සර් බංග්ලාදේශ් ටුවර් එක ඉවරලා අරකින් ෆේල් වෙච්ච ප්ලේස්ලා 4ක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒතර තව ප්ලේස්ලා 4ක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට. ඉතින් එතන බලන්න ඇවිල්ලා හිටියා මම එතනදී මම ලෑස්තිලා හිටියා කොහොම හරි මම ඒ චැලෙන්ජ් එක ගන්න. ඉතින් මම අවිස්ක සර් ආපු වෙලාවේ මම හොඳට බැට් කරා. සර් මාව පික් කරා ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එක. එහෙම තමයි මම එතනට පික් වුණේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට. ඊට පස්සේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට ඇවිල්ලා මම මැච් පහෙන් අන්තිම මැච් එක ගහන මම ඒකේ ලකුණු 24යි ගහන්නේ. ඊට පස්සේ මම හොඳට ෆීල් කරනවා මැච් එකේ මම කොහොම හරි. ඊට පස්සේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒෂියා කප් එකේ මම එක මැච් එකක් මම ප්ලේ කරේ නෑ. හැබැයි 12th man ඉඳලා ගොඩක් හැම මැච් එකකම ෆීල්ඩින් කරන්න ගියා. ඉතින් ඒ සර්ලත් එක්ක අවිස්ක සර් උපුල් චන්දන සර් එතකොට ට්‍රේනර්ස්ලා හැමෝත් එක්කම වැඩ කරද්දී ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මොකද ඔය ඔක්කොමලා ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෝචස්ලා. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගත්ත දේවල්ම මම වර්ල්ඩ් කප් එකට තරන් ගියා. මට කොයි වෙලාවම හරි මට chance එකක් හම්බුනොත් මම මගේ උපරිම දෙන්න. ඉතින් මම අන්තිමට මගේ වාසනාවට දන්න ඒ ප්ලේ එකේ වාසනාවට දැන් මම කොහොමද ස්කොට්ලන්ඩ් මැච් එක ගහනවා. ඉතින් ඒක ගහලා විකට් කීප් කරලා ගහලා මම ලකුණු 85ක් ගහලා පරදින්න ගිහපු මැච් එක බේරනවා. ඉතින් එතනින් මම ඒ වර්ල්ඩ් කප් එකේ මැච් 4ක් ගහනවා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉතින් ටික ටික මැනේජ් කරලා මම හොඳට ලෑස්තිලා හිටියා. ඉතින් මට ඒක ලොකු ඔපචුනිටි එකක් වුණා එතනට. පළවෙනිම කියන්නේ ඕනේ දුනිත් වෙල්ලා කියන්නේ ඉතින් මම දැකපු හොඳ කැප්ටන් කෙනෙක්. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේ මම එයා මට කිව්වේ ඔයාට දැන් chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයා ලෑස්තිලා ඉන්න. ඔයාට දෙන්න පුළුවන් හැම උපරිම දෙන්න. මොකද මේ අපිට රිප්‍රසන්ට් මගේ රටනේ. ඉතින් මම රටට ක්‍රීඩා කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් වෙල්ලාගෙනුත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එයා මැච් එක හැන්ඩල් කරන විදිහ, ප්ලේස්ලා මැනේජ් කරන විදිහ හැමදේම එයාගේ ගොඩක් හොඳයි. මම අන්ඩර් 19 ගහුව 2021 අන්තිම 2022 මුල. ඒතර මම ටුවර්ස් 3ක් ගියා ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේ ඒෂියා කප් එක වර්ල්ඩ් කප් එක. ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එකට තිබ්බේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල. ලංකාවට වඩා ගොඩක් වෙනස් කන්ඩිෂන් වල ගොඩක් හුළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒ රටවල් ක්‍රීඩා කරද්දී ඒකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ හැමදේටම අපි ටීම් එකක් විදිහට ෆේස් කරා. අපි මුල් මැච් ටික ඔක්කොම දිනාගෙන අපි ක්වාටර් ෆයිනල් එකකන් ආවා ඇෆ්ගනිස්තාන් එක්ක. අන්තිමට හැම ටීම් එකක්ම හිතුවේ අපි ශ්‍රී ලංකාව මේ පාර ගහන කියලා. මොකද අපේ සයිඩ් එක ගොඩක් හොඳට කරා. මැච් ඔක්කොම හොඳට කරා. ඉතින් ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකේදී 130 ගානක් එයාලා ගහනවා. අපිට 136ක් මට මතකයි 135යි ගහන තියෙ මැච් එක දිනන්න. ඉතින් අපේ අවාසනාව විදිහට රන් අවුට් 4ක් යනවා මැච් එකට. මමත් රන් අවුට්. ඒ රන් අවුට් 4 හින්දා තමයි අපි මැච් එක පරාද වුනේ මං හිතන්නේ. අන්තිම 130ක් ගහනවා අපි. ලකුණු 4යි ගහන්න තිබේ. බෝල ගා ගොඩක් තිබ්බා. විකට්ස් 9ක් ගියා. අන්තිම විකට් එකත් රන් අවුට්. ඉතින් ඒක මාර කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි අනිවාර්යයෙන් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බ කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකාව මේ පාර කප් එක තව මැච් දෙකයි තිබ්බේ අපිට එතකොට. ඉතින් අපි රට පරාද වුණා කියවම ගොඩක් ටීම් එකේ ඔක්කොම ඇඬුවා. ගොඩක් කම ඒක දරා ගන්න බැරි දෙයක්. කොහොම හරි ඊට පස්සේ සර් I think අපි කොහොම හරි මෙහෙමයි තව මැච් දෙකක් තියෙනවා. අපි ගෲප් එකේ හොඳට ඉවර කරමු. එතනින් එහාට මේ ප්ලෑන් එකත් එක්ක අන්තිමට අපි සවුත් අප්‍රිකාට ගහලා ගෲප් එකේ පහෙන් නැවතුණා. මුලින්ම අන්ඩර් 23 එකට තමයි 2019 දිනේෂ් සර් එතකොට කෝච් කරේ නුගේගොඩ ටීම් එක. ඒතර මම එතනට ඇවිල්ලා අන්ඩර් 23 එක පළවෙනි අවුරුද්දේ ගහලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කම දිනේෂ් සර් මාරුණා ක්ලබ් එක ඒස් කැපිටල් වලට. ඒතර සර් තමයි මගේ කෝච් ලුම්බිනි එකේ හෙඩ් කෝච්. එයා ඉතින් ඒස් කැපිටල් එකදී මාවත් අරන් ගියා එතනට. මම පළවෙනි අවුරුද්දේ ගියාට පස්සේ ඒස් කැපිටල් එක මැච් එකක්වත් ප්ලේ කරේ නැහැ ප්‍රීමියර් එකේ. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාව ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඒස් කැපිටල් ක්‍රීඩා කරලා මම පළවෙනි අවුරුද්දේ වන් ඩේස් වලට වන් ඩේ මැච් 8ක් ඉවරනකොට මම ලකුණු 300ක් ගහනවා. 50 3ක් එක. අපේ ඒස් කැපිටල් ක්ලබ් එකේ හර්ෂ කුරේ එයා තමයි කෝච් ඇන්ඩ් ප්ලේයර් කැප්ටන්. එතකොට කන්සල්ට් විදිහට තමයි දිනේෂ් ආවේ ටීම් එකට. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඕෂද ෆර්නැන්ඩෝ අයියා ආවා, ලසිත් ක්‍රූස්පොල් අයියා ආවා, තංකොදාබරි අයියා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගොඩක් හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා. ඒ කට්ටියගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මට යාළුත් එක්ක ප්ලේ කරන්න හම්බුණා මැච් ගොඩක්. ඊට පස්සේ 20 ක්ලබ් ටූර්නමන්ට් එකේදී අපි හොඳට කරගෙන එතකොට ඕෂද අයියා ක්‍රූස් අයියාලා කවුරුත් ඇවිල්ලා හිටින්නේ නැහැ අපේ ක්ලබ් එකට. පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක T20. අපි T20 වලත් හර්ෂ අයියාත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරන් ගියා. අන්තිමට කොහොම හරි අපිට පොයින්ට්ස් මදි වෙලා අපිට සෙමි ෆයිනල් යන්න බැරි වුණා. හැබැයි මැච් ඔක්කොම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ අපි වන් ඩේ ටූර්නමන්ට් එකට ආව පස්සේ ක්‍රූස් අයියා ආවා.
ඔසදයි ආව. හැබැයි ඔසදයට ප්ලේ කරන්න හම්බුනේ සෙමි ෆයිනල් විතරයි. අපි අර පොඩි කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා වන් ඩේ එක කොහොම හරි සෙමි ෆයිනල් එකක් යනකම් ගෙනාවා. ඉතින් සමහර වෙලාවල් තිබ්බා අපේ විකට් කීපර් ෆේල් වෙච්ච වෙලාවල්. ඒතර ටීම් එක මැනේජ් කරගන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මම විකට් කීප් කළත් ඒ මැච් ටික ගෙහුවා වන් ඩේස් වල. එහෙම කළත් අපේ ටීම් එක ගොඩක් බොන්ඩ් වෙලා පොඩි අයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් හැමදේම එක්ක අපි සෙමි ෆයිනල් එක නම් ආවා. අන්තිමට සෙමි ෆයිනල් එක අපි පරාද වෙනවා ආමි ටීම් එකත් එක්ක. එහෙම තමයි එස් කැපිටල් මේ පාර ගොඩක් හොඳට ගත්තා. 3 ඩේ එකේ අපි ගොඩක් හොඳට කරලා ගෲප් එකේ 6ට ඉවර කරා. එහෙම තමයි. ග්‍රේඩ් 4 වලදී ක්‍රිකට් පටන් ගත්තට පස්සේ ආයෙ ක්‍රිකට් කරන් යනවත් එක්කම ග්‍රේඩ් 6 වලදී ආගේ ඇත්ලටික් වලට ගියා. ඇත්ලටික් වලදී ඇත්ලටික් කරා, වොලිබෝල් කරා, ස්විමින් කරා, ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් හිටියා. එතකොට ඇත්ලටික් වලදී මම 100 මීටර් 200 මීටර් දුර පැන්නා. ඒ ඔක්කොම කරා. එතකොට ඒ හැම එකකින්ම කොට්ටාස, කලාප, පළාත් ඒ හැම එකක්ම දිනලා තියෙනවා. වොලිබෝල් වලත් DSI චැම්පියන්ෂිප්, කලාප, කොට්ටාස, පළාත් ඒ හැම එකම සමස්ත ලංකාව වල ගොඩක් යන්න සමස්ත ලංකාව සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බා. යන්න ඕන නැහැ. එතකොට ක්‍රිකට් මැච් සෙට් වෙනවා ඒ දවස් වලට. එහෙම මිස් වෙලා තියෙනවා ඒවා. නැත්තම් ඒ හැම එකක්ම දිනලා තියෙනවා. ස්කෝල් හවුස් මීට් වලදී ඇත්ලටික් කරොත් මම තමයි ස්කෝලේ හැම එකම චැම්පියන්. ක්‍රිකට් ගත්තොත් ක්‍රිකට් කරද්දී ක්‍රිකට් එකට ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් ඇත්ලටික් කියන එක. මොකද මගේ ඇත්ලටික් තියනවා කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්න හරි ලේසි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් ගියොත් එහෙම ඇත්ලටික් වලට අදාළ දේවලුත් කරනවා. දුවනවා, මූව් වෙන හැමදේම කරනවා. ඉතින් වොලිබෝල් කරද්දී මේ ප්‍රැක්ටිස් දෙක හරියට මැනේජ් කරගෙන සර්ලත් එක්ක කතා කරලා, ඉස්කෝලත් එක්ක කතා කරලා, එයාලත් සපෝට් කරා. ඒවත් එක්කම ඒ ටික හරියට මැනේජ් කරගෙන පුළුවන් වුණා. මේ සර්ලා දුන්න සපෝට් එකත් එක්ක තමයි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම හිතුවේ නෑ මට මේ අnder 19 ශ්‍රී ලංකා එකක් ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ මැදදී මට හිතුණා කොහොම හරි පුළුවන් කියලා. මම මේ මහන්සි වෙලා අද ඇවිල්ලා තියෙන තැනකට මට ගොඩක් සතුටුයි. මොකද එතන ගොඩක් ඉන්න කට්ටිය උදව් කරා. මම මේ අචීව් කරපු දේවල් වලට මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම මම කොහොම හරි ඉමේජින් එකක් ගහලා ශ්‍රී ලංකා A ටීම් එකක් ගහලා එතකොට නැෂනල් සුපර් ලීග් එකක් ගහලා LPL වගේ හැම දෙයක්ම තියෙන ලීග් ලංකාවේ ගහන්න පුළුවන් ලීග් ඔක්කොම ගහලා කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් ටීම් එකට ඇවිල්ලා රට වෙනුවෙන් කොහොම හරි වන් ඩේස් වල ලකුණු ගොඩක් ගහලා T20 ලකුණු ගොඩක් ගහලා මට රිප්‍රසන්ට් කරන්න හම්බ වෙන මේ ටෙස්ට් ද වන් ඩේ ද T20 ද ඒකේ මට ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව රටට. CC ගොඩ විදිය මේක ඉන්නේ. මේකට තාලිගෙන. හැමිල් ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා රාජසන් කියලා එකක්. රාජස්ථාන් රොයල්ස්, කැන්ඩි, පරිප්පු, සක්කා. රොයල් එකේ හිටියේ ප්‍රින්සිපල්. මම වොලිබෝල් මැච් එකකට ගිහිල්ලා මැච් එක කලින් ඉවරලා ගඟක නාන්න ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේට අහුවෙලා පුටි ගියා. මියුසික්, සයන්ස් එඩි ගන්න. T1 day T20. ODI වල වැඩිම ලකුණු, T20 වල වැඩිම ලකුණු. IAS, Notsan, Instagram, mobile game, YouTube, Kohli, Jadeja, Sana, IPL, cover drive, armboard, English moves, price, T-shirt. මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ අම්මයි තාත්තයි මගේ ෆැමිලි එකේ අය. එයාලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. එතකොට මගේ පළවෙනි පුහුණුකරු නිලන්ත ජයසිංහ සර් තමයි මට ක්‍රිකට් බැට් එක අල්ලනදී ඕල් අල්ලනදී හැමදේම කියලා දුන්නේ. සර්වත් මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එයාත් එක්කම මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලයේ හිටපු MIC සර් සහ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ එතකොට විද්‍යාලයේ උගන්වපු හැම ගුරුවරයෙක්ටම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම ප්ලේ කරද්දී හිටපු දිස්ත්‍රික් කෝච්, ප්‍රොවින්ෂියල් කෝච් එයාත් මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම මට කොළඹට එන්න ගොඩක් උදව් කරා හංගල රාජසිංහ ස්කූල් එකේ හෙඩ් කෝච් ලිලාස් සර්, රත්නපුර LOCS ස්කූල් එකේ කෝච් උපුල් සර් සර්ලවත් මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම කොළඹට ආවට පස්සේ මට දිනේෂ් වීරසිංහ සර් ආදරෙන් මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම සර් තමයි මම මෙතෙන්ට එන ගොඩක් උදව් කරේ. එතකොට මේ ස්කූල් එකේ හිටපු ඇසිස්ටන්ට් කෝච්ලා MIC සර්ලා, ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිතුමා එයාත් මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම මම දැන් ක්‍රීඩා කරන ක්ලබ් එකේ කෝච් හර්ෂ කුරේ අයියා. ඒතකොට දැන් ඉන්න ඒ ප්ලේයර්ස්ලා හැමෝම මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්ක මට මේ වෙලාවේ කියන්න බැරි වෙච්ච අය මගේ ගම කුරුණෑගල. මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රින්ස් කොලෙජ් එකෙන්. ඒකේ මුලින්ම ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් එකක් තිබ්බේ. මම 3 වසරේ තමයි ක්‍රිකට් වලට ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගන්නේ. ඒත්
ඒකත් පටන් ගන්නේ ගොඩක්ම මගේ අප්පච්චිගේ සීයාගේ තිබ්බ උනන්දුව නිසා තමයි. ඒ දෙන්න තමයි මුලින්ම මට ක්‍රිකට් වලට මාව යොමු කරේ. එතන ඉඳන් තමයි ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ ඉස්කෝලේ මම under 13 අවුරුදු 3ක් නැත්නම් 4ක් ගැහුවා. ඒක ගැහුවේ මැටන් වල තමයි ගැහුවේ ඩිවිෂන් 3 පොඩි ඉස්කෝලත් ඒක ගැහුවේ. හැබැයි මම ඒ වගේ හොඳට perform කරා. මම මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් යද්දි මම ප්‍රැක්ටිස් කියේ ස්කූල් යුනිෆෝම් එක පිටි. ඒ කියන්නේ මට වැඩිමල් අයියලා සෙල්ලම් කරනවා බලන් ඉඳලා තමයි මම කෝච් ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරේ මටත් ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් මමත් ආසයි ක්‍රිකට් ගහන්න ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි කෝච් මහින්ද සර් එයා තමයි කිව්වා හරි එහෙනම් ඔයා එන්න මේ කියලා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මං ගාව ඇඳුන්නේ නැහැ සර් අද එන්න කිව්වට පස්සේ කිව්වා කමක් නැහැ එහෙනම් ඕක පිටින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මම යවුවා. මං කිව්වා මට හයියෙන් බෝල් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මට බෝලයක් අතර දීලා මේ කිව්වා එහෙනම් බෝල් ගන්න මේ සර් බැට් කරන්නම් කියලා. කොහොම හරි මම දාව පළවෙනි බෝලේ සර්ගේ කකුලේ වැදුනා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් හයියෙන් මම දැම්මා බෝලේ. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් වෙලා අවස කෝච් කිව්වා මේ හෙට ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ආව ටීම් එකට ගන්නම් කියලා. එහෙම තමයි පළවෙනියටම ක්‍රිකට් වලට එන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ග්‍රේඩ් 8 වෙද්දී ඒ ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් නවතිනවා අයියේ. ඒ කියන්නේ ටීම් එකක් නැතුව O level ඉවර වෙලා ගොඩක් කට්ටිය වෙන ඉස්කෝල වලට යන්න ගියා. එතකොට ඒකෙන් ටීම් එකක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කොහොම හරි එක අවුරුද්දක් ක්‍රිකට් වලින් පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් එකක් කරගෙන ක්‍රිකට් ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඇත්ලටික් කරා. ඒ ටික මම කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අපේ අම්මගේ මල්ලි කෙනෙක් ක්‍රිකට් කෝච් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇකඩමි එක කෝච් කරන නුවර. ඊට පස්සේ එයා අපේ මාමා කිව්වා එන්න මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයා ක්‍රිකට් නවත්තන්න එපා කියලා. මම නුවර ප්‍රැක්ටිස් ගියා කුරුණෑගල ඉඳන් මම හැමදාම සෙන්සුරාදා ඉරිදා නුවර ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් යනවා. ඒ නෙට් එකේ ඇකඩමි එකේ අයිති හිටපු සර් කෝච් කරේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ. ඊට පස්සේ අපේ මාමා කොහොම හරි ඒ කෝච්ට මාව හඳුන්වලා දීලා මම ඒකේ ටික දවසක් ප්‍රැක්ටිස් කරා ඇකඩමියේ. ඊට පස්සේ ඒ සර් කිව්වා මේ සර්ගේ නම බර්ක් සර් සැම්සන් බර්ක්. එයා කිව්වා මේ එන්න අපි ඔයාව ඉස්කෝලේ දාලා බලමු. මේ කිව්වට පස්සේ මම කොහොම හරි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ ට්‍රයල් වලට යනවා. එතකොට මම 9 වසරේ under 15 වලට යන්නේ. එතකොට ඒකේ 15 කෝච් කරේ දිමුත් සර්. දිමුත් සර් මිහිරන් සර් කියලා. ෆස්ට් ලෙවන් කෝච් කරේ සම්පත් පෙරේරා සර්. ආය සුසන්ත බස්නායක කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා ෆස්ට් ලෙවන් ඇසිස්ටන්ට් කෝච්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ගියාට පස්සේ සම්පත් සර්යි කෝචස්ලා ටිකම හිටියා. ඉඳලා මට බැට්ස් දාගන්න කියලා මම සම්පත් සර් තමයි බෝල් කරේ. සම්පත් බෝල් කරලා පස්සේ මම හොඳට හයියෙන් ෂොට්ස් දෙක තුනක් ගැව්වට පස්සේ කිව්වා මේ ඔයා හොඳයි ඔයාව ඉස්කෝලේට ගන්නවා කියලා. එහෙම තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියේ. ඊට පස්සේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ මම 15 ෆස්ට් ඉයර් තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියේ. ගියාට පස්සේ එතකොටත් මැටන් ගැහුවේ මොකද 15 ටර්ෆ් විකට් තිබ්බේ නැති නිසා. හැබැයි ඉස්කෝලේ ටර්ෆ් විකට් තිබ්බා ටූර්නමන්ට් එකේ ගියේ මැටන් එකේ නිසා. ඒ අවුරුද්දෙන් මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. මේ කියන්නේ ටීම් එකේ ඇතුලේ මම වැඩිම ලකුණු ගැහුවා. එතකොට අවුරුද්දයක් 15 සෙල්ලම් කරලා under 17 වල තමයි පළවෙනියට ටර්ෆ් ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න හම්බුනේ. වැඩි දැනන් හිටියේ නෑ අර මැට්ටට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් ටර්ෆ් එකක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ ඒත් අවුරුද්දයක් under 17 සෙල්ලම් කරා. 17 සෙල්ලම් කරාට පස්සේ 2018 තමයි මම පළවෙනියට ෆස්ට් ලෙවන් සෙල්ලම් කරන්නේ. ඩෙබියු මැච් එක. ඩෙබියු මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් ලෙවන් ඩෙබියු මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. පළවෙනියට මම ෆස්ට් ලෙවන් මගේ පළවෙනි මැච් එකේ සෙන්ට් පීටර්ස් නිගම්බෝ. එතකොට අපි ඩිවිෂන් 2 හිටියේ අවුරුද්දේ. පළවෙනි මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මැච් එක ගියා අපි ඉස්කෝලේමයි හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ලකුණු 100ක් ගාවට පස්සේ එදා ඉඳන් මම ෆස්ට් ලෙවන් ගැව්වා. අවුරුදු 4ක් මේනක. මම මුලින්ම ෆාස්ට් බෝලින් ඕල් රවුන්ඩ් ඒ කියන්නේ ඕපනින් බෝල් කරලා මැදින් තමයි බැට් කරේ. පස්සේ මම under 13 ගහද්දි මම එහෙම තමයි කරේ. කියන්නේ මම ඕපනින් බෝල් කරලා මම නම්බර් 5 6 එකේ තමයි බැට් කරේ. පස්සේ මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ එහෙ ඕපනර් කෙනෙක් හිටියේ නෑ under 15 වලට. මොකද මම බෝල්ට හයියෙන් ගහනවා. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ ඔයා ඕපන් කරලා බලන්න කිව්වට පස්සේ තමයි එදා ඉඳන් තමයි ඕපන් කරන්න ගත්තේ. under 50 සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ තමයි මම ඕපන් කරන්න ගත්තේ. පළවෙනියට දැන් මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් ආවට පස්සේ මම ෆස්ට් එතකොට 2017 17 සම්පත් සයිඩේ මම ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් ලෙවන් ගැව්වේ නෑ.
ඊට පස්සේ මම ඒ අවුරුදු සෙකන්ඩ් ලෙවල් මැච් දෙක තුනක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ සම්පත්ස ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණා. අයින් වුණාට පස්සේ සුනෙත් ගුණතිලක ආවා. සුනෙත් සර් එක්ක ඉද්දි තමයි මම පළවෙනිට ෆස්ට් ලෙවල් ඒ කියන්නේ ඩෙබියු මැච් එක ගහන්නේ. සර් තමයි මාව ගේන්නේ. මොකද මම සෙකන්ඩ් ලෙවල් මැච් එක ලකුණු 100ක් ගහලා තමයි ෆස්ට් ලෙවල් එකට එන්නේ. අමතක නොවන සිදුවීමකට කියන්නේ ඒක තමයි. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක මම හිතන්නේ අපි ස්කෝර් රෙකෝඩ් එකක්. ඩෙබියු ෆස්ට් ලෙවල් මැච් එක ලකුණු 100ක් ගහපු එකම එක්කෙනා මම. අපි සෙන්ට් ඇන්තනීස් රෙකෝඩ් එකක්. ඒක තමයි අමතක නොවන සිදුවීම. අනිත් එක තමයි ඒ අවුරුද්දේම අපි ෆස්ට් ඩිවිෂන් 2 ඉඳලා ඩිවිෂන් 1 එනවා. ඒ දෙක තමයි අමතක නොවන සිදුවීමකට තියෙන ස්කූල් ක්‍රිකට් වල. ඇත්තටම ඒක කිව්වොත් මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක කියන්නේ ප්‍රින්ස් කොලෙජ් එකේ බිග් මැච් තිබ්බේ නෑ. පොඩි ස්කෝලයක් ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් එක සෙන්ට් ඇන්තනීස් එකට ආවට පස්සේ මම බිග් මැච් කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තේ සෙන්ට් ඇන්තනීස් එකට ආවට පස්සේ. පළවෙනි බිග් මැච් එක දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මොකුත් කිව්වේ නැහැ. අනික සීනියර් ප්ලේයර්ස් ඒතොර කැප්ටන් කරේ තීක්ෂ ගුණසිංහ. තීක්ෂ අයියත් කිව්වේ වැඩි කලබල වෙන්න එපා. ඔයා නෝමල් ගහන විදියට ප්ලේ කරන විදියට ප්ලේ කරන්න කියලා. ඒත් පොඩි ප්‍රෙෂර් එක පොඩි නෙමෙයි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. මොකද පළවෙනි බිග් මැච් එක ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් ඉන්නවා. පිරෙන්න ක්‍රවුඩ් එක හැම පැත්තෙම පපර ඇහෙනවා. පළවෙනියට උදේ බැට් ගන්න යද්දී හිතාගත්තේ කොහොම හරි ලකුණු 30ක් ගහනවා කියලා. අර ක්ලවුඩ් එකත් එක්ක මන්දේ කෝල් කරන මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම මැදට ගිහිලා ටිකක් කළා ගහද්දි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක කවුරුත් ෆේල් වුණත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මං අනික පොඩි. ඒත් කොහොම හරි කියන්නේ අපි දැන් මුලින්ම ටොස් එක ඉඳලා බැට් කරේ. අපි කොහොම හරි 303ක් ලකුණු සෙල්ලම් කරන ෆස්ට් ඉනින් එකට. ඒකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. පළවෙනි බිග් මැච් එක කියන්නේ ඩෙබියු බිග් මැච් එකේ 100ක් ගහපු එකම එක්කෙනා මම. රෙකෝඩ් එකක්. ඒකත් සෙන්ට් ඇන්තනීස් රෙකෝඩ් එකක්. 100 ගැව්වට පස්සේ මාර සතුටක් තිබ්බේ. හීනයක් ඇතුලේ හීනයක් වගේ නිකන් ඒක. ඒකත් එක අමතක නොවන සිදුවීමක් පාසල් ක්‍රිකට් වල. එතකොට ඊට පස්සේ බිග් මැච් එක අපි ෆස්ට් ඉනින් එක දින්නවා. කොහොම හරි චිත්ත විද්‍යාලය කියන්නේ නරක නෑ ඉස්කෝලේ ඒ දවස්වල ඉඳන් ඩිවිෂන් 1 ගාපු ඉස්කෝලයක්. හොඳ ප්ලේස් එකක් සෙල්ලම් කරා. කොහොම හරි අපි ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් ඉනින් එක දින්නවා. දින්නට පස්සේ මම මෑන් ඔෆ් ද මැච් හම්බ වෙනවා. ඒ බිග් මැච් එකේ ආයේ බෙස්ට් බැට්ස්මන්ුත් හම්බ වෙනවා මට. මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 සිලෙක්ට් වෙන්න කලින් මම අන්ඩර් 17 සෙල්ලම් කරද්දී ෆාස්ට් බෝලින් ස්ක්වොඩ් එකක් හැදුවා. කෙත්තරාම තිබ්බේ. ඒකට මට ආරාධනාවක් ලැබුණා රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සර්ගෙන්. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල NSL එකක් තිබ්බ නැෂනල් සුපර් ලීග් එකක් තිබ්බා පල්ලේ කැලේ. එක මැච් එක මට බෝල් කරන්න එන්න කිව්වා බැට්ස්මන්ලට. එතන මම හොඳට දැම්මට පස්සේ රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සර් කිව්වා එන්න මෙහෙම ස්කොඩ් එකක් අපි පටන් ගන්නවා. ඔයා ඒකට එන්න කියලා මම ඊට පස්සේ ඒකට ප්‍රැක්ටිස් යනවා. ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලාම මාස දෙක තුනක් මම බෝල් කර කර ඉද්දි එතකොට අන්ඩර් 19 ඒෂියා කප් එකක් තියෙනවා. එතකොට 2019 ඒෂියා කප් එකක් තියෙනවා. ඒකේ මට අන්ඩර් 19 ටීම් එකට බෝල් කරන්න කිව්වා. බෝල් ගන්න කිව්වට පස්සේ මම බෝල් කරා. මම ඒ දවස්වලත් හයියෙන් දැම්මා. බෝල් කරාට පස්සේ හොඳට බෝල් කරාට පස්සේ ඒ කොහොම හරි මට ඒෂියා කප් එක ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බෝල් කරාට පස්සේ එහෙම කොහොම හරි බෝල් කරලා ඉවරනාට පස්සේ කොහොම හරි ඒ අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ එයාලා දැනන් හිටියේ නෑ මට බැට් ගන්න පුළුවන් කියලා. මම ෆාස්ට් බෝල් ඉදිරි විතරයි හිතන් හිටියේ. ඒ අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ලකුණු 100ක් ගැව්වට පස්සේ තමයි දන්නේ මට බැට් ගන්නත් පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒෂියා කප් එකට පස්සේ පාකිස්තාන් ටුවර් එකක් මෙහි ආවා. ඒ ආවට පස්සේ ඒ ටුවර් එකට මාගේ නම දාලා තිබ්බා. ඒ දැනෙච්ච සතුට එවෙලේ කියා ගන්න බෑ. මොකද ඊට කලින් අන්ඩර් 19 රිප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මොකද 2018 අපේ ටීම් එකේ අන්ඩර් 19 ගහපු දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙකයි ඒ ක්‍රෙස්ට් එක දැකපු ඒ ක්‍රෙස්ට් එකට තිබ්බ ආසාවට තමයි මම හිතාගත්ත කොහොමද මමත් මේ ක්‍රෙස්ට් එකක් කොහොම හරි මගේ ඔළුවේ ගහ ගන්නවා කියලා. ඒකට මහන්සි වුණා. කොහොම හරි ඒක ඇචීව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේම 2019ම මට ශ්‍රී ලංකා රයිඩර් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් වුණා පාකිස්තාන් ටුවර් එක මෙහෙ ආපු. ඒකේ මම අන්තිම මැච් දෙක ගැව්වේ වන් ඩේ දෙක 4-5යි. එතකොට කැප්ටන් කරේ නිපුන් දරංජය. ඒකේ මට පළවෙනි ටුවර් එකේ මට හොඳට පර්ෆෝම් කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ හැබැයි ඒ මැච් එකේ මම ඩෙබියු බෝලේ ෆස්ට් බෝල් ෆස්ට් විකට් එක ගන්නවා.
ඒකත් අමතක නොවන සිදුවීමයි මගේ ජීවිතේ. ආය ඒ අවුරුද්දේ ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශ සීරීස් එකක් තිබ්බ 4 day එකක් අපි යන්න තිබ්බේ. අපි එහෙ ගිහිල්ලා බංග්ලාදේශ 4 day සීරීස් එකේ ෆස්ට් ටීම් එකේ මම ලකුණු 75ක් සෙල්ලම් කරේ. කියන්නේ මගේ පළවෙනි ඉන්ටර්නැෂනල් 50 මං ලබා ගන්නවා. ඒකත් මාරම සතුටක්. සර්ලගෙන් උනත් මාර සපෝට් එකක් තිබ්බේ. ඒ බංග්ලාදේශ සීරීස් එකේ 4 day දෙකම මම සෙල්ලම් කරනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේම ආය ට්‍රයි සීරීස් එකක් තිබ්බා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල. ඉංග්ලන්ඩුයි අපි වෙස්ට් ඉන්ඩීසුයි. ඒකත් මම රිප්‍රසන්ට් කරනවා. ඒක රිප්‍රසන්ට් කරාට පස්සේ පළවෙනි මැච් එකේ සෙල්ලම් කළා. තුන්වෙනි මැච් එකේ මොහොන් මැච් එකේ මගේ බැක් එකේ ඉන්ජරි එකක් එනවා. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් ක්‍රිකට් එක පොඩ්ඩක් ආයෙ නවතිනවා. ඒ කියන්නේ මට ඊට පස්සේ 2020 තිබ්බ වර්ල්ඩ් කප් එක මට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ ආපු ඉන්ජරි එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ 2020 වර්ල්ඩ් කප් එක යන්න බැරි වෙනවා. මට කොහොම හරි වර්ල්ඩ් කප් දෙකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් වයසක් තිබ්බේ එතකොට. එතකොට මට අවුරුදු 17යි. ඒක මට බෝනස් එකක් තිබ්බේ. එතකොට මට 22 වර්ල්ඩ් කප් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඒක නිසා මම ඔළුව වට ගත්තේ නෑ, මානසික අඩුන්නේ නෑ. මම හිතාගත්ත ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එක ගිහිල්ලා කොහොම හරි රටට දෙයක් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි 2020 වර්ල්ඩ් කප් යන්න බැරනට පස්සේ ඉන්ජරි එක ඔක්කොම හොඳ කරගෙන ආය ට්‍රැක් එකට එද්දී කොරෝනා එනවා. එතකොට 2021 මැදක් වෙනකම් මොකුත් කරගන්න බැරි වෙන අපිට. 2020 අවුරුද්දේ ගියා 2021 මැදක්. ඊට පස්සේ 2022 වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න කලින් ආය ස්කොඩ් එකක් හදන්න ඕන වුණා. මොකද සීනියර් ප්ලේයර්ස් 4 දෙනා හිටියේ, ටීම් එකක්ම හිටියේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි 2021 මැදක් වෙද්දී කලින්ම සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකක් ගන්නවා. ඒ සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකේ කැන්ඩි ටීම් එක මම කැප්ටන් කරනවා. ඒකේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ 2021 මම හිතන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ බංග්ලාදේශ් මෙහෙන තරඟ 5ක්, වන් ඩේ තරඟ 5ක්. ඒකේ පළවෙනි මැච් එක මම නම්බර් 6 බැට් කරන්නේ. නම්බර් 6 බැට් කරාට පස්සේ මට 3යි 4යි මැච් දෙක ගහන්න බැරි වෙනවා. මගේ ඉන්ජරි එකක් ඇවිල්ලා කකුලේ. කොහොම හරි ඒ වෙනකොට අපේ ඕපනර්ස් ඔක්කොමලා ෆේල් වෙලා හිටියේ. කියන්නේ මම කලින් අවුරුද්දේ අන්ඩර් 19 ඕපන් කරලා තිබ්බ නිසා මට කිව්වා හෙඩ් කෝච් ඇවිල්ලා ආවිෂ්ක සර් හිටියේ. එතකොට හෙඩ් කෝච් කරේ. ආවිෂ්ක සර් කිව්වා ඔයාලා ඕපන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා මට පුළුවන් සර් ඕන තරම් බැට් කරන්න කියලා. මං පස්වෙනි මැච් එකේ බැට්ස්මන් විදියට විතරයි බැට් මේ මැච් එක සෙල්ලම් කරන්නේ. මේ මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගන්නවා. ඒක තමයි මගේ අන්ඩර් 19 පළවෙනි මේ 100 ඉන්ටර්නැෂනල් පළවෙනි 100. ඒක මාරම සතුටක්, කියාගන්න බැරි සතුටක්. ඒක සතුට වැඩි වෙන්නේ අපි බංග්ලාදේශට ගහන තරඟ 5ට බිඳුවක් ලෙස අපි සීරීස් එක දිනනවා. ඒක කියාගන්න බැරි සතුටක්. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම නොවැම්බර් මාසේ ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එකක් එනවා. ඒකෙත් මම මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරනවා. ඒකෙත් ඇවරේජ් මම පර්ෆෝම් කරනවා අර කලින් වගේම. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් මාසේ තිබ්බා ඒෂියා කප් එක. ඒෂියා කප් එකේ මං ආය කුවේට්ටයි නේපාල්ටයි කුවේට්ට ලකුණු 50ක් ගහනවා. කුවේට් මේ නේපාල් ලකුණු 100ක් ගහලා සදීෂත් එක්ක වැඩිම සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. දැන්ට පාර්ට්නර්ෂිප් එක ඒෂියා කප් වල දැන් අපේ මගේ සදීෂගේ තමයි රෙකෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඒක අමතක නොවන දෙයක් තමයි ජීවිතේ. මොකද ඒෂියා කප් එක හයස්ට් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තියෙනවා කියන්නේ අලුතෙන් ආය රෙකෝඩ් එකක් තිබ්බා කියන්නේ ඒක මාර සතුටක්. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම වර්ල්ඩ් කප් එක සෙල්ලම් කරනවා ඒ අවුරුද්දේම 2022. ඒ ටික තමයි කොහොම හරි එතකොට මම අන්ඩර් 19 අවුරුදු 4ක් පිට වෙන්න සෙල්ලම් කරා. කරාට ටුවර්ස් රටින් පිට ගියා ටුවර්ස් 4ක් විතර. ඔක්කොම ඕවරෝල් ගත්තොත් ටුවර්ස් 8ක් 9ක් වගේ මම සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. මැච් 17ක් 18ක් වගේ මම සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම මුලින්ම අර ලංකාවේ හොඳම ක්ලබ් එකකට යන්න හිතන් හිටියේ නෑ. මම ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 රිප්‍රසන්ට් කරාට පස්සේ අවුරුදු 17 දී තමයි SSC එකට ජොයින් වෙන්නේ. SSC එකට ජොයින් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි SSC එකට ජොයින් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි අර මම කලින් කිව්වාගේ මගේ පළවෙනි අන්ඩර් 19 ටුවර් එකට කලින් ඉමර්ජින් මැච් එකක් තිබ්බා. මැච් දෙක තුනක් තිබ්බ කෙත්තාරාමේ. ඒක සෙල්ලම් කරා දසුන් ශානක. දසුන් ශානක ශෙහාන් ජයසිර ලොකු ඉමර්ජින් සෙට් එකක් එක්ක තමයි මැච් එක ගැහුවේ. ඒ මැච් ගැහුවට පස්සේ මම මේ මැච් එක හොඳට සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි දසුන් අයියා දැකලා තමයි කිව්වේ මල්ලිවා වෙන කොහෙවත් යන්න බෑ ක්ලබ් එකකට. YSC එන්න මේ ඔයාට හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා. දසුන් අයියාගේ වචනයට තමයි මම SSC ආවේ.
නැත්තම් මම කියනත් හිතුවේ නෑ ලංකාවේ නම්බර් 1 තියෙන ක්ලබ් එකකට සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ කොහොමද මම SSC එක ආවට පස්සේ අවුරුද්දේ under 23 මැච් ඔක්කොම ටික ගහලා one day tournament එකක් ගියේ. ඒ tournament එකේ හොඳට perform කරනවා. ඒ අවුරුද්දෙම ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් කොහොම හරි මේ වෙනකන් තාමත් SSC එකේ තමයි ඉන්නේ. ක්ලබ් එකටත් මාර විදිහට උදව් කරනවා. මම පළවෙනියට SSC එකට යද්දී SSC එකේ කෝච් කෙනෙක් තිල්ල කණ්ඩම්බිස. එතකොට මැනේජර් හිටියේ ගුරුගේස. එතකොට ඇසිස්ටන්ට් කෝච් හිටියේ මේ කාස්ට් අයියා. ඒ කට්ටියගේ මාර සපෝට් එකක් තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මම T20 මේජර් T20 ලීග් එක සෙල්ලම් කරනවා. මම මැච් 4ක් සෙල්ලම් කරනවා. කැප්ටන් කරේ චරිත් අයියා. ඒකේ මං හිතන්නේ මට පුළුවන් විදිහට මම perform කරා. කියන්නේ මට දුන්න chance එකෙන් මම ගත්ත කියලා හිතන උපරිම. ඊට පස්සේ ක්ලබ් සීසන් එකත් ගොඩක්ම ගහන්න බැරි වුණා. මොකද අර under 19 එකත් එක්ක දෙකම එකට ගිය tours. එතකොට first priority එක තිබ්බේ. එතකොට මට school matches උත් තිබ්බා, under 19 එකක් තිබ්බා. එතකොට අර school වලට ගොඩක්ම priority එක දෙන්න ඕන නිසා මට ගොඩක්ම 3 days ගොඩක්ම club level එකේ ගහන්න බැරි වුණා. කොහොම හරි 2021 මං ආයේ SSC එකේ one day match 8ක් සෙල්ලම් කරනවා. one day match 8ක් සෙල්ලම් කළා. ඒකෙත් හොඳට perform කරනවා. ආයේ ඒ අවුරුද්දේම T20 match 4ක් ආයේ සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට club එකේනොත් මාර support එකක් තිබ්බේ. එතකොට දැන් අපිට club එකේ coach කරන සමන් ජයන්ත සර්, head coach ඉන්නේ සමන් ජයන්ත සර්. එතකොට සර් කෙනොත් කාස්ට් අයියා කෙනොත් මැනේජර් ඉන්නේ ගුරුගේ සර් කෙනොත් මාර support එකක් තියෙන්නේ. club එකේනොත් මාර support එකක් තියෙන. මොකද අපිට හැම facility එකක්ම අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ club එකක් එකට join වෙලා සෙල්ලම් කරන්න තියනවා කියන්නේ මට මාර සතුටක්. ඇත්තටම ඒක ලැබුණේ මම අර කලින් ක්ලබ් සීසන් එකේ හොඳට perform කරලා තිබ්බා one day ටිකේ. ඒ ටිකේ මම under 18 එකෙත් perform කරලා තිබ්බා. ගියාට පස්සේ කොහොම හරි මේ තිබ්බ LPL එකට මාව අරන් තිබ්බා, නම පික් කරලා තිබ්බා. ඒතකොට මාර සතුටක් තිබ්බේ. මොකද මේ වගේ වයසකින් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් එක සෙල්ලම් කරන තියෙන මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද ලොකු ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා, වෙන රටවල් වල නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට එයාලගේ මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මැච් දෙකක් මම සෙල්ලම් කරා. මැච් දෙකේ පොඩ්ඩක් ඩවුට් කියන්නේ හොඳ හරියට මට perform කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම ඒකෙන් මාර ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. මොකද මම දැන් දන්නවා ඒ වැරද්ද ආයේ මම ඉන්න තියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියා ගන්න බැරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මාර සතුටුයි. ඒ වගේ ලීග් එක සෙල්ලම් කරලා ලැබිච්ච එක. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත විදිහත් එක්ක මම මේ තැන ඉන්නවා කියන්නේ මම මාර සතුටුයි. මම මාර විදිහට සතුටු වෙනවා මේ තැනට එන්න පුළුවන් වෙච්ච එකට. ඒ වගේම ඉදිරි සැලසුම් කියන්නේ මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු කොහොමත් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න තමයි. නියෝජනය කළා රටට මගේ මාතෘභූමියට ලොකු සේවයක් කරන්න. ඉස්සරහට තියෙන A team emerging tours සෙල්ලම් කළා. ඒ වගේ හොඳට perform කළා. ඉක්මනටම ජාතික කණ්ඩායමට නියෝජනය කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ගීත නම් ගොඩක් තියෙන ලිස්ට් එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ 50 cents ලගේ Kandy shop, Chris Hemsworth, Farrah Allen, Mumbai Indians, Dambullora, හරිප්ප දන්න උනා, Vicky, Nobert sir. මම එක දවසක් ප්‍රැක්ටිස් යන්න පරක් වුණා. ගියාට පස්සේ මට ක්‍රිකට් බෑග් එකත් උස්සගෙන මට වට පහක් දුවන්න කිව්වා. ගණිතේ history, Vicky Warriors, one day. මම national represent කරත් කරන පළවෙනි මැච් එකේම ඩෙබියු ලකුණු 100ක් 50ක් ගහන්න යනවා. iOS, WhatsApp, Netflix, Instagram, mobile games, YouTube, Kohli, Hardik Pandya, Sanath Jayasuriya, IPL, English movies, Kottu, shirts, carom board. ඇත්තටම මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ මගේ අප්පච්චි. ඒ කියන්නේ මගේ අප්පච්චිගේ කැපවීම නිසා තමයි මම මේ තැනට එන්නේ. ඒ වගේම
අපච්චි කිය ඇතුළු මගේ පවුලේ කට්ටියට පවුලේ හැමෝ දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ පළවෙනි කෝච් මහින්ද සර්. එයා තමයි පළවෙනි මට අයන්න කියලා දුන්නේ ක්‍රිකට් වල. එයාටත් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම ඇන්තනි ස්ටේට් ගියාට පස්සේ මගේ හිටපු කෝචස්ලා දිමුත් සර්, මීරාන් සර්, බස්නායක සර්, එතකොට සම්පත් පෙරේරා සර් එයාලටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සුරෙත් ගුණතිලක සර්, අපේ ඉස්කෝලේ ට්‍රේනර් ප්‍රියන්ත අයියා, අනිකුත් ඉස්කෝලේ හිටපු හැම කෝචස්ලාම මට වචනයක් හරි කියලා දීලා මම මේ තැනට එන්න මට වචනකින් හරි උදව් කරපු ඉස්කෝලේ ඉන්න හැමෝටමත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ෆාදර් ක්‍රිකට් පින් එක ඕල් බොයිස්ලා ඔක්කොමලා උදව් කරනවා මාර විදියට උදව් කරා. ඒ ඔක්කොමලට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මගේ ක්ලබ් එක SSC ක්ලබ් එක ඒකේ පළවෙනි කෝච් මගේ තිල්න කණ්ඩමිස තින්නසයටත් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාව ක්ලබ් එකට ජොයින් කරගත්තට. ඒ වගේම කාස්ට් අයියා මාර විදියට කැපෙනවා ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක මාර විදියට උදව් කරන ප්ලේයර්ස්ලාට එයාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සමන් ජයන්ත සර් අපේ නව පුහුණුකරු සර්ටත් ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ මැනේජර් සර් ගුරුගේ සර් ක්ලබ් එකේ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ක්ලබ් එකෙත් මට වචනකින් හරි උදව් කරපු හැමෝටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම නම් කියන්න බැරි වෙච්ච ඔක්කොමලටත් මම මේ අවස්ථාව ලබා ගන්නවා ස්තුති කරන්න. මගේ ගෙවල් පස්සයාලේ මගේ ඉස්සලම ඉස්කෝලේ ගියේ මම ලයිසියම් ගම්පහ. දැන් ඉස්කෝලේ යන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් කොලෙජ් කොළඹ. ඉතින් මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ ඉස්සලම 2 වසරේදී ලයිසියම් එකේදී 2 වසරේ ප්‍රැක්ටිස් ගියාම ඒ ඉස්කෝලේ 3න් තමයි ක්‍රිකට් වලට ගන්න ඇකඩමි එකට. ඒ වුණාට දැන් අපේ තාත්තා කෝච් කියලා තිබ්බා මෙයාව බලන්න බැලුවලා හොඳ නම් 2ේදීම ගන්න කියලා. ඊපස්සේ කෝච් මාක දවසක් ගෙන්නලා බැලුවා බලලා කිව්වා මෙයා හොඳයි 2ේදීම ගන්නම් මෙයාව. කියලා මාව ඇකඩමි එකට 3 වසරේදී ගත්තා. ඊට පස්සේ 3 වසරේදී තමයි පටන් ගත්තේ ක්‍රිකට් ගහන්න. ඉතින් 3ේදී ඉස්සලම් පටන් ගත්තේ පොඩි ටෙක්නික් අපිට කියලා දෙනවා බැට් එක අල්ලන විදිය, බෝල අල්ලන විදිය. ඒ වෙනකොට මම හැබැයි ගොඩක් දේවල් දන්නවා අනිත් කට්ටියට වඩා. ඒ 3 වසරේ පටන් ගන්න කට්ටියට වඩා. ඉතින් 3 වසරේ අන්තිමේදී වගේ ඒගොල්ලෝ මම හොඳට සෙල්ලම් කරනවා දැකලා මාව ඇකඩමි එකකින් 13 ටීම් එකට දානවා. ඉතින් 13 ටීම් එකට මම 3 වසරේ අන්තිමේදී 4 මුල වගේ තමයි එන්නේ. එතනදී මම ඉන්ටර්නැෂනල් සෙල්ලම් කරනවා, තව ගොඩක් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් එතකොට එහෙමම අවුරුදු 2-3 13 සෙල්ලම් කරද්දී 6 වසරේදී මම මේ ලයිසියම් කැප්ටන් කරනවා. ලයිසියම් කැප්ටන් කරනවා 6 වසරේදී. එතකොට මම ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් වලට යනවා. ඒ අවුරුද්දේ මම ක්වාටර් ෆයිනල් එකක් ආවා අපි මම කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ 7 වසරේ අන්තිමේදී වගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කෝච් කෙනෙකුයි ප්‍රොවින්ෂල් කෝච් කෙනෙකුයි මාව දැකලා මට ප්‍රැක්ටිසස් එන්න කියනවා. එතනදී මැචස් අපි සෙල්ලම් කරනවා. දිස්ත්‍රික්ස් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. තව හෝම් ඇන්ඩ් හෝම් ශ්‍රී ලංකාවේදී මගේ ටැලන්ට්ස් දැකලා මට කිව්වා දවසක් බෝඩ් එකට යන්න කියලා. අනුස් සමන්නායක සර්ව හම්බෙන්න. ඊට පස්සේ මම බෝඩ් එකට ගියාම එතනදී අනුස් සමන්නායක සර්ව මට කිව්වා දනල් ඔයා හොඳට බෝල් කරනවා. ලයිසියම් එකෙන් අපි එළියට ඇවිල්ලා කොළඹ ඉස්කෝලේකට එමු කියලා. ඉතින් ඒ වෙලේ මම තාත්තාත් අපේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක කැමති වෙලා සර් කිව්වා දනල් මං ඉස්කෝලේ දෙයක් විතර බලන්නම් කියලා මේ තමයි සෙන්ට් පීටර්ස් එකකිනුයි රොයල් එකටයි කතා කරේ. එතකොට රොයල් එකකිනුත් මට ඇප්‍රූවල් එක දීලා තිබ්බේ. හැබැයි සෙන්ට් පීටර්ස් එකෙන් කලින්ම ඒගොල්ලෝ මාව ගත්තා. ඉතින් මම සෙන්ට් පීටර්ස් එකට ඉස්සෙල්ලම ගියා 7 වසරේ අන්තිමේදී. මම පොඩි කාලේ ගොඩක්ම බැට්ස්මන් වගේ තමයි බෝල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකුවටම බැට් කරලා තමයි මැච් ලයිසියම් එක ගැහුවේ. ඉතින් එතකොට මම නම්බර් 4 5 නම්බර් 3 ගහන වෙලාවුත් තියෙනවා. ඉතින් බෝලින් වැඩි එහෙම හම්බුන්නේ නැහැ. ඒතකොට ලොකු අයියලා තමයි බෝල් කරේ. මම අnder 13 ගැව්වේ 4 වසරේ ඉඳන් වගේනේ. එතකොට ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු වෙද්දි මම කැප්ටන් කාන පටන් ගත්තම මම බෝල් කරා ලයිසියම් එකේ. මොකද ඒතකොට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා කියලා. ඉතින් අවුරුදු 4ක් 13 ගහපු නිසා දැන් මේ වෙනකොට ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් තමයි. ඉතින් සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ මම ඕල් රවුන්ඩර් හැටියට තමයි ගහන්නේ. උයි අnder 19 ශ්‍රී ලංකාවට ඕල් රවුන්ඩර් හැටියට තමයි. සෙන්ට් පීටර්ස් එකට මම එන්නේ 7 වසර අන්තිමේ. එතකොට අnder 13 මම අවුරුදු 2ක් සෙල්ලම් කරනවා. ෆස්ට් ඉයර් එකේ ලොකුවට පර්ෆෝමන්ස්
perform කරේ නැහැ මම. එහෙම මැචස් ගැහුවා ලොකුවට perform කරේ නැහැ. මොකද division 3 ගහලා වෙලා division 1 එකේ පොඩි competition එකක් තිබ්බ කියලා මට දැනෙනවා. මොකද මම එහෙම ලොකු cricket එකක් ගහලා තිබ්බේ නැහැ. talent එක තිබ්බට. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ තමයි මම perform කරන්න පටන් ගත්තේ 13 last year. ඉතින් 13 last year මම perform කරා. ඊට පස්සේ 15 අවුරුදු දෙකම ගැහුවා. ඒ ගහනකොට 15 first year එකේ මම හොඳට perform කරා. ඒ වගේම 15 second year එකෙත් මම හොඳට perform කළා. මැලේසියා tour කියලා under 15 මැලේසියා tour කියලා squad එකක් හදනවා 25ක. ඒකෙත් මම සමාජිකයෙක් වුණා under 15 ශ්‍රී ලංකා එකේ. තව provincial matches ගැහුවා, district matches ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ එතනින් under 17 එකට එනවා. under 17 එකේ මම first year ගහද්දී මම first 11 debut කෙරෙව්වා රොජර් විජේසූරිය සර්. මම ඉස්කෝලේට එද්දි මගේ coach අපි ඉස්කෝලේ head coach හිටියේ මලින්ත වර්ණපුර සර්. යාව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. යා තමයි ගොඩක්ම මට උදව් කරේ සෙන්ට් පීටර්ස් එකට එන්න. ඊට පස්සේ under 17 ගහන රොජර් සර් ආවා. රොජර් සර්ත් එක්ක මම ගොඩාක් වැඩ කරා. ඒ අවුරුදු 3 වගේ 2-3 රොජර් සර්ත් වැඩ කරා under 17 ගහන කාලේ. සෙන්ට් පීටර්ස් එකට මම එද්දි ඒගොල්ලොන්ගේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලගේ අඩුවක් තිබ්බා කියලා තමයි කිව්වේ. මමයි තව ලයිසියම් එකේ ලයිසියම් වත්තල එක්කෙනෙකුයි තමයි ඉස්කෝලේට ආවේ. අපි දෙන්නම ආවේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලැටියට. එතකොට ඒ කාලේ මම බැට් කරේ යටින් මිඩ් ලෝඩත් නෙමෙයි යටින් බැට් කරේ. බැට් කරලා අලුත් බෝලෙන් බෝල් කරේ. ඊට පස්සේ ඔහොම under 13 under 15 under 13 under 15 ගහද්දී ඒ කාලේ මම බෝලර් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. under 17 එකේ තමයි මගේ changing තැන ආවේ. මොකද රොජර්ස් ඇවිල්ලා මගේ ටැලන්ට් එක දැක්ක බැට් කරන්න පුළුවන් මට ඕන තැනක කියලා. ඉතින් ඒ වෙලේ තමයි මගේ චේන්ජ් එක මම හිතන්නේ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ට මම මාරු වුණේ. මොකද මම කලින් බැට් කරා ලයිසෙන් එකේ උනට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ පොඩ බැටිං වල ෆේල් වෙච්ච නිසා මම යටට ගියා under 13 15 කාලේ. ආයෙ රොජර්ස් එක මේ හදලා ගත්තා කියලා මම under 17 මගේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම මැචස් 4ට විකට් 23ක් ගන්නවා. 5 ෆර්ස්ට් 3ක් ගන්නවා. ඒ අවුරුද්දේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඇත්තටම රොජර්ස් එන්න කලින් අවුරුද්ද. ඒ අවුරුද්දේ අපේ කෝච් කරේ ශානක ෆර්නැන්ඩෝ සර්යි ක්‍රිෂාන්ත පීරිස් සර්යි කෝච් කරේ අපිට. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ තමයි ගොඩක්ම මගේ පර්ෆෝමන්ස් එළියට ආවේ. මොකද මැචස් 5කට විකට් 20 ගණන් ගත්තාම මගේ නම පොඩ්ඩක් හයිලයිට් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතනින් ඊට පස්සේ රොජර්ස් ආව මගේ 70 අන්තිම අවුරුද්දට. ඒ අවුරුද්දේ අපිට ක්‍රිකට් ගහන්න බැරි වුණා. මොකද කොවිඩ් තත්ත්වය සහ හැමදේත් එක්කම සාර බෝම් බ්ලාස්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ 17 එකක් ගැහුන්නේ නැහැ. ෆස්ට් 11 මම ඒ වෙනකොට ෆස්ට් 11 මම ඩෙබියු කරන්න පටන් ගත්තා. මම ෆස්ට් 11 අවුරුදු 3ක් ගැහුවා. ෆස්ට් 11 අවුරුදු 3 මතක් කරොත් පළවෙනි අවුරුද්දේ මම මැචස් 9ක් 10ක් වගේ තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ සහ තුන්වෙනි අවුරුද්දේ හැම මැච් එකම සෙල්ලම් කරා පර්මනන්ට් ප්ලේයර් හැටියට ගැහුවා ස්කෝර්. under 17 පළවෙනි අවුරුද්දේ මගේ අපිට ගෲප් ස්ටේජ් එකට විතරයි එන්න පුළුවන් වුණේ. අපේ ටීම් එකක් හැටියට අපේ ගෲප් ස්ටේජ් එකට විතරයි එන්න පුළුවන් වුණේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ෆස්ට් 11 මම අවුරුදු 3ක් ගැහුවා. ඒ 3 ඇතුළත මම අපේ ටීම් එක ලිමිටඩ් ඕවර් චැම්පියන්ෂිප් එකකට ආවා ගිය අවුරුද්දේ. TAB චැම්පියන්ස් එක තමයි අපි වුණේ ඒ අවුරුද්දේ. විශේෂ තරගයක් කතා කරොත් ගොඩක් තරග තියෙනවා. ගොඩක්ම under 19 සිස්ටම් එකට එන්න උදව් වුණේ Trinity එක්ක මැච් එකක් තිබ්බා. ඒක ටෙලිකාස්ට් වුණා papare.com එකෙන්. ඉතින් ඒ මැච් එකේ මම විකට් 7ක් ගන්නවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් සිලෙක්ටර්ස්ලා මැච් එක දිහා බැලුවා. මම බෝල් කරපු විදිය, ඒරියාස් ඔක්කොම බලලා එතනින් තමයි මගේ චේන්ජින් පොයින්ට් එක කියලා මම හිතනවා. තව ෆයිනල් එකේ මම බෝල් කරලා විකට් දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ බැට් කරලා අඩු ගානට ලකුණු 40ක් විතර රැස් කරනවා. ඒකෙන් ඒ වගේ තව බිග් මැචස් තුනේම ගොඩක් හොඳ දේවල් කරා. ෆස්ට් බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩ් වුණා. සෙකන්ඩ් බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් බෝලර් වුණා. අන්තිම බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා. බිග් මැචස් තුනක් මම සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ සෙල්ලම් කරා. ඇත්තටම සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ බිග් මැච් එකක් ගහනවා කියන්නේ බැටර් සෙන්ස් එකක් ගන්නවා කියන්නේ ලොකු ඉස්කෝලේ ගහන එක්කින්ට ලොකු දෙයක්. මොකද ඒක තමයි ඉස්කෝලේ එක වෙන සමහර ලොකුම ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් මම under 17 ගහද්දී මගේ හීනයක් තිබ්බා කුමාරි ෆස්ට් 11 ගහනවා කියලා. ගහලා බිග් මැච් එකක් ගහනවා කියලා හීනයක් තිබ්බා. ඉතින් රොජර්ස්ගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මම බිග් මැචස් ශ්‍රී ලංකාවේ කරනවා. බිග් මැචස් 3 ගත්තම තුනේ මම හොඳට perform කරනවා. පළවෙනි බිග් මැච් එකේ නම්බර් 10 ගිහිල්ලා 50ක් ගහනවා. තව විකට් දෙකක් තරම් බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩර් අවෝඩ් එක ගන්නවා. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ අපේ ෂැනන් ෆර්නැන්ඩෝ. දෙවෙනි අවුරුද්දේ
දී නිපුණක ෆොන්සේක කැප්ටන් කරා. ඒ අවුරුද්දේ මම විකට් 4ක් ගන්නවා ලිමිටඩ් ඕවර්ස් මැච් එකේ. ඒ මැච් එකේ මම බෙස්ට් බෝලර් වෙනවා. ඒ ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ අන්තිම අවුරුද්දේ මගේ වනුජ කුමාර කැප්ටන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේත් මම 2 day මැච් එකේ රන්ස් 50ක් ගහලා විකට් 2ක් ගන්නවා. ඒ වගේම ලිමිටඩ් ඕවර් එකේ ලකුණු 81ක් ගහනවා. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ මම බෙස්ට් බැට්ස්මන් වෙනවා. මට කොහොමත් බිග් මැචස් තුනේම ට්‍රොෆීස් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු සතුටක් තියෙනවා. මොකද තුනේම තුන් ඉරියව්වෙන්ම මට ට්‍රොෆීස් තියෙන නිසා ඒක ලොකු මෙමරි එකක් සහ ලොකු සතුටක් නෑ. බිග් මැචස් තුන ගත්තම පළවෙනි බිග් මැච් එක ඩ්‍රෝ වෙනවා. මං ගහන දෙවෙනි බිග් මැච් එක දෙවෙනි බිග් මැච් එකත් එකත් ඩ්‍රෝ වෙනවා 2 day බිග් මැච් එක. සහ තුන්වෙනි බිග් මැච් එකේ අපි ෆස්ට් ඉනින් දිනනවා මැච් එක එකත් ඩ්‍රෝ. මට අමතක වෙන්නේ නැත්තේ මේ ලාස්ට් බිග් මැච් එකේ අපි ලිමිටඩ් ඕවර්ස් මැච් එක දිනනවා. ඒක තමයි මට අමතක වෙන්නේ නැති සිදුවීම. මොකද හොඳ ලොකු ෆයිට් එකක් ගිහලා තමයි මැච් එක අපි දිනන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්ද දිනන්න කලින් අවුරුද්දේ අපි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ 50 ඕවර් මැච් එක කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් ඊට කලින් අවුරුද්ද අපි වරාද වෙන මැච් එක. ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 ටීම් එකට එන්න කලින් ප්‍රොවින්ෂල් ටූර්නමන්ට් එකක් තිබ්බා. ඒ ප්‍රොවින්ෂල් ටූර්නමන්ට් එකට ප්‍රොවින්ෂල්ස් ඔක්කොම ටික සෙල්ලම් කරා. ඒක සෙල්ලම් කරේ පල්ලේ කැලේ. ඒක බබල් සිස්ටම් එකේ තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් ඒකට මම සිලෙක්ට් වුණා. මොකද මම ස්කූල් ඒ වෙනකොට ස්කූල් සිස්ටම් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් හොඳට හයිලයිට් වෙලා විකට්ස් අතරේ හිටිය නිසා. ඉතින් එතෙන්ට මම ගියාට පස්සේ ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ මම තමයි හයස්ට් විකට් එක උනේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට මම දැනන් හිටියේ මාව අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 පූල් එකට එයි කියලා. ඊට පස්සෙ මට අපේ ටීම් එකේ මැනේජර් මිස්ටර් මහින්ද හලංගොඩ සර් කෝල් කරලා කිව්වා දනාල්වා 26 මෙම්බර් ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 අපි බබල් වෙනවා ඔයාලා ලෑස්ති වෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මම මේ වෙලේ දැනගත්තා ශ්‍රී ලංකා 26 දෙනාගේ ඉන්නකොට. ඉතින් මට ලොකු සතුටක් ලැබුණා. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ එතෙන්දී ප්‍රැක්ටිස් මැචස් 3ක් සෙල්ලම් කරා බංග්ලාදේශ් ටූර් එකට සිලෙක්ෂන් මැචස්. ඒවලත් මම හොඳට බෝල් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ශ්‍රී ලංකා කොහොම හරි ගහන්න අන්ඩර් 19 ගහන්න ඕනේ කියලා. දැන් තාම මුකුත් කියලා තිබ්බේ නැහැ. ස්ක්වොඩ් මුකුත් කියලා තිබ්බේ නැහැ. රිලීස් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම ගෙදර ආවට පස්සේ සතියකින් විතර මට ආරංචියක් ආවා සහ කෝල් එකක් ආවා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකකින්. අපේ ජර්සි නම්බර්ස් ජර්සි සයිස් ඉල්ලගෙන මොකද ටුවර් එක තියෙනවා මේ බංග්ලාදේශ සීරීස් එක කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලොකු සතුටක් ලැබුණා. මගේ ෆස්ට් සීරීස් එක උනේ බංග්ලාදේශ් අන්ඩර් 19 එකත් එක්ක. ඉතින් අපි සෙල්ලම් කරේ දඹුල්ලේ. මම ටුවර්ස් දෙකක් සෙල්ලම් කරා සීරීස් දෙකක්. බංග්ලාදේශ එකයි ඉංග්ලන්ඩ් එකයි. මම කැප්ටන් කරේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ වයිස් කැප්ටන් රවින් ඩිසිල්වා. ඉතින් ඒ තැනට ගියාට පස්සේ මම ලොකු සතුටක් ලැබුණා. මොකද ගොඩක් කල් මහන්සි වුණා පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒ තැනට එන්න. ඉතින් ලොකු සතුටක් ලැබුණා. අන්ඩර් 19 එකේ මම ශ්‍රී ලංකාවේදී හිටියේ ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් චමිල ගමගේ සර් සහ ෆීල්ඩින් කෝච් පුල් චන්දන සර්. ස්පින් බෝලින් කෝච් හැටියට හිටියේ සචිත් පතිරණ සර්. ඒ වගේම මතක් කරන්න අපේ ට්‍රේනර් බුද්ධික සර්වත් මතක් කරන්න ඕනේ. මම බංග්ලාදේශ් ටූර් එකේ මැචස් 3ක් සෙල්ලම් කරනවා. කඩ්ලු අතරටත් එනවා. ඒ ගාම ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකේත් මම සෙල්ලම් කරනවා. බංග්ලාදේශ් ටූර් එක මතක් කරන්න ඕනේ 5ට බිංදුවක් හරියට අපි දිනුම් මුළු ෆුල් සීරීස් එකම අපි දිනුම්. ඒ වගේම ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එකත් අපි දිනුම්. ඒක අපි කොළඹ සෙල්ලම් කරේ 3ට 2ක් අපි දිනුම් ඒකෙත්. මම ඉස්සෙල්ලම ක්‍රීඩා සමාජ වලට එන්නේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයෙන්. එතකොට මට අවුරුදු 17යි. මම ඉස්කෝලේ අන්ඩර් 17 ලාස්ට් ඉයර් ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි මට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයෙන් ආරාධනාවක් ලැබෙන්නේ ඇවිල්ලා T20 තරඟාවලිය සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ මැච් එක ගොඩක් ක්ලෑෂ් වුණා. මට T20 තරඟ දෙකයි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණේ. SSC සමග සහ චිලව් මේරියන් සමග. මම මැචස් දෙකට කඩලු 5ක් ලබා ගන්නවා. මට ඉස්සෙල්ලම ඇරයුම ලැබෙන්නේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයෙන් කමල් පුෂ්ප කුමාර සර්. එයා මතක් කරන්න ඕනේ සහ ලක්ෂාන් රොඩ්රිගෝ අයියා මතක් කරන්න ඕනේ. එතකොට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ එයා හිටියේ. ඉතින් ඒ දෙන තමයි මට කතා කරේ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් එතන මම ක්‍රීඩා කරන මැචස් දෙකක් මම ඩෙබියු එකේ SSC ට එක 3ක් ලබා ගන්නවා. එතනින් එහාට මම T20 තරඟ දෙකයි සෙල්ලම් කරන ඉස්කෝලේ ගහන ගමන්. මට ශ්‍රී ලංකාවට හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්කෝලේ එකත් ක්ලෑෂ් වෙන නිසා සහ අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාවත් ක්ලෑෂ් වෙන නිසා මම අවුරුද්දක් විතර අන්තර් සමාජ ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ. ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙන්න අන්තිම අවුරුද්දේ මට අන්ඩර් 23 එකට ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 ගහලා ආපු ගමන් අන්ඩර් 23 එකට මෝදිත රණතුංග කැප්ටන් කරේ BRC. එයා කිව්වා දනාල් ස්පොට් එකක් තියෙනවා එනවාද BRC කියලා. මම කිව්වා මම එන්නම් කියලා. මම ෆස්ට් මැච් එකට ගියා BRC. ඒකෙත් මට මැචස් දෙකයි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඩෙබියු එකුනේ ආමි SC එකත් එක්ක. මම කඩලු 7ක් ලබා ගන්නවා ඩෙබියු මැච් එකේ 3 day එකේ අන්ඩර් 23. ඉන් පසුව ප්‍රීමියර්
තරඟාවලියට එන්න කලින් NSL තරඟාවලියක් තිබ්බ ගිය අවුරුද්දේ. NSL තරඟාවලියට මාව දාලා තිබ්බා ස්ටෑන්ඩ් බයි ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට ටීම් කොළඹ එකෙන්. ඉතින් එතනදී මම ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකේ ඉද්දී NSL එකට කලින් ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකේ ඉද්දී බානුක රාජපක්ෂ අයියා මාව දකිනවා. දැකලා මට කියනවා දනල් මල්ලි මේ කොහෙද ගහන්නේ කියලා මාව දන්නේ නැහැ ඒතකොට එයා. කොහෙද ගහන්නේ කියලා මම කිව්වා 23 ගේ BRC කියලා. එයා කිව්වා එහෙනම් අවුලක් නැහැ දිගටම BRC ඉමු කියලා. එයා තමයි මට කිව්වා දනල් මල්ලි මම බලා ගන්නම් BRC දෙකටම ගහමු කියලා. එයා තමයි මට ඉස්සෙල්ලම BRC එකේ තියාගත්තේ මාව ප්‍රීමියර් එකටත්. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ මම ප්‍රීමියර් T20 one day 3 day format තුනම BRC එකට සෙල්ලම් කරනවා. 3 day තරඟාවලියේදී ලකුණු 50 ඒවා තුනක් සෙල්ලම් කරනවා. සහ one day තරඟ දෙකයි සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් වුණේ මොකද ස්කූල් එකත් එක්ක ක්ලෑෂ් වුණා. සහ T20 තරඟ හතරක් සෙල්ලම් කරනවා. 3 day මුළු ටූර්නමන්ට් එකම මම ෆුල් මැචස් ඔක්කොම ටික ගහනවා BRC එක. මේ අවුරුද්දේ BRC ක්‍රීඩා සමාජයේම සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් අපි T20 සෙමි ෆයිනල් එකට එනවා. ඒ ගාම් 50 overs limited over tournament එකෙත් අපි ලංකාවේ 3ට එනවා. සහ 3 day එකෙත් අපි 6 වෙනි තැනට අපි එනවා මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් ඊටම හොඳ සීසන් එකක් BRC කණ්ඩායමට white ball හොඳ සීසන් එකක් සහ red ball උත් අපි average හොඳට කරා. මුල් මැචස් තුනම අපි outright දින්නා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අපි අපේ performance පොඩ්ඩක් බෑප් නිසා තමයි අපි 6th position එකට යන්නේ. ඊට අපි ඊට පස්සේ අපිට 6 side tournament එකක් තිබ්බා මැලේ ක්‍රිකට් ක්ලබ් එක organize කරපු. ඒකෙදී අපි champions ලා වුණා. මම best bowler award එක මට හම්බුණා. ශ්‍රී ලංකා U19 මම සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු achievement එකක් මට. මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා emerging practices වලට මම සහභාගී වෙනවා. ඉතින් මගේ බලාපොරොත්තු ශ්‍රී ලංකා emerging කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරලා ශ්‍රී ලංකාවේත් සෙල්ලම් කරලා ඉක්මනින් ශ්‍රී ලංකා national team එකට නියෝජනය කිරීම තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ළමැදියේ Will Smith එහෙම කෙනෙක් නෑ. Bad Boys Sunrisers Hyderabad දඹුල්ල විතරයි noodles Danny නිර්මලාත්පුරේ ගණන් විද්‍යාව සෑම් කරන් ලංකන් වෝරියර්ස් white ball තමයි කැමති T20 one day තමයි වැඩිම විකට් සහ runs එක අවුරුද්දේ ඉන්ටර්නැෂනල් අවුරුද්දක white ball iOS, WhatsApp, Instagram, mobile games, Netflix, YouTube, AB, Sana, Cover Drive, IPL, 300 runs, English movies, T-shirt. මට මතක් ගන්න තියෙන්නේ ලයිසිඑම් එකේ කෝචස්ලා මතක් ගන්න විශේෂයෙන්ම චන්දන සර් සහ සුක්‍රි සර් ඒ වගේම නෙල්සන් මෙන්ඩිස්ව මතක් ගන්න ඕනේ. මම CCC එකට සෙල්ලම් කරා පොඩි කාලේ CCC ස්කූල් ඔෆ් ක්‍රිකට් එකට. රොජර්ස්ව මතක් ගන්න ඕනේ සහ මලින්ත වර්ණපුරසව මතක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනුෂ් සමන්නායක සර්වත් මතක් කරන්න ඕනේ. සහ හත්ඇල් අංකල්ව මතක් ගන්න විශේෂයෙන්ම මට ක්‍රිකට් ඉස්සෙල්ලම ක්‍රිකට් බඩු අරන් දුන්නෙත් ඒ අංකල් තමයි. ඊට පස්සේ කුමාර හැනබගේ අංකල්ව මතක් කරන විශේෂයෙන්ම සහ හැම කෝචස්ලාම මතක් කරන්න මට උදව් කරපු අනුෂ් සමන්නායක සර් විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මගේ අඩුපාඩු සහ හැමදේම බෝලිං ඩ්‍රිල්ස් බෝලිං ප්‍රැක්ටිසස් හැමදේම එයා මට උදව් කරනවා. ඉතින් එයා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සහ මට අමතක වෙච්ච සහ කියන්න බැරි වෙච්ච සෑම දෙනාම මතක් කරනවා. මම මුලින්ම 6 වසරේදී ගාකරන්දෙනි මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ඉගෙනීම හදාරනකොට එක දවසක් එම පාසලේ ක්‍රීඩා භාරයේ ගුරුතුමා සමග ආවා කෝච්. ඒ දෙන්න ඇවිල්ලා එක දවසක් කිව්වා මෙහෙම ක්‍රිකට් ඇකඩමියට මෙහෙම ළමයි බාර ගන්නවා. කැමති කට්ටිය ඇවිල්ලා සහභාගී වෙන්න කියලා. එදා ඒ මේකට තමයි මම ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා සහභාගී වුණේ. මම මුලින්ම ඇකඩමියට සම්බන්ධ වුණේ දිනේෂ් කුමාර කියන කෝච් හරහා. ඊට පස්සේ කරන්දෙනි මධ්‍යම විද්‍යාලයේ අජන්ත කුමාර සමග මම under 19 under 17 වැඩ කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ ගාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ගියාට පස්සේ
ලක්මාල් සර් සමග ධම්මික සුදර්ශන සර් සමග වැඩ කරලා තියෙනවා. කරන්දනීය මධ්‍යම විද්‍යාලයේ මම ක්‍රීඩා කරනකොට මට හම්බුණා 2016 නැගී එන ක්‍රීඩකයා. ඒක මම ලබා ගත්තේ කඩලු 100ක් සමග රන්ස් 600ක් ලබාගෙන ඒක ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. අතරම ගොඩක් සතුටුයි ලංකාවේ තියෙන පරණම බිග් මැච් වලින් එකක් මම අන්තිමට ක්‍රීඩා කරේ 114 වෙනි බිග් මැච් එක. ලංකාවේ ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා බිහි වෙච්ච බිග් මැච් එක. ගොඩක් සතුටුයි මට ඒක අවුරුදු දෙකක් මම බිග් මැච් ක්‍රීඩා කරා. ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ගොඩක් සතුටුයි. මුලින් මේකට සහභාගී වෙන ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මොකද අවුරුදු 10 පාල අන්තිම 15 දෙනාට තේරෙන්න ලැබිච්ච එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා එක ක්‍රීඩා කරා වෙන රටවලත්. සමහර ප්ලේයර්ස්ලා අද නැෂනල් ටීම් වල ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මුලින්ම මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද මම LPL කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරන. ඉතින් ගොඩ ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. මම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 19 ප්ලේ කරනකොට මට අවස්ථාවක් ලැබුණා ගෝල් CC කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. ඒකේ මම මුලින්ම ක්ලබ් එක ප්ලේ කරේ ගෝල් CC. ඊට පස්සේ මම අන්තිම වර්ල්ඩ් කප් under 19 වර්ල්ඩ් කප් ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ සරසන්ස් කණ්ඩායමේ මම We are back in St. Anthony's College grounds in Katugasthota. Well, well.
our chief guest this evening, Mr. Katugasthota. Our principals, Reverend Father Arvind Jackson University, the principal of Trinity College. Reverend Father We are back in St. Anthony's College ground. Respective presidents of both the Cricket Foundation and the Cricket Wing, and then the OBA presidents of both the colleges, Trinity College and St. Anthony's College, POGs of both the colleges, and then the MICs of both the colleges. Good evening to all of you. We are here to distribute the awards for the best of best. So accordingly, first we would like to invite Reverend Father Arvind Jackson, the principal of Trinity College, to award the best fielder. The best fielder award goes to Master Kandy for his brilliance behind the wickets. Though he was facing crucial moments, he was able to take 2 shots and return behind the wicket. So we congratulate him for his brilliance behind the wickets. Thank you, Kandy. Now I would like to invite Mr. Angela Singer, the President of the Cricket Wing, to award the Best Bowler Award. The Best Bowler Award goes to Kavisha Birumal for his brilliance in the bowling. So we have taken 2 wickets. We would like to invite Mr. Duncan Fernando, the General Manager of Sita Holdings Private Limited, to award Best Batsman. The Best Batsman award goes to Master Rahul Amarasinghe for his brilliance of 64 runs. Next, we would like to invite Mr. Hassan Madhivila, the owner of PGL Group of Companies, to award the Man of the Match Award. The Man of the Match Award goes to Master Rahul Amarasinghe for his brilliant performance of managing the team. Now, I would like to invite our chief guest this evening, Mr. Fazal Majid, together with two principals to award the trophy. The trophy goes to the Trinity College for the first innings win. So I would like to invite Mr. Anderson and the Trinity College to receive the trophy.
That's the end of the award ceremony of the 104th Hill Country Under of the Blues. At the end of the Trinity ceremony, we College would like to retains acknowledge trophy our main sponsors. because of Sincere group of due to bad companies weather and conditions. Holdings The Private match Limited. ended in a draw. Few moments ago, the umpires decided to And we call all off the match as the match ended teams in in a the draw. college for their brilliant performance. Thank you See very what much. happens in the match. So Now let us stand for the national anthem.
came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.